na kaunti ya Meru ko ekuo mbeche cionthe cie ya kuma county government ciuma central government ibatwe cie ya ngaita nkaraitha Voi bana mbeche hii, Tharaka Nithi bana mbeche hii, Isiolo bana mbeche hii, Kisumu na mbeche hii, Turkana na mbeche hii, Kericho na mbeche hii, Nakuru na mbeche hii, Nairobi na mbeche hii, Kajiado na mbeche hii, Machakos na mbeche hii, Kilifi iko na pesa hii. Ngaile cia Meru, nkona cia Meru nkona cia Meru ni 14 billion. Wani mbi. TM mbi. 14 billion nkona isiu. Na ukundi nario ntiankware mantu ntikumenya. Nende woni ndiko na 14 billion nkori atiri 14 billion divide by 9. Tuko na billion. Tekatibo. Nengi si atiwa cia county. Ngaza wangoria nimbeche igana cie yete ndene ya mikinduri yetu. Kwa mikinduri yetu ni kwenda barabara. Ni kwenda nduji. Ni kwenda sukuru njega. Ni kwenda woke ruwage kithomo. Ni kwenda security. Ndare mbeche irankona otenya si nyanote. Notui. Mpororia kioria ngarungura vikara county ko ko loi ni atangurungura woni nande na document. Me have the document, and we people of Tigania East, we are demanding our right. Aki yetu kante bati koria mbati koria ndombabere ikolokerete ke woni they fast through me kena sita ke mtungi nande ke they ko yake wonde ngokona keria woto kagae koremu ko ga to bati kwana na wemporo wata to kwa kuro kioria kembia eta ko mwekoro ku kwarie no wona wata to kwa kuro kioria ana muchiko ku karie no nonto namba wantu akwere kura kerto kuria mbio kate maloi itukwenda ngogenjega irutwe marathon ya Meru erabu ndene ya Mount Kenya era 13 billion. It was 13 million. Ke 13 million mbechire ile cia kanza na twova mbeche u nikerecia gutethia anabeto kana ekurubeto kana akurubeto baba na kanza sibitari ile yendele sibitari ni half a million mbeche ingo kona cia tubeko ina cetire mporonto aburi alwa moria kyoria ina mbeche ile karo mpona ko ravirikari nkura vikari toni kani angaba na kuranyo ni angaba nto ibamba ibambio na bado we are Christians. A Kristo boma. Reverend yoyo wetu onwangai. Oi mtu na mauta. Huyu akono pako. Oi nya wa mukevi hebu nisalimie. O wa mukevi okavera mauta ovio kanayo. Yes. Lakini waketha kawera okuwa kura. Ora reverend, na bishop. Huyu ile upako akonaye haina watu wengi. Yake bana ya siasa, yake ni ya Mungu. Upako bwa wetu wa siasa, ibwao. Ungo butangwata. Upako bwa wetu wa siasa, ibwao. Kuna tofauti ya upako wa Mungu na wa siasa. Ile akawera mwangaza, ile ni ya siasa ya kuomba kura. Ya huyu ni ya Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni. Amen. Yote yawezekana imani. Yote yawezekana kwa imani. Na kaunti tutajenga kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Hii kanisa ya inya tuko narua. Uweta kwa we kanisa we ni antu batano ake bakuringangita na mukorogereru achana hiyo story.
tweje bonkwa bakarira bonka na bagita meankare kedrwere no mwanka batueta kinyatwe batokarithie ndi tumbe kurikania ketha tutirikania inya twendere MCA wa Bo West akiuga atiri untu bubugakuruka na butibatere kuona muntu ogupinga. Bau ni atongeria mwanya kuma kiri gicigo mbunge gya Central Imenti aria baumirite na kuga gicigo mbunge kiao gitigitirwa kauna. Imanto jatijukiritwe na wororo ni MCA wa Bothuguchie gatigati Douglas Mutea ni aria kiaria MCA ujo na kuga mubango ijo ambiritie indi mwingi jugaita maoni na ni jujo gatumirwa kiri kugita gicigo mbunge giki. Mantu jonde jokarika for the benefit ya aringi kura betu. So kwina area iria chiete enlightened nikenda chiumba kwithirwa chi na aria public participation igatake place. So ankuromba kariba betu kana aringi kura betu kana beombe kwithwa bakiumira those days ntuko iwe kinya yadra ikiago bombe kumira kwa wingi mwangandia the same na gwakwa Bothuguchie gatigati na west bombe kwithwa bakiumira nikenda tomba guita maoni bwega na tomba kwerekithiria uria tukwenda nontu bado twetwike tuli aringi kura kana tuli akariba sentiment jo tukauga imbio yongwa tukwenda nkuruki mutongeria uju nandi na kuromba urumwe na ngwataniro kiria atongeria bagicigo mbunge giki nikenda untu bubu bukagira kira tukwenda nene ya leaders betu tutho tugwatanirite tukwenda kwithirwa kwina no thithitie kana utithithitie bia ujate umata gugo kaire atugwatanire unity gintu gikega muno thaire okona tugwatanirite kuma MP kuma speaker with all the 4 MCAs iro tugethwa tuitha yontu bura bombo tethia mukari kana ringi kura betu so inko all the leaders let us unite. Let us sit together na to ni manto jeja nikenda jomba kuthiranga na manto jetu jomba kwithwa ya karibu wega. Iromba nandi re mutongeria ujo kiria siasa na kariba Central Imenti ni ati mutaratara jujo jugekirwa siasa. Kira tukwenda tulea kariba Central Imenti atukuga tutikwenda siasa inyingi ire kumira na ara. Kira tukwenda ituone Central Imenti kwa divided into two. Mono atura propose ni thirwe ina mwangandia na kiago thirwe be one part then Bothuguchie Central na West thirwe be one part kuringana na maoni jara kariba sentiment bakethwa bagitaga rira bagetwa gi public participation ingwetikia bakare kithiria yakire riu iro kethwa the best kikuga sub county yetu to other leaders kuga tutigani wegira siasa nyingi mono ki the process yeji at the end of it imukari wa sentiment uka benefit kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Central Imenti mbita Jeff Wagituma. Tukiuma aja Imenti tuita mwankantere cha egembe na aria muchie jua Elija Muchioka wa dine ya Nathoni bakuromba utethi nyuma ya bo kwithirwa barumiritwe ni thina ya thua iria tigita muchijujuju na thina inene na anabao batano baremetwe ni kuthoma nyuma ya kwaga bisi gatugwate ntatuiji kuma kiri mukiri wankonja. Ninjaelia Musoka na Angelica Musoka barabanda mini thina nkabo iriomba soka thumba samwe kurwa Musoka kwethira ari na thina ya kiongo anabawe kurumwa ni mbiroro na kinya Musoka kwethira ari na murimo yumuthiete rira kiri Musoka kwanoka basiumanairie ni kureria anababo batano monkari muskuru bona thina ira njae yambatitwo nicio muno kiriana nonto mbiroro nikasibanda mise mwarimu kabari biro kya bo nene muno bona twana twako tu uro tukuruma ni mbiroro ni thina era pambanani omusiyo yakwa kwa tukatwana tu twakwa uni ndio mbaso ni asindi no na ni mutoe ni mtu waso ni mutoka tumara ndawa eitara antara na ndawa tu atiria kinya na ura kuma ngomba thina zaenda mugenda mwendio kwetu nicio thina ucio wake lakini ane ibage bonthe ibatano na mwanga una wata muri moge yo asendi atemnya kinya na arari
twenga twegete nyingo kona no kono gwa kari twasiora twagema kinonto bwawe thine ke turanite na sindi weu na kinya ana ubange mpitha getha kene nonto bwa ume bwakwa ngera tungwatiri tugakio kugira atwarwa nonto bwabo mami one thiritwe ya kiongo kiawe kitisawa I came to learn kurinyana bae yene nture nekenda bawatilirwa in one or the other, at least bya kuria kidogo kidogo na bae bari ba support ora kumbika nturene kiri mwarimu Judith Kinya ura wa skuru ya na bathomaira ya kiki baithe ari na ukoye bwanje na kuwa mathina nkabo ya nje ya mucoke kilukira rira akiwa Kinya kuria ni thina inene mukai tinga mayani ya siringi 5 niyo yarethairwo na kurarua ntuku kathumba na bone botumite ana baremwo ni wita skuru kana kaandethira kaina biroro nyingi ta mwanda tiriti cia thira tukwathuka na holiday ya 2 weeks tuicoka this term ndethira mauru jara yekwa was tendelea ku treat tifaire my staff mates para ndejire ku learn kinyapo ibethiritwe bakigive a hand in this family kuria ko mara kwa mara walimu wameingilia na ba twethira musiyo nyumbera baine kurara neu utemenya imbi ba mama ira utemenya imbi ba ibuika neo utemenya nuri kugucoa coka ariku itanda Iboegana iuchia mukiri wa nkonjane chotia twikira gatanta kirinte to chia Meru Tv UGORO bwana rwa turendene ya hoteli ya Elsa Otero nantukana rwa torandarikia gukwira neto gukurukia mubango jomweru juaro muri rwa Meru mubango jojo kwa chia siasa ndene ya aja county Meru na Kenya ama county jareja to dioro kirite ukebeba nontone tushokere na rumuri rwa Meru ni bitagwa Nancy Ndogo. From Meru Teacher Circle to Meru Mwalimu Circle and now Solution Circle, this is the journey of a circle that has transformed lives in Kenya and beyond the borders. From Meru to Marsabit, Isiolo to Nanyuki, Moyale to Nairobi, just to name a few of the places you'll find Solution Circle, not to forget the diaspora. Solution Circle walitufinance ndo tukapata trakta ya kulima nao. Walini support na pick up wakanifinance bando na lori. Yes, Solution Circle has transformed many lives. Mbeleni tunaenda Marsabit na sasa wametufungulia hapa Moyale. The state of my finances has changed for the positive because of Solution Circle. Solution Circle is a licensed Tier 1 deposit-taking circle. Circles that fall under Tier 1 category are those with an asset base of at least 5 billion Kenya shillings. Solution Circle was originally registered as Meru Teachers Circle in 1976. Then there was a split that led to the formation of Meru Mwalimu Circle in 1993, which later was rebranded to Solution Circle in 2012. We thought the word solution is very important because we are offering financial solutions to our members. Solution Circle had an asset base of over 8.3 billion Kenya shillings as at 30th December 2022. By April 2023, it had over 30,000 members drawn from different sectors.
the SMEs, the farmers, border people, the matatus, anybody over 18 or even others, so long as you have somebody to support you, you can have an account with Solution Sacco. Currently, the Sacco's loan book stands at 7 billion Kenya shillings. Our total deposit is also close to 6.5 billion. And our target is to close this year at 10 plus in total assets. Deposit target this year is 4.3 billion. The Sacco has grown tremendously. It has worked. It's as if now it has started learning. Because looking at the Sacco in the last 5 years, we have managed to open around 16 branches and 16 satellites. Tulifurahi sana kama watu wa Kadwana. Tulikuwa tunaenda shuka, lakini sasa hii tuendi suka. Hii kazi unaona hii. Nilianza na kitu kidogo na sasa unaona kazi imefanuka. Over the years, the Sacco has declared dividend payout to members at a rate of up to 18%, while members' deposits and savings earned interest of up to 13%. My initial saving per month was around 500 shillings for around 2 to 3 years. I got around 40,000 shillings. I installed the solar system and to save little by little, and then I bought a matatu. I bought my first parcel of land in the year 1998. I planted some tea leaves. I got Timarika, around 360,000 shillings to construct my silong grazing, whereby I also bought some cows. I have around 60 mature avocado trees. Tulianza tukiwa na magari 5 peke yake. Solution Sacco walitufinance kununua 5 vehicles. Hata mwezi hukuisha tukawa na fleet ya 10 vehicles. Sasa tuko na fleet over 50 vehicles. Apart from the transport sector, wametununulia shamba 5 acres mahali the prime area naitwa Kitengera. Wametununulia more than 10 plots Kamuru. Let's go down the memory lane and we meet David Gitije. Gitije, who is one of the founder members, says they began by paying a membership fee of only 2 Kenya shillings. I was a teacher in Jokinjiru Primary School. My deputy headmaster was then the chairman of the Sacco. He used to send me to the meetings wherever he was not available so that I could be representing him. There they appointed me as a young boy to be writing for them because others were old people. Since joining the Sacco, David has reaped a lot of benefits. He has been able to purchase plots of land and educate his children. All whatever I have, including my dear wife, is a product of the Sacco. Even I thought their education, the lad I have. Most of our members, you will hear them say Solution Sacco is their mother and their father. Tangu wakuja Marsabit, tumefaidika sana. Wametufanyia mambo nyingi kama training, na pesa zetu tukiwekaga tunapataga interest na dividend yote pia tunapata. Walitusaidia upande ya loan, ndio tukapata trakta ya kulima nao. Wa group ingine pia wote wale wako Marsabit waone mfano wetu vile tulifanya na tukashirikiana na Solution Sacco tukaendelea. Washikane na Solution Sacco waendelee kama sisi. Solution Sacco offers back office services and activities which include but not limited to share deposits and credit facilities. It also offers front office services and activities which are services similar to those offered by banks. I was very unhappy and disconcerted with the banks. Solution Sacco was able to give me some 800,000 shillings. That is when the journey of iframes began. We've been able to secure more loans to buy equipment like spectacle lens edger at a cost of 4.5 million shillings. Through them, I've purchased 2 plots, I've built a house, I've educated my children well. The society has a variety of savings accounts and are crafted to perfectly serve members' financial needs, individual, business or otherwise. The Sacco also has a variety of loan products. Every year we carry out a member engagement or member trainings. We give them financial literacy programs. Many of the teachers, especially the under 5 years, had a challenge in financial literacy.
We had noted that issues of discipline were escalating because teachers were getting their salaries, misusing the salary. The society also continues to invest in capacity building for its staff members, who are now 200 in number. Its presence is felt even in remote areas where normal banking services do not exist. In Marsabit, we have never had such an active circle like Solution Circle. I've been able to take my children to school. I've been able to build for myself a residential smart house that I didn't have before. Even my colleagues, my teachers, they have really benefited from Solution Circle. They have empowered us in other many ways which we can be able to sustain ourselves. In Moyale, Tokuma Women Group used to keep members' contributions in such boxes. Now, Solution Circle has provided a solution to their banking needs. Faida ya masomo tumepata, ya pia pesa tunaweka, alafu tunapata faida hata tu. Hiyo table banking pia tunapewa 20,000 ama 10,000, mtu anasaidiana, anapeleka mtoto shule, baadaye after 2 or 3 months tunarudisha tena. The circle also prides in making great steps in the use of technology to enhance efficiency in service delivery. You don't need to go to Marsabit. You don't need to go and see the manager. All these things, they are at your service. You can get them through your phone. We have a virtual branch whereby you can join the circle wherever you are. We were the very first circle in Africa to have our own switch and with our own ATMs. Way 2006, we felt that why can't we also give our members this comfort? Members can also deposit or withdraw cash through a USSD code, Solution Circle mobile application, Valve ATM debit cards, Lipa na Solution, and Paybill. I believe because I joined this circle over 30 years ago, back in 1984. So I remember those days. Paying of the dividends was hectic because everything was manual. There is no difference between the Solution Circle today and that other international banker or international bank, because what it is doing is what is being done here. Solution Circle also prides in being the first circle to be licensed by SASRA in agency banking and has subsequent county ya Meru na turi na geni baba ingi mono bara tumbete kuthira turi na bontuko ya narua na bara tukomba kuthira tugikumenyithio mwe kwa mwe mutegeri wetu wa Meru TV na muthikirio Thiri FM moroto jwetu ni gutigira tukumba kuthira tukimulika mantu mwanya mwanya jari jete na mbere aja county yetu ya Meru. Lakini ande mbere tutireta kuraja na mbere tutiranjiria mubango jwetu na kiatho gietu gikinene ikira kiri na atongeria mwanya mwanya bara bombete kuthira bagiki nyaja utirine ya Helsa ngomba kuthira ngita Bishop Ibrahim kumantere charare nikenda komba kwethera giturugurira mubango jwetu na njira ya maromba nondu nujitwatu turi antu arombi murungu turi akiri murungu twanjairia mantu jetu na maromba Biblia yuga barabanjiritie na maromba ibari kairia bwega so nkethera ngita Bishop ato nikenda tukomba kwethera mwathani atutongerete. Karibu sana Bishop, umbe kwethera ugitunengera kiugo kia murungu. Karibu sana kethia mutegerio Meru TV na muthieni utorombere. Bwana asifiwe. Na shukuru Mungu kwa sababu ya neema amenijalia kuwa pamoja nanyi. Kwa majina naitwa Pastor Ibrahim, nawaletea program inaitwa Siri ya Msamaha wa Dhambi na kusaliwa mara ya pili katika Meru TV kila Saturday saa 3:30. Kwa hivyo nashukuru Mungu nafasi hii amenipatia ili tuweze kushiriki na wewe dakika kama 5 alafu tuombe. Mtaniruhusu dakika 5? Kwa hivyo nataka niongee tu kuhusu kazi ya Mungu kwetu. Ukisoma kitabu cha Yohana ni 6 mstari wa 29, maandiko inasema kazi ya Baba. Kwa hivyo kazi ile Mungu ametupea ni kuamini yule aliyetumwa na yeye. Lakini ukiangalia watu wengi hawaamini Yesu aliyetumwa na Mungu. Kama wanaamini Yesu Kristo, hawangehisi dhambi ndani ya mioyo yao. Mbona watu wanahisi dhambi ndani ya mioyo yao? Wanahisi na dhambi ndani ya mioyo yao kwa sababu hawaamini Yesu aliyetumwa na Mungu alisukua dhambi. Maandiko inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24, maandiko inasema yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti.
Na maandiko inazidi kueleza katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29, maandiko inasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aisukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu alikuja kwa kusudi la kusukua dhambi zako. Na Yesu akasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hamniamini. Huyo ni Yohana 16 mstari wa 9. Watu wako na dhambi kwa sababu hawaamini Yesu. Unapoamini Yesu Kristo hautabaki na dhambi. Lakini dini inafundisha watu mafundisho tofauti na Biblia. Ndio wanaambia watu endeleeni kujitakasa, endeleeni kuomba msamaha, lakini Biblia yaruhusu jambo hilo. Mungu aliua Yesu pale msalabani kwa sababu ya dhambi zako, ili usilie dhambi tena. Kwa sababu Biblia inasema kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Haleluya. Mungu awabariki. Hebu tuombe na hilo neno Mungu alipe nafasi ndani ya mioyo yenu. Tushukuru. Mtakatifu mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Hii ni siku ulituambia kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, na ukaiandaa tutakuwa hapa. Na Bwana wa majeshi, umelinda afya yetu, umelinda amani ndani ya mioyo yetu, umetupea safari mahali popote tumetoka. Hakuna mtu yote amepatana na jambo la kustua maisha yake. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Tunapoianza, anza pamoja nasi Bwana. Programu hii inapofunguliwa siku ya leo, hebu Bwana majeshi ya manufaa katika kaunti yetu ya Meru na katika nchi yetu ya Kenya. Na Bwana majeshi, tunaomba amani katika kaunti yetu, tunaomba amani katika programu hii, ikalete amani na kuunganishe wa Meru wote na wa Kenya wote. Na tukiona hayo yote Baba, hatutasahau kukushukuru na kulinua jina lako. Tunaomba kaanze pamoja nasi na ukamalize pamoja nasi. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Mungu awabariki. Asante sana. Ibwega sana Bishop. Muling bora benara no bulinga yerweru mwerwa gicunko rimwe wa 1 2 3 tukamwitikiri. Thank you sana. Kagitene gaka ndenda kwethera nkireta antobaire badatu nikenda bakomba kwethera bagetu entertain ndali ke mwemwe ni unto tuli nyuma ya mathaa nikenda tukomba kwethera tugitithia mubango wetu na njira enjaga. Rikana mutagerio Meru TV no mbe kwethera ukianderenderia nacho kurukira namba ya SMS ira ni 0720884444. Iyo ni namba yetu igu ukona kire screen ukomba kwethera ugituma kiuria giaku kana ukethera ugicomment kire rwari rwetu rwa ntuko ya narua. Ndenda kwanjiria na mwini ugwetwa Promise no kwendethera kirugura kieni giki ndarike mwemwe kire aini betu ni unto tuli nyuma ya mathaa nikenda tukomba kwethera tugita bwega. Rikana mutagerio Meru TV tuli na manto ja maingi muno jara tukubangirania ntuko ya narua ikianjiria thaijire tukethera tukikuretera ageni betu barabara kire panel ntuko ya narua baraba komba kwethera bakiarirwo na nkethera ngikumenyithia bo twarikia kwethera tukithiria entertainment. So ndenda kwethera nkenenka ndakunenka kanya mwini ukethera ukigwiria mutagerio Meru TV ndarike mwaki bangania tumanto twaku twethere twisambamba na mutagerio Meru TV arakunde gututagera account yonde riori na Kenya yonde itugucokia nkatho ni ntubo gutukwa mbaru kwethera tutongerete kire manto jegi wandike bwanta tona ntuko ya narua tuli na manto ja maingi jara tukureterete ukathiora mutambo tweterete mwini Promise nwe kwendethera agiturugurira aja na ari na kanya gakwethera agikenia nthiguru ntukwire ya mandara kantere cha Embu na narua tuli nowe mwemwe bwana Promise, karibu sana umbe kwethera ugitunenkeria rwimbo rwaku ndarika inkai nukona inchambe Meru buka mukaribisha sasa karweka moto mukaribishe. Yes Mr. Promise, tunenkeria rwimbo rumwa keno ntubodha tafadhali nikenda tukomba kuona ini babange. Karibu sana. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Onde mwini wandwembo shia mugithi ini minete rwimbo ruga kai muimenya ererero kwaria ciarume oni nonkomerio karagerie wekeu nkinyukira maisha haya ni fumbo royo no wiyokethira ndimbereku. Haya DJ unaweza nipea? Hebu nisaidie na makofi tu kidogo, makofi tu kidogo. Makofi tu. Ati university twadhomaga twi amwe kaimurikana neni mbereku. University twadhomaga twi amwe kaimurikana neni mbereku. University twawetaga kigwampu wakarita kekie ya rusi. University twawetaga kigwampu wakarita kekie ya rusi. Kaimuimenya ererero kwaria ciarume oni nonkomerio karagerie wekeu nkinyukira maisha haya ni fumbo
royo nowe yokethira ndimbereku ati nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku. Ebu ni encourage kwa makofi tu tena, makofi tu. Muturire kwaria mani fumbo gai newe wiche kai muneke wembere kwa muturire kwaria mani fumbo gai newe wiche kai muneke wembere kwa nane moromba gantuko emwa ekinye angarurire maisha ntweke mundosi ende ninkethirwa nde mundosi weshima nane moromba gantuko emwa ekinye angarurire maisha ntweke mundosi ende ninkethirwa nde. Ebu nisaidie na sauti twende. Kaimu imenya ererera kwaria shiarume. Twende tena. Oni nonkumerio karagerie we ati nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku ati nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku. Ebu tubariki siku ya leo, kila mtu tukianza tu. Mwana imenyere gentokia muntu yo imwari yo agiku yo ambirire mwana imenyere gentokia muntu yo imwari yo agiku ati okairereria gentokia ondekia muntu rokagarukire okarerera mwathani tukwimwe ngai kurukite mangiri ntukwimwe mwathani kurukite mangiri ati kaimu imenya ererera kwaria cia ati oni nonkumerio karagerie nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku ati nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku. Utete gedhiminete kia muntu teoma utewate umbo karira tema sukuru wawatire totofelia ntemenya ne atia wandeke wembere kwa kaimu sukuru wawatire 00 na ituiche ntemenya ne atia wandeke wembere kwa ati kagoe kaga kwa ukodarau nekoro bunguro rwa kugura V8 nekoro bunguro rwa kamashoni kagoe kaga kwa ukodarau nekoro bunguro rwa kugura V8 nekoro bunguro. Ebu nisikie sauti ukisaidia hasla sija kusikia oni nonkumerio kara ate nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku ate nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku. Uteko meito engira makutano kabo teko menya arato umaira ogoro tabun kamekarera banda maisha ya bidii ya leo sabun kamekarera banda maisha ya kesho ni ya leo nalakano kunaweka kano bora ndia ya kunani eleo wewe nataka kusikia sauti kila mtu kaimu imenya ererero kwa aria shiarome twende ate nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku ate nkinyukira maisha haya ni fumbo royo nowe yokethira ndimbereku. To appreciate Mr. Promise, thank you sana. DJ rwimbo ruru kuthongoma muno wimenyaire sana ti sawa sawa
Mutagerio Meru TV uri rwa yumenyaire sana rwimbo ruthongi sana rwa muntu gwito Promise mwana Miru alimbira ara bakaramu gutano ibengerwe pole sana Promise bugachoka wathani aliuga ngachokia antu nthiguru yao ira bengerwe ngachokia na ndito gachoka nthiguru ne utwengerwe nthiguru tuchoke twikwangi kanyene gakandenda turungike entertainment kidogo kuri antu nkwenda ndenda muntu kamera twitanie nagwe kuri antu nkwenda bambira ntuko ya naru imbiberegerete kiri mubango jorumuri inkwenda bombera atire ntuko ya narwa imbiberegerete kiri mubango jorumuri juru twijita kwanjiria aja nonto inkuona thaitigere inkai muno twithira tukiambiria na nkethiro wangitaga ni beto ntuko ya narwa na twinaga ni mwanya abara bomba kwithira bagikinya baringiri kura batiringiri kura ajumbe na nkara kugweta mujumbe okwo centriment mheshimiwa Kirimanti omba kuona gutokera na centriment kuno mwanka mwire kinyawari ntureneje na ndenda na ndetwanjirie mtu wangu ndenda this fast mama mi beto aroche beto mbere sawa sawa so Mutegerio Meru TV areo rinkwirire okaire kiuria giaku wethire ugitwandikira na imbio kwirira kinyagwa yo Mutegerio Meru TV ithire gichipuka narwa uterine ya Elsa kiri mubango jwa arumure jura jo kwijira kiri Meru TV na Dairy FM ndenda kwanjiria na akina mama kwanza na DJ. Sasa nataka nizungumze na mmoja nimuulize mawili matatu ni nini anatarajia. My mom wadi nataka kuanza na wewe, kuja hapa tu, songea hapa mami, kuja karibu na mimi, kuja karibu. Na mbona nimekuchagua wewe unajua? Hapana. Kuja karibu hapa, kuja karibu. Majina? Mugeni UGORO bubu bona arua. Rieto mbetagwa Zipora Gaki Manyara na ndi nominated na kiama kia Nopeu Bachi. Thank you. Huyu sasa sikuwa namjua. Secretary General tukimaliza hapa umwambia nione kando kwa sababu chama mimi ndiye nilianza chama. Sasa kwa sababu ni mimi tutaonana kando. Imbio kweregera narua. Kiri UGORO bubu narua. Nkweregera ura Ameru bakamenya oma ndene ya rumuriro wa Ameru. Thank you. Okay, na kweregera ura Ameru bakamenya oma jaburiku. Oma bwa mantu jaraja kuendelea thirikari na kuma county nesietu mari na thirikari jonde ugore assembly umba kwira heshimiwa wenzako atia? Heshimiwa wenzangu ndenda kubera tugwirete kuthingatira gintu kionthe na twithire twi makini untu bunthe kana mbeca cia thirikari ara tugatumira tuketherwa twije tishietu isio wananchi bonde. Thank you sana mheshimiwa, tumu appreciate. Thank you sana mheshimiwa. Thank you naibu yega nonto nukaletie katiba yaku. Na sasa madam karibia hapa, nataka kusikia sauti yako. Alafu tukitoka hapa wanaume wawili nikaenda tukomba kwethera tugeta na mbere na program Mutegerio Meru TV Mount Jaja kuri kwejere mko kuma hotelini ya Helsa Mugutano County ya Meru. Mami, habari yako? Mzuri sana. Wita watea? Betagwa Penina Nkirote. Penina Nkirote na umete Tigania East. Tigania East. Gweta wake Gochoa ward. Kegochoa? Imbio kweregera narua? Narua ndireregera batu tukaria Meru tuelewe county yetu manto yara ya kuendelea maendeleo yara tupatira kwithira tukithithirwa ni tontu yatethithitwe na inkwenda kumenya ni tontu ngui kwa ngabana agita round akirumana na toelewe kethe atwa muthurite ya kurumana kana yete guturitira ngugi na ingogeire kwa bangite guturitira. Yes. Thank you mami. Makofi bwana. Huyu mtu ameongea vizuri sana. Huyu mtu ameongea sana. Kwa mtu weta kwa Gitonga Kaminchia inari. Uno kwenda ali aja kumanara nterese centriment. Gitonga inari bwana. Kwenda kwa mnenkara kanya akevia Meru, ekiri Meru TV. Sijui kama ako area ama ametoka kidogo sawa. Kuna jamaa mmoja hapa anaitwa Omtata Saresio kwereria twarekia kigunda ntoraibuta inkwenda kwaria nawe kidogo. Karibu sana Saresio. Wewe kagita karanda arungi kya gojo no mbengere no au gantari saini ende na ere mutore
Nurikana? Na tanda gwitire. Lewis. Karibu sana. Imbio kweregera narua. Asante sana mbere mankethia mu Meru na aria kundi aturaithiritie ki Meru TV. Ogoro bwa narua mbuginkenete muno kuthirwo ndi amwe ngwatanirite na family je. No ntubwa kwithirwa roro ero muri rwa Meru. Inkwirigira manto charuruko o mabungwa ba manto uri account bati gwetithwa na mbere. Yes. Na naria kwina marinya na makutho tukomba kutho tukirekebisha kaunti ije tukibiraga kubira wena keberi ndina kyo kiri haria uria wena keberi tumuringa ringere rweru thongi njamba ina keberi yeu kwe muntu wetagwa Kananda na aria ntereche kyagu guku Kananda kuma na ntereche kyagu mtu muraja kyagu ntekumeina ari na kuonekana Kananda no ngwita kidogo no ntoba time Kananda please harakisha ekenda tweta mpwe Kananda mtu ura muraja kyagu nani ni mukue kyagu unwe muraja na romba akura na muro jwa mbocho agwita manto joma na ninkone na kibiri karibu sana soka ndeje gate soka ndeje mnene okwenda kweberia gite kya muunjia keria mutegerio Meru TV mutegerio Meru TV ndere Meru county kura bunde bari mugeni marito ndi Patrick Kananda kuma kyagu ward andia narwa no ntuba kwambiria mantu ya yanjilite ndene county yetu mantu arumuri nande nama ndene Meru county yetu muntu wonde akethirwa akimenyaga nama mantu bwaja gweta bwega nuntu oversight mbijikendera muno na wekunuragwa mantu ya tura yakunikairwa na thai yete kumenyere tukamurika jonde tukibira kubira kyagu iwondira yari na uchore katika gavana na mheshimiwa ku MCA ntakwera uchoke ndina kiuria kimwaki na njira inkuwe kyagu ni wondira yari na ngwataniro katika impeachment katika MCA na governor imbi butithiritwe igita riu bari no chore bubwega kyagu itwaretere tractor igita riu yari kuonwa ake icionerwe ya tunya tractor inya indo tengo isiaritire nyuma mantu jakumaria kidogo yari jugokari yareta ugeja ndene kyagu na ngari kugana bikibika na baiskiri kuweta ithina kyagu twithinene lekana daibu kwali na ngekunda na wina kibiri na kibiri gyakwa ya kuvira mantu jayo mantu jakale bwega thank you ibwega sana na mutegerio Meru TV mbere tutireta kuraja gwe nchamba kwenda gukuretera aja igwitwa Johnny edrite na thina gitariri raja na inkwenda Johnny omba kwithira akija kiri batwe mutegerio Meru TV atwire thina we na yaumire kaumo kawe kethira arageria guchuo tethio kethira tethio bwa arabona na tumenye bwega imbio yongwa itete na mbere kile life ya mtuju ugwitwa Johnny abare ku njaga buru wita gwate ha yetara kompita kwa Ruben Johnny naruo kambugite naruo kambije mbuga mathina jira mpombite gukurukira uni ndari kana ndomba kuga mundu ucio kwari ugwitwa ngavana thaiji ti ugwitwa nwe ngavana wa Meru ngavana wa Meru meang diuga no tu nkuriwa nyekata no ngavana wa Meru kuringa matesa jira mbijite kugitira uni inda toire ndari reporter wa TV yawe na baraba ngi bambije aja mbuga ibumbije ni ora ndata kwa Ruben Johnny lakini ndombera gucemania na mutino mbitete studio kana mbikete kiripura ndombete kujukia na ndombo gucemania mutino mwibo kombona orankari njareje ndi nayo ni unikangi njare nyoga tema ntiwa ne bunjukangere na bina na kuma au ingotaka nkona rira ndare kana rira ndomba ku ripoti oni ndari muntu one tumi mono nyabara pange barona kiripu siakwa lakini mwankana ndi ndaterwe ntinya kunyingi nyomba ntemenye kana ndi nyimbi yongwa ndi kwatwikire riu ntena gitumi na naru ambejete kubwira itwa Meru nambo chokerio kaira Meru ile wagwatire mutino Johnny mutino ndajugwatire tariki 17 mweri wa 11 2018 urera mundu ucio kukwe mutino na kumakagita kau iba menyere inda gwatire mutino na kuma unande ko karora kwa karire gwatwika thinere ntonyera gwatwika nuntunti na weso nande kana ntumbanye ko gwatanya kamera mpomba gwita kuyukia news urenda jukagia nande ndamwera ito munene okwa ito ngavana okwa
ito utenjwera nyako rugura nyangeti yake kana nyanga karaji nyakuro na njare ewe mwetigere na njare emwe no tu no pombe gwiteragia no ntu ndi nana bakwenda bye kuria uni ngo inkwenda kuria no nkona gintu kya gwikira mubuko angwira todo siama nyathi montetekagwa timo mwankana ndi ndagire kuringa timo gwatikanya timo ntiomba gwitekwa timo mwankana ndi uni ntena uwezo nyako kinyango kinyite athine ne mono no ntu nyanti nyankana atia nuntu ntena uwezo nambu nkobwira na riu nkithithio inteto kia muntu nyankori atiri ndori atiri utempenya kanyenga kuringara nyagi empe na nukuga wembisa bu na kanisa nyanga kuringara nyagi nganja ere ko joni bwana ngakuringara nyagi empe na njara ejimwe na ndi anda uga woni anya marikite na nda uga naru kambeje mburu na mpeja nento eje ko kunyamara go kunena mono na ipo baraba ntena witho baraba ingi baraba mbije ini ora nyanda ngana nyana simba ira bona ikionwa TV neu ndi reporter na mwankana ndi ndio ndi kionje utimpumba kuithiria indombere guteja nerwe imunene ro gwitoro munene buru na nyare to nya bishop ura munene buru mwankana ndi anya marikite ni thinene muno wenda kwira mutagerio Meru TV atia ki mutagerio Meru TV unpenda kumwira buru na nkirombero mbari nene muno na inkoromba kiri nyatongeria muno nyakiri mutongere japa gwita mpure aburi uninchuirwe na utethio nyinchuirwe kanye nyankona nyakurugororo nyangiti akarugurangiti nyankona gintu nyango chumbuka nyochumbuka ndateja nirirwe na ndikorikia kugita ngugira ndaitere ndombero teja nirwe na ndakarou nintena uweso nyango kinyete yambati nena muni nyampe irepti ndawa naru kambe jaja koi kunyamara go kunena muno na kankuigwa nyanki ndithikirite na thain kwari aja ana bakarinja na bakariu na nyego teja ndateja nirirwo na neu ni pore sana mwathani agakwa kumeria tugachore ukomba kwithera ugitetheka thank you sana bukuona ngugira yumbite kwithera gikarika uno mwo mwana county Meru uria kuga baitango gina governor report we na mwankira narwo nukuona no njere guti muntu kumutethia enana na kwenda kuria na ibakwenda kuthoma na gutingugi ombite kwithera akiruga na chuite ngugi nye kwegeraga na agire so gatuka appeal tukiri antu ba ndi bobo egora omba kwithera na ngugi njega omba kunenkera mtu haomba kwithera akimunenkera akomba gwitethia nikenda akomba kuona gintu gya kurera na bawe na nyakwirera ari wengwa une umanto jethaira jagikarika mutegerio Meru TV jau igwengwa uguchionera antu bakwaba njoni ba muiji bare aranjoni umite ba muiji bare ba mutega kagita kawi ba muiji ko imantu jaguchiariria jari jongwa mubango joro muri jukethera jwe na mwanya na mibango eri ngene ndu tukarairia mantu jari jakuthithika tukionaga na metho jetu na tukakujira na metho jetu matu jetu jakaigwa nikenda tutigira county yetu ikumba kwithera ikigia na kuthera ntikwenda kuthera ngita kuraja mbere tutirethera tugita secretary general wa NOPEU kwenda akethia Meru antu ibai kwije we kijana o mwithi antu bari karaba kembera kipembe yako wapi kwenda weja tu ukethania ndaike mubera wewe ndiye kipembe wewe ni nani ntikumenya ngatho kwenda tikia ngavana bwana karibu sana lakini boka mu appreciate huyu jamaa amepigana vita mingi sana karibu sana bro karibu sana karibu sana thank you wita wata na inari yetu kipembe umire bwana Marieto Mbetawa Rogers Kipembe na yoni secretary general wa kiama kia NOPEU na sign yetu NOPEU niu lakini kwa wingi nkona ibrongelele ndire antu NOPEU nkona makithithia ntame unirego lakini tiombe ona wento ki bombera mbwire karibuni sana kwa hii Meru TV family. Mimi ni mmoja wa hawa na nawashukuru kwa kujitokeza jioni kuja kusherekea kufungua hii kipindi. Hii kipindi tunafungua leo ni ya kuambia watu ukweli. Hatutaki kudanganya mwananchi na hatutaki kuzuia mtu yoyote kuja kwa hii kipindi kuongea ukweli. Because the truth will set you free. But people fear talking the truth. Here we talk the truth and nothing but the truth. Mimi niliomba kura, nikapigwa na kamoja, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu iko siku nyingine. We have the advantage of age.
So iko wakati mwingine kama itakuwa na mpangilio kama hiyo, we'll come and tell you. But for now, I am not a candidate and I'm not intending to be a candidate anytime soon. Labda wananchi watake. Unajua watu wa siasa usema mimi sitaki, ni wananchi wananitaka. Otewa atakiendete. Lakini ikifika hiyo wakati, we will know. For now, we want to tell people the truth through this TV, through this show. And I congratulate the team as well for bringing us together. Thank you Kipembe. Pieni makofi mshangilie. Thank you sana, appreciate Kipembe, tumeshukuru sana. Imuntu mwethe mutagerio Meru TV na muntu ina kiroto ukigwa na aromba agitega speaker na ashindwa na kuremwe na aliuga kiroto kiawe kiaya riu ringi akethirwa akiuga, lakini for now aliuga ari mantone jawe na gutikura kwethira akienda. Mutagerio Meru TV thachie tuchietete muno na tweterete nikenda tumba kwethira tukionanya ageni betu bara turi na bontuko ya narua. Turi na ageni muthikiria mwanya baringiri kura batiringiri kura banominate byama bonde bari aja kire mubango joro muri bara tukethira tugikuretera ntuko ya narua imwe kwa imweja Mutageri wa Meru TV rikana bado muthikiria narua ni kurogne kwanjiria mubango jwetu joro muri jura juga kwijaira ntuko cha kiumia chonde kuma thaigiri chiogoro muthikiria na Mutageri wa Meru TV mwanka tukomba kwethira tukiaraniria na turiuga antu bonde karibuni sana. Anto bonde rutetere chonde tukethera tukibwita bwidere bugitwariria bwidere bugitetera ara kuri na kiuria bukorwa borwa ni ata twathitheria marathoni milioni 13 ciaringa kathaka ukeyo gatetera ukauga watumire milioni 800 kumaki barabara watwirwo makire na rangi enyomba kana ichoka wa makire neo kana imite okuririe neo igita riu rigakinya umuntu ethera gitetera, lakini kira tukwenda igutigira county ya tugutigira ntonoke moge kwethera gikiura ni unto muoroto jwetu ni gutigira county ya Meru kira kionde gikuma kire thirikari ne kweja kire thirikari cha matura gikumba kwethera gigitango gendenda kwethera imwe kwa imwe mbere tutera gwatanira na mheshimiwa wa Imenti Central mheshimiwa Kirimango Chine ura niwe mujumbe wa Imenti Central ndaika ite kuraja tukethera tukigwatanira nwe ndaike mwake na twarikane na mheshimiwa Kirima nande tukethera tugikuretera ageni betu na mubango jwetu tukethera jukianjiria immediately nikendo komba kwethera ukigwa manto jonda jara gukarika aja county yetu ya Meru. So nyuma ya gitarite kuranja tulienda kwethera tukigwatana na mheshimiwa Kirima ujo ni MP wa Imenti Central numo barabethirite ba kiduro la jaire imuntu une terekondi Imenti Central irete dura mujumbe jaire nande Kirima na tari jaire akethirwa agitura nyate athitherie hatarwa jaire we na bange bataragwa rimwe bagita. So unwe tweterete nyuma ndeka ite kuraja na mbere tutakinya utwethera tukigwatana na mheshimiwa Kirima inkwenda Mutagerio Meru TV gwita muntu gwitwa Kanyata numwe obara baromba kura na nkwene omba kwethera agichindwa na tije kethera Kanyata ari oku na tuli nwaja no mwanka bidira nkemunenkara kanya nikenda Kanyata akaomba gutukethia nyankobia ndona yandiki Kanyata wena kebiri. Asante sana Mutageri wa Meru TV. Marieto mbeto Nicholas Kirimi wa Kanyata ndeaja na arua kipindi ndagiki tukwambire na arua kya rumurero wa Meru na inkuigwa ngwiretwe ni atongere barabonde kuona baraja na inkuigwa ngwiretwe ingwataniro kuona nde na imani ate tukemba kumenya ugoti bwotu bure tuita ura botumirwa na ara botumirwa bwaga tukogwa botumirwa na abo tutumirwa bwaga tukoria bioria na kenda tuthingateria ugoti turiamo twinde nchamba. Thank you sana bwana Kanyata ibwega no ntobo kwithira uri umwe gutegera maendeleo uraja kuthithwa na muno wodie ku na tauni nkubu tukethera tukimutegera muno mantu ira jombete kwithira jakithithikana ara nketha ngikunenkera kanya kau nikenda twaria nkuruki Kanyata. Thank you sana muringire ni karwika kathongi mheshimiwa Kanyata, thank you na nande Mutagerio Meru TV ndenda twethera tugita break ya ndaike mwaki ngichoka kuma break tukethera tukigwatana na mujumbe wa Imenti Central mheshimiwa Kirima na nyuma yao nkethera ngi introduce kire ageni beto bara turi na bokere mubango joro muri ntuko ya narua na bara tukethera turi na rwari ro mwanya aja imokwe motiri ne ya Elsa county ya Meru.
Nene ya mugongo ni kuthugwa kuna mugambi wa kugambira bangi kuchokia roje mugaro amona kwejana nkuagaya. Mugambi wa mugongo ni hariketi na kukinya Meru na ni Meru TV. Nikiri mubango jwaru muriro wa Ameru ogwatete na Faminas wa Kimathi agambi na bote bangi. Mubongi wa Tigania East we mporo wa Bori Dr. Julius Mbijewe Mutuma Kalembe Franklin Karuti Zipora Kinyana Mwenda Kerinya Gatu Taranchuko Madhana ndaika utambukiriwe ugambi bo. Nema mugambi gashi aragwa na timenairwa kwaga. Meru TV Shionere mwanya. The BT Sacco ndio sako ya kwetu ongerete mwandu jaki mbesha na tuleje ukinyera kiroto gyaku. Netojanaga utungata bwa mithemba ije. Normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minus savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account, na Kenya salary account. Nombe nyo tuliongera kredo wangishi yetu ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturingire dhimugo kurukira namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nene ya mugongo ni kuthugwa kuna mugambi wa kugambira bangi. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama iridhatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutule na aritwa babu den school na descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana beto konogo kadheabate irachine. Ujukani ya Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane botete na mbele. Ijeto nija kuganira mbubuko jwaku kumayamantu nkuruki tunge chukuru kano tringe dhimugo kurukea namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Oduna kiatho kiambathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbicha intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701-886-811. Meru TV Chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na kukurukia ana na nkuruki kudubia bwega kiri madhomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3.
kiri bodas turi na twanya twa ana bakuma grade 2 mwanka grade 8 ukenda kungwatira mwana waku twanya tuto turiungire obisines yetu ntuko sekiume kuma Jumatatu mwanka juma kwambire thaitha tucherukiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian Jurai. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Dega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. na ni antu bomba kuthera bagitwinira bwega sana rwimbo ruru thongi sana bakethera bagikuretera twetambuliki wingi na ni ndenda kureta mujumbe Imenti Central uria utari maita jairi na unite record Imenti Central itathura jairi kairi na ngwitikia ni uria nthumbe murungu mheshimiwa Kirima mujumbe okwa karibu sana mheshimiwa na nande wa thura na jathatu riu ringi no ntwimbijo kanene ontigire kiu utigio ndithirio rio thitha ya nturwe karibu sana mheshimiwa ekethia mutegerio Meru TV. Asanti MC wetu Mwenda Nchamba mbere ndikethia mutegeri wetu wa Meru TV wala ndene ya Meru na ndene ya Kenya kwa jumla nonto ikugwirwa gwakwa kuigwa TV yetu ya Meru TV iri ndene ya Signet na Signet itangasa ndene Kenya yonthe iri ndene ya Pang na Pang itangasa ndene ya Kenya yonthe nkurukia huu ikubwira Meru TV TV yetu tule Meru nonto TV yetu tuchunye kumeba na kumeba na nchiba ya UGORO ni sabera kwa mono you know very well that mantuja TV i means of communication kwe kuthomithia antu kumithia antu NTETO na nuije gatiba yetu itikiritie na nditije gitara mbere riria mtu egitara President Moi mbere gatiba 2010 ulingi ita kwaria mantu rendione kana TV ne gwatuika otego chunka muno jaro kwaria wethe ina thinene muno kiuma station omaro kethenya polisi igweterete no chetho karara ndene but ntukuyi mantu yagarukire ko at least tuburi kugwirirwa kwenjoira twita a freedom of speech because it's enshrined in the 2010 constitution na Meru TV ngutikia ega promote mantu jabu kurukia huu janarua gipindi kike twitaga romole program gipindi kire siasa na urokira gwa kirugi gipindi kire akethere mugwa na gate muritingugi nonto antu baku babwiri kurwa mukarire jwaku na mwitirengo jwaku na baka jo criticize ketha jo tibui na mbuga uni ntikirano nto criticize rio menya weakness ciakwa ndamenya weakness ciakwa ngeta rectify ngeta kugeria kwerekania bwega na ara gutibui
na jana nino ni kuraurite muno na kurite ora nuje barabara iciitite muno kinya ntu barabara thithitie mandamano katheri utige kwe mandamano ya thitu katheri kurale mandamano katheri mweshimwa katika nontu barabara kuma kathita mwanka katheri market yes ibara tibui yes makoro bututheria atithire na barabara ruji gitire yes kwanta bara koski ni mandamano yala ntu kora ikumbira we kirema barabara tu gutweka utiritie yes na ndetanga je kiribire na bakaire Wine goro tumira kachagua. Tugari goro tumira to. Goro tumira diokera. Ngabera tege ni na centurement go tukinyika. Notubwa abufe yenu. Kusukuma contractor na kumbikira mbecha na ibo you promised me bwa mbikira hii. Mbecha tuthithia. Nande anto bagakira mantu jera ya mega. Ya tumari mwe mtu na ari akamnyara gukarikika na wakera barabari no authority akabera tege ni kwina thinera antu fulani na nechurwe mbio solution ko iguko kuthomiria antu na bakamenya yes na ndina ningachoka ngauga atiri nutunugurikana 2010 katiba ya kuthithwa neganirie mandaraka ya tugania ya county government na central government ora kuona mandaraka ya ganitwe oyaithe chukuru ketha ECD nursery school na county government yes ukachoka ketha primary school and education na junior secondary school na high school na university cha central government cha mujumbe kwa unaandika junior ketha ni ECD nursery school Antuba county babwiri kumemenyera mu na MCAs no ntu manda kabagairirwe kebe cibitali uketha level 5 ewitia eukinya mantone ya central government lakini ukethera level 4 kwena mamongana dispensaries na health centers hiyo na chichi ai cha county government yes kwa unaende na kunau kubwiri kumenyerwa nkuru wethera gukegi o muntu akorua kugea kinyana ikwaganirwe gwatuka kwina barabara na muntu agakwairia kwina barabara cha county government yes na central government na kira ntu beto Meru muno kwenda bamenya a contractor nura weja wanguge gwita kurita barabarene kana gwaka kethe ECD kana gwaka kethe class kana lab kana gintu kingi contractor akamenya gwita barabarene mwenda nchamba nero kura ria wona tractor kurukira njirene ngara ule ngara irai ngugi na contractor akamenya kungara season iwa kurukiro kuomba kuijire goro eja agikaira maiga. It's not possible not to contract whatever get avengere neriku now whatever it's unlawful not is the same taxpayers money even though the authority is independent the local government yan county government na national unande non to ntobomba rugire atiri boba tekomaka kwanza you wenda you are the one who was hosting that program kwa mtu mmoja wate komaka kaona mbesha adivia barabara cha county amona cha central government mwirale cha central government mudivia leo na nande na ya mandamano ya didwa no ningeta kwira nto bau ya mandamano ya ora ko buri gukara thank you bweshua na ikero government goki kurorite muno lakini tunaragwira ate ukira mandamano nande narankethera ro government tetwe kera nto munene na bwire bo andamana yekendeja kuthithia thithie ukira mutindo thank you very much congratulations for having this program today and for launching our Meru TV because you see TV chetu ni tulitana muno onto ni kulitana tukinya mantu ja health katulitana mantu ja education katulitana mantu ja siasa nigo tulitana muno ntu bageta bemenya mantu ja and I wish you the best and congratulations for what you have done. Thank you. And I believe our people pay attention. Thank you. Chance. Thank you mheshimiwa. Thank you mheshimiwa. Ibwega mheshimiwa wa Imenti Central na ndi nkwigwa ugotekera muringaringire ni rwekaire mujumbe wa Imenti Central mheshimiwa Kirima na aliuga nande wengo gichia wake thera gita nabo county ne thera gita nguge yao nande kagitene gaka mutegerio Meru TV kagita kamwanya sana kale nkwenda kwethera ngekuletera ageni beto bantuko ya narua twanjiritie
nikenda komba kumenya no wejete kire TV yetu ya Meru TV mubango joro muri no wina juu ageni beto bantuko ya narwa ne bali kuna withiro kyandika message kire 0720 888 and 444 muthikiria kwaraniria natyo gwo mutegerio tutegerete ari ori ndenda twanjiria na mugeni wetu muntu munene sana uju ethaira na romba kura thaina ndi ategaira mantu jaigie siasa imutaramu wa siasa etagwa Frank Karote Junior. Tunamshangilia huko, nikiita mtu mnampigia makofi. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Etagwa Karote Junior unaona nchamba yongo ya Meru. Karibu sana kile mubango joro muri nchamba. Na arwa kwenda mwanya jo munene sana. Ikire TV yetu. Karibu. DJ. Nyinyi bwana. Nyinyi mnanileti down bwana. Unampigia makofi vizuri bwana. Mheshimiwa anajisikia amefika. Ya. Unataka wapili? DJ kidogo. Ibo kwenda kuona mugeni obaire. Oyu onganwe wejere akeberi. Onganwe wejere amantu. Etagwa Mutuma Karembe former MCA Roirorera. Karibu sana Mutuma Karembe. Makofi ya Karembe. Karibu sana mheshimiwa. Amba bwana. Hii itakuwa moto sana. Si ndio? Hii ni moto. Makofi. Sasa nataka nilete mugeni wa pili, ndienda mbidira mutegerio Meru TV nge kunenkeria mugeni wetu wa baire na ni mheshimiwa Zipe etagwa ZK nominated MCA. Karibu sana mheshimiwa, makofi ya mheshimiwa. Karibu sana shujaa. Huyo ni mtetezi wa wanyonge kweli. Karibu sana, makofi mpaka aketi, mpaka afike kwa stage. Tunampigia makofi vizuri mpaka anafika kwa stage watu wangu. Karibu sana mheshimiwa. Huyu ni mheshimiwa nominated na mtu wa bana. Ibo kwenda kuona mtu wa bana. Nataka kuona mgeni mwingine ama wametosha? Nileta mwingine. Gwenchamba Mwenda Kereinya. Ojo ni muteteri wa Nduke Embede nominated na kiama kiambasi. Karibu sana mheshimiwa. Makofi ya mheshimiwa Kereinya. Karibu sana mtetezi wa wanyonge. Naibu ega sana ndobo kuwakilisha vijana katika bunge letu la county ya Meru. Wewe ni hatari. Wewe fire. Sema fire. Romuri. Wewe mwanki. Ibo kwenda mugeni yonge kana bakungana. Nileta mugeni mwingine. Mheshimiwa Dr. Julius Bijewe. Karibu sana mheshimiwa Julio. Karibu sana. Mheshimiwa Julio, karibu sana. Karibu kile mubango joromuri. Sisi tunakupenda. Karibu sana nchamba yetu ya Bodogochiu. Hewi nchamba. Bagwata tena mheshimiwa kirima au manto isawa. Ibo kwenda mugeni kana bakongana. Nataka nilete mugeni wa mwisho sasa. Mko tayari? Nyinyi hamjaniambia. Mnataka mugeni mwingine? Ibo kwenda mugeni onge. Fire! Mheshimiwa Honorable Mporo Tuabori, karibu sana mgeni wetu. Generali. Karibu sana Generali. Huyu General Kiomeru, karibu sana. Nopeo. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo. Haije kene Nopeo. Huyu etagwa Nopeo. Karibu sana mheshimiwa na wageni wetu, karibuni sana. Wageni wetu wamefika. Ndio baba. Sema ndio baba. Fire. Asante, karibu sana. Nande ndenda kwethera nkebonenkara mtu reo kethera agetitia mubango jojo na mbere mtuko ya narwa. Nataka kuleta mgeni wetu sasa. Huyu ndiye atakuwa na control maneno. Mimi dakika zangu siku ya leo ni kidogo sana. Mtuko chia kwa mtuko ya narwa ni mtuko nini? Ndenda kwethera ngekuleta mtu rana ndio kethera agetitia mubango jojo mtuko ya narwa. Na mbere nikenda tukona mantu mwanya jere ya kethera jare na ari ke kwethera agekinya stage. Nkethero anke munenkera kanya kaune kenda komba kwithira agitana mbere na mubango juju rumure ntuko ya narua. Ibo kwenda kumenya no getithia mubango juju.
ibo kwenda kumumenya kutengari tendereba inyabiche kebie ngogo tesa sawa. Karibu sana bana Faminas, makofi ya Faminas. Karibu sana, huyo ni presenter Meru TV. Karibu sana, huyo ndio wako naye siku ya leo. Kule antobokera monora kinandete ni Faminas. Huyo ndio wako naye. Unwe ntuko ya narua, nuoke drage tuitithia mbere ntuko ya narua. Tomuringa mpe mwanka kinye stage bwana. Wapi makofi ya Faminas? Karibu sana Nchamba. Karibu Nchamba, naona anasalimia wageni wake. Nukuona ni ageni ba wako drage kethia bantuko ya narua. Baraba kedro bagitithia na bomu bango jwetu joro muri bwega. Ntuko ya narua kethia mheshimiwa Jorio, mheshimiwa Kerenya. Na karibu sana Faminas. Na kuma unande mutegeri wa Meru TV kwa ganga kwira nande ngwetambureki kidogo twethere tukinenkera mutaaramu Faminas kanya nikenda komba kwethera gitithia mubango jwetu joro muri bwega na nyuma yau tukethera tugicokera kiri athikiria betu kana tegeri betu bara turi na bwaja kuria biori na kinya bara yome bara bakethera bagitwandikira ukurukira line ya SMS 072088 and 444 tukethera tukiaraniria nabo. Back to studio Faminas, kanya ni gaku. Biti Sako nyo sako ya kwetu ongerete mantone jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku netejanaga utungata bwa mithemba ije Nomo Savings, Jaza Savings Account, the BT Toto Savings Account, School Fees Account, the BT Fixed Deposit, Minor Savings Account, Business Account, Womini Savings, Institutional Savings, Microcredit Savings Account, na Kenya Salary Account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, Mekindori, Mudhara, Mishimekuro, Kianjai, Adhi, na Kinyarare. Kana uturinge dhimu gokorokera namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebitsako.co.ke. The BT Sako, our Sako, our growth. Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureja ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijikene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa ana ba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri boda story inatuanya toa ana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwati na mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwa mbere thaitha tucharo kiri mwanka thakenda chia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the ND teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here.
turi barabara-inĩ ya Lami kilomita 2.5 akikuma ngĩti-inĩ ya Chogoria Girls wĩtĩte bwa Makori Girls. Kumenya Nteto Nkoroki tũriongere thimo gũkũrũkĩra 0724686799 kana 0100485152 kana ũtũriongere kĩrĩ website yetu ĩrĩa nĩ www.cma.ac.ke kana ũtũtũmĩre email kĩrĩ chogoriamilimani@yahoo.com. Tũretere kana gaku tũkamenyithie kĩroto gĩako na tũkombithie gũgĩkinyanĩria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Nene ya mugongo ni kwithugwa kwina mugambi wa kugambira bangi kucokia roje mugaro amona kwejana nkuagaya. Mugambi wa mugongo ni arikiti na gukinya Meru na ni Meru TV nikiri mubango jwaru muriro wa Ameru ogwatete na Faminas wa Kimathi agambi na bote bangi mubongi wa Tigania East we mporo wa Bori Dr. Julius Mbijewe Mutuma Kalembe Franklin Karuti Zipora Kinyana Mwenda Kerinya Gatu Taranchuko Madhana ndaika utambukiriwe ugambi bo nema mugambi gashiaragwa na timenairwa kwaga. Meru TV shionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja. Bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Bidanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turuna. Ara wethagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru. Kwera ngororia guti umtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha 1:30 mwenka tha 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe okay akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumba okurekera mbotera ni mbwe ndobo wa ukaurana aki engwa rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura. Ameru baugire njorwa itematina kinya mijengo ekoro ibaita agaita akona riski ya mtuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagata tuogre ende kinya iria irakwira miangateni ya maitha ni njorwa. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi
turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorua cietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yanarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua county ya Isiolo. Tuchia kenondo na tuchikire munge onkroi tanjoru iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upendwe. Upendwe kapata mtoi, nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorua chieto na nansi ndogo tukuchionde cha Jumapili adza kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa ijiri chia ugoro. Njorua ni oni na ugwe. Ninga, tena ina kwa ngoya tu. Ndeja ngukiri soka. Pole pole. Meru TV chionere mwanya. Ndene ya muturire ikwithagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja. Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Bidanto ba confusana wendo ibyo binge usindana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru. Kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchunku gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chonde che Jumatano kwambiria thaa imwe na nusu mwenka thaa ijiri wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe uke akwitha kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba ukurekera mbotera nigeke ngwe ndogo wa kukaurana aki engwa rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura.
increased the number of agents in its expansion project dubbed Solution Mashinani to ensure that members access services conveniently. We serve them, we get some commissions. After we do transactions to our customers, ile pesa uingia kwa ile working account, we are able to withdraw for free without any charges. The SACCO is poised to continue gaining regional presence in Kenya and beyond. There are those that are in Dubai. We also have members that are in USA. There are those that are in Canada. There are a few in Australia. The campaign now that we are taking out there is that you can join from wherever. For the last 6 years, the state of my finances has changed for the positive because of Solution SACCO. I've invested in real estate. I have invested in agriculture. I have taken loans, for example, to buy a car and I've paid those back. And of course, the interest rate is much lower than what I would be getting from a commercial bank. I have been able to buy some land in Meru and invest in coffee farming. I've now been harvesting for about 2 seasons, all which I would not be able to do without Solution SACCO. Solution SACCO has a great concern for the communities and runs CSR initiatives through the 2 key pillars, that is education and environment. Through the education pillar, the SACCO supported over 60 students who emerged top in the 2021 and 2022 KCPE exam in the different regions Solution SACCO is located as they joined secondary schools. Ilinisaidia sana kuigiza mtoto form 1 ile shule alikuwa ameitwa ya Girls High School. Ikawa imelipa shule, imemfanyia shopping yenye nilikuwa nifanye yenye iko shule. So mimi nikaona hiyo Solution SACCO ni suluhisho ya kila jawabu na kila mwanadamu. We have held an activity of tree planting in Meru County, almost 100 schools. We went around in all our electoral areas planting trees. As we are turning 30, we will be launching our Solution Foundation, whereby we will be sourcing for funds and giving funds to support our CSR initiatives. Solution SACCO walinisupport financially, wakanisupport, wakaninunulia pickup. Hiyo pickup ikaendelea. Bando kwa hiyo financially nikaendelea kununua ng'ombe, nikiongeza, nikikamua maziwa, nikiuza. Nilikuwa nimelisha tu ng'ombe moja, kunywa maziwa nyumbani. Na chochote chenye niko naye saa hii naweza kusema imetokana na Solution SACCO. When I furthered my education, university education, and got finances from the Solution SACCO, and also when I bought my tractor, even the house which I built now, where we live as a family, I got money from Solution SACCO. As a proud member of Solution SACCO, I would encourage other people who are not members to join Solution SACCO so that they can better their lives. And to fully meet the members' needs, Solution SACCO has 2 semi-autonomous affiliate organizations. The first one is Suluhisho Letu, an insurance agency that offers insurance services to members' assets. We crafted a product that we call Solution Afya, whereby now Jubilee has accepted to cover our members who are way above, up to 74 years. They assisted me a lot. I bought a samba, planted about 200 plants of coffee. I've been able now to educate my children. Then there is Solution Housing and Investment Cooperative, which is meant to deliver housing, land, and investments returns to members. I was helped to buy the 4 acres that I'm expecting to develop. Mara ya kwanza tulichukua loan ya 6 million, tukanunua eka 5 ya shamba, tukakatakatia members. Kila member akawa na mahali pake pa kukaa. Tukaenda tena Solution SACCO, wakatupea loan ya 10 million. Tukanunua shamba, tukakatakata tena na tukauza ikaisha, tukapata profit ya 2 million. Solution SACCO si loan peke yake, hata wao wenyewe wanafuatilia members wao, wanawapea knowledge ambao wanaweza endelea nayo mbele. Most of the members that are from abroad, they have bought our very prime land in Nanyuki. So we are out there to ensure that our members are comfortable. Indeed, Solution SACCO is your financial solution partner, and as the SACCO turns 30, its strategy is to continue spreading its wings in Kenya and across the borders with a view to increasing membership.
the best place to put your money to grow is Solution Sacco. Solution inakuanzisha chini na inakuacha umefika mahali. I wish to strongly recommend a journey with Solution Sacco. I'm calling upon our members to increase their deposits by 10, 20, and at least 30 to mark the 30 years of Solution Sacco. I'm happy to say that it is a coincidence that we are turning 30, Kenya is turning 60. I also take this opportunity to welcome you to our 30th anniversary that will be celebrated at Meru Stadium.
wetu wa rumuri rwa Meru mubango ora tugire tukaina mbere kwegwa twechureta ntu chionde chia Jumapili kwambiria tha chiri chiogoro kengo kwariria mantu makoni na siasa na tumenya mwerekera wa county yetu ya Meru ithiritwe kaliata na ti Meru akitamaka tukewa tukirithagiria mantu makoni na Meru na tukarithiria mantu mome ya Meru na kinya Kenya ngima na tukiambagiria ndi mbitigiria na rutha rwaku muraithiria thina mbere kwange kumenyithagia kirasmi bara twina bwaga gorobwa emundi twina mbere kwa tukimenyaga umwe kwa umwe imbia rugamirite kana gitikire kulabda na kana no wekire panel eno ya ugorobwa emundi na ikengo. Okay, bwega sana, thank you. Twina mbere kwigwa tukimenyaga ibao twina bo ugorobwa emundi na ikengo tukaina mbere kwigwa twina kagita kauthu kengo kwigwa tuki aranagiria nkamberia na njara ino ntiye lugha yenu gometaga ata muntu ura we muthiana ara kabisa. Karibu sana kiongozi kethia mureitheri wa Meru TV mwire we gumarietwa kamili na ikengo tukwa tukiambagiria mubango. Karibu sana kiongozi. Senator Karungi na ndibure ibwega antu betu ba Meru te ni matubuthikirie na buibwe ni ari kunyugwe kuluma ndene Meru yetu. Asante. Ibwega sana, thank you very much kiongozi. Tumuringaringire ni karwe tafadhali, tumuringaringire kawe. Thank you. Kwena kiongozi ongere kirete ngwindonge muno kinyawe. Karibu sana na kethia mureitheri wa Meru TV mwire weta wata antu bakwiye ta ntiko weta lakini murishe wera mureitheri wego na ikengo tukiambagiria ibwaga kiri murungu no ntubagutwa kanya kara atwete na arua no ntubwa kwaria na muthikiria wetu wa Meru na Kenya yonthe nikenda tumba kuberimisha na kenda tumba kwarania ugoro buba na arua na inkuga ibwega sana no ntubwa kanya kara murungu atonengerete marieta ni Peter Mutuma Kalembe rora MC Oruire rwarera. Karibuni sana tumbe kwithwa turiamo na bagugwe ugoro bwana arua. Ibwega sana tumuringaringireni mpe tafadhali. Thank you very much mwesh. Agao karibu ndi na mheshimiwa wonge mami kaina mbere kwithirwa age tukethagia kinyawe na tumumenye zaidi. Karibu sana mwesh. Bwega sana Faminas mutegeri wa Meru TV uni mbitawa Sipora Kinya kana mono ZK na uni mbithaira ndi mumembo mwe na nduri kurungamira gutererwa ekuru kana female gender ko ajankari ini ninka rungamirite female gender na ikwenda kwira bonde ekuru kana female gender bara batutegete. I will not let you down. Ibu boega. Bwega sana, thank you very much. Thank you very much mheshimiwa. Nkadhi mwankamu bioyonge mheshimiwa tafadhali kethia mureitheri wa Meru TV mwire marieto maku na ikengo tukiwa tukiendelea bwega. Tafuta mic nyingine. Kwantu kende Meru konde narare konde tawakirinya mwaka na mbiti ya mashamba kurepresent interest ya vijana pamoso kurepresent Meru na konde na uni aliwa nao na uni viongozi wa walio wengi na assembly na viongozi wa walio wengi wa assembly na aliwa nao ni viongozi wa walio very fast na kinyawo nimbwire Meru nara kundemuri I will not let you down no tunareo tumeawo pakide Ibwega sana, thank you very much kiongozi. Karibu wagutwe na ndagitari
tawa ndagitari Julio turia twina ndagitari Kinyati Waraboe Mundi. Karibu sana mwesh kiathi murithiri wa Meru TV mwire marieto maku na ikengo tukao tukiendelea bwega. Bwega sana Paminas kiri muthikiri aria ari kunde tawa Julio Mbijewe kuma Mwanganthi Men's Central. Bwega sana bwana Julio na agwange twina general agatagati getu na kinyawa kaina mbere kwigwa tukimonenkagira kanya lakini mbere yogu ndenda tumuthokia turothampichie tu kinyagura ithite na umuji rothampi yaku rothana monki tumuringia karui kange. Karibu sana general ukethie na haya ni bwega muno muthikiria wa Meru TV itugucokia nkatho kiri TV yetu ya Meru TV ya kwaria umana TV ya mzalendo na nkenda kuwa ni bwana ntubara na muchi bathikirite TV eji TV ni ya mtu wenthe na TV eti ya ukabila. Hii ni TV ya kwaria mtu wenthe na hii ni TV yenu we Meru nkendo bwera TV yewe no alikito ndene TV eji studio siayo ile iliara kamawe building lakini tuko narwa ni tuko kulaunch kipindi kiitwa Rumuri rwa Meru. Rumuri rwa Meru ilwa kuthondeka kana kurekebisha tabia cia antu bara batilaine enjega ya Meru. Na nibo tuko narwa aja na tongoria baba na guchika nkatho nya munono ntukuona muyumbe wetu wa sentiment bwana Kirema twenu aja na kuona chairman wa Mbasi twenu aja tuko narwa. Nda saka na chairman wa antubaraba na mawatha karaba bate maguru kana medho urunga mete Kenya mzima ya wema ikimakarena hebu mpigeni makofi. Nda saka na tunaheshimiwa baba ingine ne ya Karogeki kenda kwira antuba Meru community tukuruwa Rumuri rwa Meru na rote ingwa roeta continuous mwanka muthia nane antwara okaira wa uma bwa Meru ane antwara gutikwenda bukumo gutikwenda mbikana mbi ni uma bwa Meru uwe wethira wewe nondu kumanura ithe TV eji wethira we mwamba twawita mwamba wethira we muonoki twawita muonoki wethira te bishop tukote bishop wewe murongo na ribo Rumuri rwa Meru wareto ntukwe narwa otesotikati kene kiongo tutirimane rokendo kwa aikwire na monoki aicionoko. Bwega sana. Thank you turingireni mheshimiwa Karukange na kuona ngocokia nkatho anko na introduce group ya kwa tukumanagina TV okay mbele yange yonthe ini chairman wa Meru TV na Very FM na Meru TV indene Signet Kenya mzima satellite turamekirire na tuko naro tuko connected ge pang na itutekendia TV very soon na ndiye chairman tuna bondi ya TV yeji yetu na vice chairman wa kwa bwana Mbiyewe na ningero MP na tuna finance manager wetu Fedhia kwa wapi yaonekane na watu ndio yule yuko pale mpigeni makofi mtoto na tuna bwana CEO urotu manager kila kitu bwana Medhika Gervasio akwapi Gervasio muhimu tokea hapa watu wakuona kidogo it's very important. Gervasio ndio CEO wa ile ndio na TV kumere kurugurwa na ndika tuwekura Gervasio no mpigeni makofi na ibwega muno antuba Meru community eje TV yenu ele TV ya uma na to walika bwinde bwende TV eje na hii TV ekata mantu werune ni TV tena mwana mugonga na mwana wanda iti tena mwana umamira kama mwana mata TV eje ni akorekebisa tabia. Thank you very much. Na kumania na rwarero tukirerie na mubango wetu ukiambagiria kagitani gaka katwambirie na mheshimiwa we mujumbe wa Tigania East na withiretwo uri utongoria ni kwegiteria kaire ukithungira ubicini ino wa mithire karia takiri
ngoliyu aria gunyuma yaku na mwankatha inu tuli kumwa kuthongera utongoria nikagita kamaire obici no na atomeruthirite ndi muyumbe wa Tigania East kuma 2013 mwaka 2017 ndomera kurekebisha Tigania East kwa jumla ndaleta Tigania East into bisinge muno kurukia kithimi ndaleta district yenjaro ile witwa Mikindori Tigania Central ndaleta TTI ndaleta barabara ya kumadhanantu itamunga mulika barabara ila unswa kuma Mikindori kuleteka TV road kinyaka baitaendeliere ndaleta barabara ile witwa Mikindori Miadhene road itukileta lami half that's wakanda leta Kengen ina 14 billion dene ya mudhara that's wakanda leta Taito Ndindi sia avinya avanja kitharene buri 34,000 dene mudhara ndachoka ndaleta nyamuitwa AP Sports Center dene Kilimanchuma dene Tigania Central ndachoka ndaleta Rwanda registry ya birth na death certificate dene ya Tigania Central na dhayi tukubanga mbango ya kuleta camp ya GSU training school dene ya Rwanda na Kambela na mantoa mengi mnonde Tigania East ya rambe bagere Tigania East nonto namba 1 Tigania East na leo kwama na mpuronto abure kwa mura na neke onto mbarakiande na orume nkemenya ati mutiani na kumeyangwera nkuruta na ande kinyoke ya Tigania East okay ya maguru kana kabiboka na kuvivia ngwesi yaku lakini kemenya mpuronto aburi no mujumbe Tigania East na mpuronto aburi no ichi Tigania kona Tigania East Ribonto kwenda kwira Dimpuru kiongozi wa kiama yetu no peu National Ordinary People Empowerment Union kila kiungene na kibiri kila kiungene na kibiri tuteo kila tukiwa ati tukamtera mutiania ngwena nkoro emwe kaninga tiania Mikindori tiania Dhangatha tiania Giuchwa tiania Karama tiania Mudhara nkamirigana yonde ethire into kimwe right now itokoromba TTI ya Karama na ithio Kengen era yaurire itwengene nyo yomba gucoka kwa umpronto abone kurya mutiania ngugi na ndino maka mutiania akawirwa nakena iboyega mweshimiwa right now itwala unzire internet ila tukwenda ku anabetu bachwaga ngwe through computers then technical training institute ya Mikindori na ndino maka mutiania gatenduka barabara Karama Mbaranga Karase road twameviviria tumuile mandracha na tusoka tuwekera maram na kila kitu barabara Mikindori Ngaos mwanka dhwana orene tractor siendeni chikuvivia barabara ya Kariene KK Mwethe Muchimukuru orende tinga si on the site barabara ile weta kuma Kwanjimi Ankamia mwanka Nyankine tractor sieku mantu nanje Daitoria nala kuwetwa mwena ywa Luvi wena mitete wetete ntirutu orere to aturikingi toeka transformer na waya isiwekirwa dhaiji oweta Karama nala kuwetwa Mbaranga orere to atureka steam no na toeka transformer kimya kiviru na waya isiwekirwa dhaiji ogaeta ala wetwa Eliene akwene KK Mwethe orere transformer no na waya isiwekirwa letu kwaria aweta Kiuchwa ala akwena Kaliene orere transformer no na waya isiwekirwa aweta nara kuwetwa Rorie itwekere last mile dene ya yera kompronto aburi na kuruta ngwenkuruke kivimi dene Tigania East iwo wote kuruta ngwe wowe na ibo tukwenda kuria kiuria ake akwethera wowe utienda kuria kiuria mpuru ine intobia Meru bietete yakana ngwe ya gavana choko mukuru okubu karieno gwega thank you mweshimiwa thank you nonto bogo tutareria kwina bina anjogu yethiritwe ke wetwa imuchia ntere chia Tigania East na toro thiete gutigira ati njogu ino ikwegua ikanga onacho thina ya njogu ndene Tigania East Tigania East yakire kuri kwenye Tigania West igainya novement aja na itumbete kwa na muneno KWS director KWS mchoro kwa nenya mono
na atuma group ya kumenya ora njoire karuto na orende ibajete wiskuma ni branje unyo ita ukizoka thainge igucoka lakini right now itukwari nabo na ibo skuma njo ndene eriere tu munoka ongo nikenda njo chumba kumara eriera ibwega sana nkaromba kimumwiku na nkerie ndagitari mbijewe kengo ethirwa gicokagiria mumeru kiuria kiria mushimiwa ndendo tuereza kethirwa muthomete budget ya mwaka wa 2023 2024 bwega sana Paminas na tikiri betu bonde endelea budget imeonete ya 2023-2024 tukumea monkana ndi takera rike mugi lakini nikinyitire ta public participation kana antu bweja na maoni yao kona assembly ngete eta kwidira eta kuthikiro kwa tariki itha leo ujo kama ndio na gongo kongi mitaka tegete kwa pijama kwa kidogo etajayo pere ibo ya department sio leti ya liku ndio ya nene budget ite jama kai kwa kwa tera kwidira tuna budget ina ndede 11 billion ya nande ya 2023-2024 iketha ina 9.8 billion ikuita go share mbese yetu market ikari nene ikomba kwithira tikeja kwithira ikeja Meru batu ina mbese rikodro no kuma kire aja kire kwendia ndukene kwendia dene athokone kugita baruga iria ira kwirigira kuthorania 550 million ina milioni 16 iriketha ikithranwa kuma ara gwita wa Kaguru ATC Kaguru ala mkubo na kuri na mbeche inge irikethre kiumakire sibitari citwa facility improvement fund na cio kurigira kuthonia 300 million wachoka waringanira na mbecha ile kiumakire development partners kwina mbecha ile thirikari ejagwa kuma ome ya Kenya tukanengera buri ufadhili iraita wa grant cia kuewa kana cia loan mbecha ile na cio ile Meru ikethre kiona ni 284 million mbecha icio ndio chiringanira ile 11 billion ngoete ati mwaka yule kuthira thirikari ile mweri yotole na nde mbecha cia wafadhili kana guthetherwa irari 1.28 billion koija kuonania Meru igata milioni 900 mwaka juju nkona tu na members base mbure goko keda ile takwa ASDSP eteo ira ito Kenya Urban Support Program eteo ndaninda tianyia nali eteo na mbecha hizi cioraga no ntubo utumeri bwa mbecha mwaka joju wa kuruka kojo tukuthira na nde no ndo matumishi kidogo kidogo wafadhili baba ndio itakweka ituratere milioni 900 bonge kwa kuatakire budget nikire budget hizi nitagerete manto mwanya ende proposal era moye de assembly ogima bomo era itawa L nengoge ya thirikari account yond involved ngogere ndene account ene aja ende bwa ajabu zaidi no ntudai sibitari muitera ndagwa ida nyingi itena ndagwa nurses na clinical officers ibaba agreement ya promotion na manto mangi manto ya department ya L lakini dataka kile budget ndio na proposal ya kile budget niko gita budget ya ugima mwene kuma 205 million china 120 million kumaanisha nikiti na mbeche nyingi muno kile ugima mwene kuona former chairman wa health aja nigiti na mbeche yu vile budget yenande nyongerete mbeche magamba ligo seitia milioni eganari mwera 60 million kumaanisha paminaji na thikiri Meru mbuga tukagamba muno kana magamba nyakaingia muno najo magamba naje ingia to mbesi tumereka nonto egamba manto mawakili kujana mangi mugo takonde wakili lakini menyage ya kuambene no kwethira imwe ikiri kuegambene ndingi kauri akatekate kaga kotini na mwikie gamba so kwethira chiongerekete 60 million nkuona ile changamoto enene zaidi ibwega sana mheshimiwa, thank you very much akagita yako na kiriro wale wororo budget mheshimiwa Zipora ndingeenda wongera gintu gikai kigeni na budget na muno kiri Meru uthina mbere kwigwa
ukiberaga babatiri labda kwegwa bakira ithagiria ata mantu mama budget. Alia, tafadhali. Thank you Faminas. Ni bwega muno ndakare ni ntubwa highlights ucia budget na kinyani kambuge oninde member of county assembly Meru ni mbonete budget yeu na imithomete muno nithomete ura murito athomaga etete kwandika term paper ndenda kwira Meru budget ya Meru County ya 2023-2024 financial year ne thithitwe budget ite gutethia mwananchi nonto budget yeu nda mitega no tutegete department cionthe bonete budget yeu mbeca iria nyingi ciekirige kiri kuringa thimu kiri kurionga kiri kurea na mantu jara jatumbo otethia mumeru kwau inkwenda ku support you bwana mbije wauga ati budget yetu ya 2023-2024 itumbite ku address key issues iria igu affect mwana mumeru kana mukari wa Meru County nonto riria budget ya health au bwana mbije mshimabega ikagiwa 80 million kire health department ekirwe kire gender mainstreaming ekirwa over 100 million gender mainstreaming ndenda kuria mumeru gender mainstreaming mbi katwe na LGBTQ Meru County kenda batu to ekirwa gender mainstreaming a lot of money lakini health area involved etena budget kwau undenda kuga batu turi assembly Meru itougite itukwenda an itemized budget na inkuona mheshimiwa mwenda ithiri ari kiutharano giki na naugite auga batu twi assembly Meru turenda an itemized budget. An itemized budget niyo budget ira yomba ku inform mumeru onde ari mugire akaritirwa no nturira budget ire bracket leona imoikirwa siena very funny terminologies. That is the voters riria tutena itemized budget kana budget yete kuga imbiete te kugura budget yuge tumairwa bothuku ndenda kuga budget yetu ya Meru County batwe turi members wa county assembly itugite turenda an itemized budget jere thithiti Kisumu County na turi members wa county assembly of Meru budget yu ya public participation tukamitegera bwega nikenda tukamikurukia na amendments kenda budget yu ikethirere friendly kiri mumeru. Thank you very much. Bwega sana mheshimiwa. Thank you very much. Na kiri mheshimiwa Kirinya kambo ya kiri wo mheshimiwa nwethire twokeragiria mantu makonenie na atkari bantirechi ya Nyambene baingi babo bakithi na mbere kwigwa bakidi mutawa abara bangi bakina mbere kwigwa bakinyagirwa no twereche ko gatuchorera bantirino che Nyambene muno bara bethire tubakiruta nguge kiri thirikari ya county ya Meru. Thank you very much. Very vocal, especially Mantuya Nyambene region, na respect, na heshima ya mtume Nyambene. One thing is watching the kura, whether we governor, kana senator, kana women representative, watu bonde respective. Nyanara taristo mkichapu, still nobody kuja zimara bakiona maendeleo. Baraza bado kuja bakiona services serikali. Bakiona respect na share ya serikali. That is why serikali whether we governor, whether we
MCA, whether we want 90, but the current administration, maybe the number a section of members of the public. So what is a section of the community, they take on a fair share. Yeah, the career you find. Then back to feel to left out, not to feel back to take part of that particular administration. Kagitakara kuga fair share mheshimiwa ndengenda kumenya na ata exactly kumaanisha imbiyo yenu yongwa akaribaba nyambene batanenkereto kana batenge twekire yokire maendeleo ma county. In so many examples, you nanga baba ni baraka kwa dia kwa examples temporary care but by far uga kwa the dictatorship where in the county government and bara cash was bara ba formal things over 100 of them bara ba kanizikiro kuchio okulita nyambele hizo. And I had a list of almost 22 of them. All of them without an exception. Okay. The development projects, Governor too is priding herself in sinking at least 26 balls. 26. Although they took a working in Yakimodai, they took it out of Norway Yakimu. So in Marina did Yarwi. And the Medra, but in Yaki Marina, you work with Meru. At least here there is fairness. You with that. Out of the 26, only 6 in Yambene region. The rest of the 20 is in this other part. And the irony is, Nyambene region in a constituency more than this other region in a constituency. In a fairness area in distribution of resources, Jamaica. Okay, with Faminas, Meru Narare, Dupuera, Governor, Naira with Mandile media briefing. But we can make a media briefing, come with the Mandile, but TV briefing, not the TV at present. So that is not media. Ibwega mheshimiwa kanko gite nini gatwethera tukiuma garukaga nini break kido alafu chokera nyagate kurake watu na mbere kwitendaga na mwango muridiri wa Meru TV. BT Sacco ndio sako ya kwetongerete mantone jaki mbesha na tuleje ukinyira kirocho gyaku netejanaga uchungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account, the BT Total savings account, a school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account, na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba eje 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco,
Our Sacco, our growth. Oduna kiatho kiambathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukurukia ana na nkuruki gudbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya toana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatira mwana waku toanya toto turiongire obisines yetu ntuko sekiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja. Bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania birantu ba confusana wendo ibyo binge usingana turuna ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia guti umtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe ukiakwithira kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba ukuretera mbotera ni gikaye ngwe ndogo wa ukaurana aki engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Meru baugire njorwa itematina kinya mijengo ekoro ibaita agaita akona riski ya ntuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagate tuogre ende kinya iria irakwira miangateni ya maitha ni njorwa. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi
turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorua cietu. Otoria Meru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yanarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchene mutori jua county ya Isiolo. Tuchia kenondo na tuchikire mungi onkroi tanjoru iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upendwe. Upendo ikapata mtoi, nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorua cietu na Nancy Ndogo tuko chionde cha Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu cia ugoro mwanka thaa igiri cia ugoro. Njorua ni oni na ugwe. Ninga, tena ina kwa nini ndeja mkenge soka. Pole pole. Meru TV chionere mwanya. Biti sako ndio sako ya kwetu ongeretia mwantone jaki mbesha na tuliaja ukinyera kiroto gyaku netejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the biti total savings account school fees account the biti fixed deposit minor savings account business account women savings institutional savings microcredit savings account na kinya salary account nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua mekindori mudhara mishimekoro kianjai athi na kinyarare kana uturingire thimu gokorokera namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsako.co.ke. The Biti Sako, our Sako, our growth.
From Meru Teacher Sacco to Meru Mwalimu Sacco and now Solution Sacco, this is the journey of a sacco that has transformed lives in Kenya and beyond the borders. From Meru to Marsabit, Isiolo to Nanyuki, Moyale to Nairobi, just to name a few of the places you'll find Solution Sacco, not to forget the diaspora. Solution Sacco walitufinance ndo tukapata trakta ya kulima nao. Walini support na pickup wakanifinance bando na lori. Yes, Solution Sacco has transformed many lives. Mbeleni tunaenda Marsabit na sasa wametufungulia hapa Moyale. The state of my finances has changed for the positive because of Solution Sacco. Solution Sacco is a licensed Tier 1 deposit-taking Sacco. Saccos that fall under Tier 1 category are those with an asset base of at least 5 billion Kenya shillings. Solution Sacco was originally registered as Meru Teacher Sacco in 1976. Then there was a split that led to the formation of Meru Mwalimu Sacco in 1993, which later was rebranded to Solution Sacco in 2012. We thought the word solution is very important because we are offering financial solutions to our members. Solution Sacco had an asset base of over 8.3 billion Kenya shillings as at 30th December 2022. By April 2023, it had over 30,000 members drawn from different sectors. The SMEs, the farmers, border people, the matatus, anybody over 18 or even others, so long as you have somebody to support you, you can have an account with Solution Sacco. Currently, the Sacco's loan book stands at Iboyega sana, thank you very much. Iboyega muridhi wa Meru TV, tukaromba urekeria nini ntubwa thine ya kimitambo kidogo tu, lakini mitambo yera wa ithire tweru thitwe ni njara cia binadamu na kogu kagita na kagita ni karagogura. Lakini gatucokere kaire kirwa rirwetu rwa ugoro bwa emundi era twethire tukina mbere kwa tukeragira mantu makonene na siasa cia Meru na muno tugitaragiria imbi yoyo ngwa yithiritwe ikithina mbere kaunti ya Meru. Ntigire kiri mheshimiwa Kirinya nwe utwereza mantu makone na Nyambene na ntikumenya ndarike mwe mheshimiwa kethirwa kwino ntu utigire ome utakwe kuthirikiria. Well, thank you very much again. Kambuge oya brand kiri kueleza is that Nyambene ni mbite kuithira inside right kana itithiritwe ikiona the fair share the current government kibura ibatire kuithira ikiona ituonete kinya epitome kana climax ya mantu ya deputy governor wengwa Meru County ura umete side ya Nyambene region aichunongari na kinya some of his colleagues bararita na bongo hii ofisi newepo mutetherie like personal assistant we ya PA and kiro baro akira wa akoresign baro erake ya reforged kiru nyawe ngo akaria. I mean kuna examples nyingi sana chia kuona nia that Nyambene region ni kwa sidelined in the current regime na oga kwa ilia kimubango yura housing program affordable housing from program your national government. Yes. Governor noena si na rayu gaita na yoku ya funny enough uita yueta ruiriro era na aburi na key concept ya housing program ibati kuithira area urban centers
but kwithira area yonto municipalities kethira kakwa ni uti mouth it would make sense kethira kakwa imaua it would make sense kethira kakwa ni au mutindo municipality it would still make sense but it could make sense we ketie a program yeu ya ntuba town non to about could decongest town igaikwa na araura ruirorera na it's a multi-billion project project ya cancer kwa mfano kambirie project ile cancer nara cancer prevalence ingi na wingi isaidia Nyambene region so non to kuina cancer center mwere au Meru level 5 the proposals to have another cancer center either Igembe Central kana South kenda serve that other end of the knee kaya wete agaikia Kibiritia kuina nini na Nyayo it's a multi-billion project kaya weta potato plant irayo ya gusto Nyayo it's a multi-billion project Nyayo ne wete geta ku geta I think Timau kana Kibiritia so kaya weta any program wiko thoma more than 100 million uteyo nyemo eko nunga saidia Nyambene region. Ibwega sana mheshimiwa, thank you very much nontu wako. Bwana Karoti ntikumenya kana kwe nontu wena ubaku wa Kirimantu mama Nyambene kwithirwa discriminated kirimirandi ya uthina mbere. Ibwega bwana Kimathi burumbere kamwe iuma wo bana kirinywa kiri government irerio kaitena ka Ameru bombere kambwe ngawa no kai clueless ate ko meimbia kuvidia na tena na advisors ba bombere iba mutonyeri nene no ndo antu bara witania bo most probably ne antu ba baraba ba atrienjira bare kinya either muntu nari pastor kana nari reverend na Karoma TV ne ya kawa uni ndronre manto ya utongeri antu beta kwa murungu ya momu re yake ya nande kawira awatanirite na antu baraba umuta na baraba menera ya antu bangi na bombere buruka tuwe ni uma kabisa kawira atende ndatu banyambene nibono nto bombere akomeneria ili marira turima akawa mirete bati kuriro garine boyele kwa tuka kinyandinji ura umete rutero embe na umudhalilisha ukakona ke county briefing ira yario the other day county secretary aromere direct I inviting governor aria athomera governor mbere juniors bawe akori kinyamutia ndibu ibachurire deputy governor ngari keira na maurwa so kawira nethirito akemeneri antu banyambene na ibo no ntoto ku otocho kana nyuma Nyambene no mwaka tu na county Ibwega thank you kenda mantu yara yedreto yake bideka ya kudhalilisha na kumeneria antu bangi na kubutanto pasipo na sababu kenda yadira ko injustice imoja si yedreto ikebideka chomba kugo ibideka kinya kumatene no ntoto omba ku imagine na Igembe Central yenando 226,000 yoba kugo yena some chief 12 na chief 12 whereas another sub county yenando ba nini kuroki ya Igembe Central yena some chief 66 na chief 33 weta Igembe no the same case yena chief kurabumete chibu ibatano na sub chief ne komi lakini weta kire sub county yenge na tukinya ba nini ukethira chiefs ne date sub chiefs ne kinya 15 so in simple terms kato kuwa either ukinya Munyambene au na shererewe muimenti au na shererewe na mugarako na shererewe lakini tukiwa into bitewe tutekwa tokya in okay akolende mandu ya karikete ruire kwa Kalembe ya Kandri manda mkabana etre na 6 million na pipe aendia aruire rorera tukwere teta komeneria mwendra ivile kwa wewe na kaedia etre kwa theri the following day kwa manda mkabana bila kudidi ndrama na tore antu ba Meru no mwanka to lelie na twari uma na twira ne mantu bora yari ko ba tukatakuwa
nyambene utoka na nyuma no mwanka twatanire nigenda tutatu na county ingi Kibwega, thank you very much. Thank you kiongozi. Mheshimiwa Karembe, do you think kwina bata ya kugania county ya Meru na wewe kwina bateno niriko? Ibwega sana muthikiria rari tuthikirite kwina bata hii nene muno kugania county ya Meru gitumi na sababu leo tumatuga twina county 048 ino tubakureta more resources ndene ya Meru yetu na riria tutikwenda kwithwa twina waya na ukaja kutaka na ivacho fraba tui tuliganiritie na tuidora tuliganiritie na Isiolo. Isiolo ni constituency ijiri na Bena county. So finance kuga Meru tukaganwa ni antu bamona bakwithwa muno besa kwithwa kwajati duni muno atumika na kwike process ipito na tukaya kenda bomba kwita ndene Gavana Kawira Mwangaza kenda atikethirwe ena nthi nene jera ya rento angaine no na atiumba mantu nya kana ngonto already ni incompetent atikumba kinyaga yongo nya ara kumanage the staff na workers na kulitania na wao wangi ngugi so leo kuromba county 048 this is a political process it should go politically we might not know President wetu Ruto omba kuja gutumira yetu guturi ward yake ya Meru auge na ndeke ndo kuigwa na ndena kwenda gipindi kya biere agatoa that county na county ya Meru to constituency kenda tugeta wa county in fact 20 advantage pia to kwenda ibara bedo bali thano tuina county 048 enyambene na bautwe na tekuga to kuwathukana in fact Meru tuenda tugwate na weko yekotwa hatukuwathukana twathukane kuma tene twetagwa kuma ntonyire mwanka thuci na arua matore guthe yechenjagia things are changing na tubatere kwithwa tuchenjagia na mbio Kawira arara batere kwithwa mbere yapi akiwa kwanza na ndeje kuona nyanga bana na nyoko omba kwithwa account yetu omba kuta kuthiria inyambio benchmarking nyambene county but ndio muona 2027 ndio muona bu no dunya nyabia mabikaringwa ndio muona na twa Meru tukumenyanga bana ora wanete indi ora wejete tutumumenya ibwega sana indi ora wanete tumumenya no kuringa keremo no ibwega no peu ibwega mheshimiwa thank you mheshimiwa Mpuru wa Bore igo wajena dieno ya kuga gatugite county ya Meru kwiwe kwina nyambene county na Meru enwenge gitumi kinene gya ontubobo ikireko labda ige siasa kana no ontubwambi watemie we na ontubobo okay akuraitha Meru community kumadhosi mwanganto nyiri ukaraitha no wone mbere twetawa twari Meru imwe na twari na chairman of county council ya Meru imwe no ke akuraitha igita riu ikwai na mutiania mwembe mwimenti mumwimbe na muchuka twaganwa watuga mwimbe chuka na baraka iletwa Meru South iletwa Meru South nikenda imenti digaitwa Meru Central nikenda nare tiani na yembe twetu Meru North tokara rengi darakanithi wele na darakanithi yakorukwa nawe to Meru tuaturanda wetwa nyambene ene wetwe Meru tokara rengi eriganero yetwa Meru nya tukwenda kuwa
katiba nthiguru yetu Kenya leo kurukua kwa tukete kwa kwithira twina counties twatirima na group kretu murungi na areo ndikale ntori na areo mpuru na areo munya na areo twatirima na ara kutoka Mundi Hall Lindas Bameru bonde barano kwa 300 kwa tuika county ya Meru ikwencheru nyo center Ameru bara ya bongwa ene barawa utema na mbikenseru na nyuma miaka 5 county ne itochitwa kairi kwa county ya Meru ibati kweta ala municipality yuare nikene nyambene yeya ikwendene nchiru kana ikukangeta now patu ntuba nyambene tutikuwa tuaboka na ntuba imenti utemwanyo muimenti mutiania na muyembe tukimwe katukwenda itunda la thirikari liongeleke ndene Meru itunda la thirikari no tunabonda tukatuna county yele antobimenti bakabana itunda leo ya 14 billion ile kunanganirwa na nyambene kadare 14 billion lakini bandru no to ya mutindo ko urainto no to kebirisha ko urai kwachi Meru no imwe lakini tukagano ya bro na baraka garanti baraka na rweji NMP batatu ina county na bayo batu to NMP kenda konsozi kenda eka konso kenda tupate kwa tuna yiro tunyambene tuna idano imenti bena inya ukiakuraiza yangi inara kakamele bako wita konsozi ile aki ile na kwa county mtu kana kuira antu wa Meru community kana antu Meru county jitu kwenda nyambene county tutio mienda nikira tumba kwa na babui tulia na hare hapana anabuti wanaya kato kwenda kuongela into pingane ne Meru kwa siasa era tu ni watu wa Meru county kana Meru community tuna siasa kwa tuna county ijiri na ndena mako Kenya muntu muime imenti no turende to imenti county kije imenti antu imenti county iva kwenda tuna county ijiri nikenda mbi nikatoba kuongela ardingwe tuongela magabanas tuongela senators tuongela women reps ndene mbio ndene county yetu na hivyo tu kwa utesi siasa area completely utesi siasa area siasa yetu ya nyambene county katumienda oyabro kona Kakamega ikwera tukuito county ijiri oyabro kona Webuye zaito turaja ibakwenda county yaona bwayo kile batu antu wa Meru tinyambene antu wa Meru ito na county ingi imwe ito nyambene county wega mheshimiwa thank you very much nonto bwaro arero konia na county ya nyambene na ndi bado kirego mheshimiwa kwena ntumo wa muthenya wa Jumaa governor thia na mbere kwiwa gitumaga minister wetu wa urimi athi na mbere kwiwa kimwiraga agukane guna senator Meru kaire na muchemani ura wa maua nu wale muchemani wa muthia labda ontubo wa buthukiria ta ntumwana ne agukinyire kuante ya Meru anchari na Meru chari mtu kuwa makarenake ya Meru kana mwabima ya Meru kana kaburi murunga ya Meru kana mpronto aburi ya Meru kana mbiyewe ko antuma Meru numona woko thamuri na mongo na yutio kuveka ati woni charili ndene Meru ngakula ndene Meru ngavomra ndene Meru mutongoria wa Meru ni ata womba kuyombera ukarunga manyo tinenya andabu no tinya heshima okwa muchemene uyu muthia ankodro mwira naisie ndilati nukiba bingi na iwo kadoro muthia tilukia ure kuwa nkeyende ne Meru eronda ina muchemene mnene mnoya mabatiri yondinari yatigani ya east na west na ndadhurwa ana opposed de patron yondinari ote mchezo yorio au na ibonto kwenda kwira ntena ando na uwe ndwe kwa na uone mwake ngwite ngabana ndwe kwa na uone mwake na kangu kwira nkikwira na Meru bathikire ndene parliament na mpuro na kirema iku na ayumbe beku budget ya nthiguru yetu ya Kenya na kire yetu mampuro ariene tikengi kande noruru nonto mwekuru ura aingonyi ate kumenya
kira kirindene ya parliament mwekurura wera kiberechia ate kumenibire na parliament mwekurura ndene no egebe north na wata tamani ate kumenibire ndene ya parliament mwekurura kunate urega shuwa ate kumenibire parliament muntu ko myakege na parliament iwonde muyumbe na muyumbe okuro durete parliament ndekura Kenya kwenye mwito ta budget enkurukwa auke tukanekura mauku narwa document nganaunu tukaleva document yetu menye nimbivoi baigi demo yumbi nimbi Kisumu yeyi Mombasa nimbi yeyi Kilifi nimbi yeyi Nairobi nimbi yeyi Nakuru nimbi yeyi Kericho nimbi yeyi Endreti nimbi yeyi Turkana nimbi yeyi Wajia na Ngariza nimbi yeyi Machakos nimbi yeyi Meru nimbi yeyi na Kakanithi na Isiolo document yemwe na kin document area mbaba kurugura straight get and direct ke Meru ngadra Meru yei 14 billion TM 14 billion ke 14 billion ndemo yumbe nkaraida nkoria mbesi 14 billion inasietete ngaraida southiment nkona ni zero ngaraida northiment nkona ni zero ngaraida centralment nkona ni zero ngaraida egebe central egebe south egebe north tigani ya east tigani west zero ngaraida buri nkona kibirisha kidogo House kidogo milioni garemwe milioni maana yale itoke nyoni bilioni nkamwambia cha Meru sikura kone kioria kemo woni nkorere mu yumbe watigani ya is atembeche iji ishoma 14 billion ile gairo nyumba emweko na mukuru na ngurupu yewe nibo ndokora kuri kuri atini uwoke akozo tekwana kurwa kioria ikadhuri burungu ore ainene senate uko tekwana kurwa kioria impronto aburi onene ya parliament ubati kukinya kando kidogo kioria kwa mtunge urokomba kwa wonte na ndo kawira mwangaza Bwega mheshimiwa tena ndo kawira mwangaza kawira mwangaza kae murongo kae mwaya kale mtu osieta bishop na bishop abatikoza aina kanisa bishop abatikoza avikere mtu na kuvika mtu bishop abatikoza abativya harusi kana abativya mtu kwa bishop mudaburo ku ni bomba mane kwa toera Genesis eliwa babu musieta kama bishop babu musieta kama reverend roshuru metegoro na monkiro nami witanga ndombe chenu na bo mwatere ntuko mwa aende ne platform ili akwa tukoma kadi ngambe korona tukira Bwega sana mwesh, thank you. Bwega na ngeku tukomwe akaringa ndero atiokira nontubwa power inya nontubwa power inya mwandani korongo ya Ameru korongo ya Kenyans wone bishop ni ata wowe bishop wone nge okaelelia mukuru mwene ati amuti na twana na we bishop ukaingira mwangasa mukuru kukithakene wati wewe nka ukayankulia hii ukavuke twana twene nibo ntompronto aburi akuwa na ne warning tolale mudanyaka tiati ngabo hivi msema nyombero community yonde nangatira kabira mwangasa okwana ibo ndondrawire yokia mukuru ku mwangasa na twana temure abaisu mukuru ku mwangasa na twana bweta wa county buri ngombicha nikenda boya bwana kana ati no arenga bano Meru itarekeya mheshimiwa, thank you. Nantena ando nangabana rendi ya Very FM 11.20 kinyoka tutangaza kwa Meru TV yeye live na Meru community TV ya kwa mwananchi wa kawaida na tentu kuna kwa ya kuinja nangu ndo kwera nankenda kula Meru mwako kwa toka yuyu mudako kwa tarunja mara kwa rispa naonge dolini ito kwendo twele anabaku babu nabona muri abaichu ni bana nikenda Meru ati kwa bishop
ito kwenda ku utwire kethira woni TV onde ithete kauma kethira mwana ote mwana munini kiuwe mwana wa miaka 45 na miaka 56 ito kwenda utwire kanisa ku spiritual who is your spiritual leader no spiritual leader ku ito kwenda utwire anabara na mweko baurele kibiricha inabekirwe ito kwenda utwire anabara wete kuruta mbiroro nange totamani na mweko na bawe inabaitere ito kwenda utwire nimbi biocho wandene esibitari ya Meru hospital tuko okevilonga wenga kawera mwangasa mpronto aburi akavilonga Meru community mpronto aburi otemuri area eiveni etikamatika na kuwa mtu wetu wa Meru otemtu nandonwe ne aki ya Meru to kwenda kumenyina iri oweye ukugura ng'ombe ukuyana pick up une omyueria ng'ombera mwekorone ngira ng'ombera ari ya mutaene utekalia utenombi ng'ombera wamevilongia wamigangare nenge wachokano no ntombi wodilongana ngambe mwero mwe mwaka mzima ndipo tukana kuwa utenda twenio nakawera mwangasa nyuma ba Meru tukwenda buma. Thank you mheshimiwa, thank you very much. Lakini ndo inoko chiumire na tuona ukithiuruka Meru kiuga governor ni mama okina inagia Nyamonge inda vilunke kiwa governor ni mama mbije bra onkia antu ba Meru nyondole ndo governor ni mama onkia antu ba Meru mutiani ale lakanywa akamunto rume mwembe akalakanywa akamunto rume mwimende akalakanywa akamunto rume niere ndara niere venyi niere ndwara niere ngarau niere nyinyi niere iga niere goi oba Meru tokorwa siasa tuko narua kero murwa Meru ande batwe ote uchoka nyuma renge katwetete boyega mheshimiwa naturowure kaburi muronge kwanza baraka message ambera apologies yawe makarena atwirire oversight kaende kabati oversight no mangai tatia endelee kuka wili wote tena manto ya kaende kwa gaita wite boyega sana mheshimiwa, thank you. Daktari mpijiwe ntikumenya miarino ya governor kuga ate atongole bana baikaye kurutha chiacha kana baikaye kurutha michemanio county ya Meru whereas na Meru umethukiritie na njere kariata ibwega sana paminas na ndiki wetu governor kithirikari ra kuka kireito burungi kireito gukoro leo ambi ndi Meru yonde kinka na antu matabu jakuma milioni 10 yake baka tebidire matabu na kawaida kuwire kitu kinyere sekta wale vimenere ne atia tarea de ne gidera lakini na dina nandi number 2 senator bewe kana wingi chio ndera chio ya mbele ne gutetea rasilimali na ndene ya senate umakirikari nene mbure kaiko na mwakili goko kasuite kama nongokera na ida 96 article 96 ya constitution yetu ya Kenya natu apokeli iliwa kwa mbere aga akilisha na ala kwa akilisha mbele sei kugitwa chietu na ala ndene national government waja elimu nene tia gitwa tia ya Meru zione ile tumerwa atia hali kali na ndene ya katiba assembly yetu ya Meru kuna kitu standing orders kile among mandu ya kweti ku kwina ntobaye kwa wetu ninga mono ane vita speak on tumeni assembly ali ni governor na senator wetu na members bale aja ile ta kwa atire standing on na 25 kwa atire speaker kala mbele kwa kia o utero leo ukenda kwina governor ali aliongete utero modo ukenda kwina senator ali aliongete kali ongete okia kwa ni kwa iko alia senator akatuma message na timo nyoka te kwandikina baruga
kachunje kamirongo na itatu nayo standing order iriuga atomera speaker message yo akamefuandikire majority leader minority leader yote na wanaje ore baitikiria member ke kuona ni olito kwa muntu kire mantu yangu bigwirio yes nayo ndio wasiti kali gutegera tiese itake ali ondeta ni akulita control budget ni akulita muntu omingi ole kunwa akulita ona ubone otokulita yes ingo weturao inene case okay kwa nyamko mata gwirende guruko atobateta kimini mapiri nande katwede akitucheki kwa moya na mungu akaleta maduya manena moto kwa taratibu kuroga sibwi nandi kukenda kwino kwa bakuga atiri kuya tubatibite kuliunga Meru mbere ne ya Meru nyamke batwa Meru kwa nyumba kuliunga na bakoria biuria twenjio rega agora chiaga iboneria tubainya nandi ibwega ngera kwa nampeja na example na ingire ile wa Mount Kenya run tukayenu pole tukareithenu pole mheshimiwa Kirinya, do you think kwina need ya kwina oversight na wewe kweneo niriko feminaz te oni bati kuthink ethira kwina need ikatibe ku oversight ni bati kuthirereo it is not for kawira kana kawira bangi ethira bakeya for them to think ikatibe kuwa intobira bikutumwa in any county temero ake yes bibati uchunkuno burabi kuritangui beche ile gutumwa from every ki revenue allocation ira tukuona share yetu from the national government ya bu mheshimiwa Mpurwa reche kuwa ki 14 billion ira yes ukimenya kuithira owe mwarimu iwe murito yes iwo kuthithia kigerio iwo kuimakira iwo uichi award na iwo kuringaringira mpe priority mbi priority nguinje na bro performance yes now bro ukariku na institutions ira che mandate ndi katiba kuthithia oversight yes na governor is not one of them so now kimanto ndronere ko wenyomo waraugire na mwiko ti kaba ukimanto so I don't think it is necessary a Meru bakimoa utino governor aina role inye 1 second ekuthithia gintu gita oversight yes so ra governor ko ya nauma turene bura ambu kariritie ninto bienu mbu kariritie bitika iyo no wewe nabio o kariritie atika yere no owe wo kuritango nabio you ona nkeri you know all the resources you own control it so the measure is kwikirairo measures thirikari through constitution ya ugukaria wote kaiye te ugukaria nto batekaie hapana iwo karu otegete otekaiye nonto iwo we na temptation ni wetate ekuia so nende it is not for us kuthuania kana go entertain kinya mathuani ya kuwa thira oversight ninje aka nimbi sio sisi ni constitution yetu ikuwa atiri kintu kitawa oversight ilazima sawa sawa yes na kiditha kuwa ni MCAs ikadhithu senator control of budget na auditor okay so report icho ndorira ikeya chionde chietegera gintu kiwitwa mbi oversight burambe chaira chio tumwo nao burai kuritarita na perhaps if I may had burabange mheshimiwa Mpurwa arikia kwaria na daktari ndari muchamanio na yurayo gitoro showground yes actually ndatokarinde line nemo na governor na I was so shocked kwa governor akiwa ati atongerie pamoyo yo president Meru ne a Meru yes Meru sio yake kunende enda kanarega michamania geta ate ikathithwa nite nonto the former governor ata rirathiluka rikawira thiluka mai munyanga kiena omwarie bura mwarakiri nite nonto kireito ataroma nyantuko mau weka wira yuyu mwisho yokuyo ku ya Meru katiba ina niku allow mwananchi nyai wengwa kuthithia michamanio inyere against kawiro yes ende ntiko na ina power manyari imagine burena power ya kurieria ginya senator atike ya Meru ya kurieria MP atike ya Meru ya kurieria MCA batikarie but power uka ku imagine
katika eneo. Bwega mheshimiwa, thank you very much. Mheshimiwa Kalembe, mantu mama oversight uri muona tena maybe uri thugania imbiwe kuthema governor egwa kirega kwa oversight utorero gumba ukinya governor omba kurega kwa oversight governor itie ename oversight roegwe oversight ro ya assembly na senate na no mwaka agategerwo inama governor na thomeri katiba bubu ega merewe na soma tuja integrity. Yes. Kawira ala tutimu oversight ne akinya kimuraga tutimu oversight akinya bati umara nyomba tugenda no tubo integrity tukame tuategera tubone atire mutongerie no metire mega. Yes. Na abatere gwikare au mara akikwawe au tutikomo oversight. Yes. Akeja kumara aga step out of nyombewe etete ofisine akajija makosa au including ya kuma jireni hakuna integrity. She is not fit kudo ari ofisine ko unedo akimenya tukamwe oversight kinyaga ite kana kenama. Number 2 kuja kuga kadhuri ateja na mporo ateja ojo wigwa bwana general mporo uga ija kuga tu mwara twinde tuga tukalira gucoka kwa Yesu Kristo tutomba huko wera gira korwa byo kitamuramba kira korwa kyo na menye bo antegeta no antegeta bwa kitamuramba na kitamuramba vizuri sana kwa hiyo tukamwa oversight na kawe na wichira mantu ni gatatu. Number 1 na wichira ke gender tana kona na ruan gender ere aja. Yes. Na ete gwetekana na ndio nawe ko ke land of poverty ko ni agent nuguwa uramu turetari Meru of increase poverty levels che nene. So the one thing kawira tebatere gutwa incentives abatere kwithwa ina sustainable projects iria nya ngavana ronge ukeja aga piki from there and then ambio nachio kou tukamo oversight nondo kureta ng'ombe mo nondo igwa jeno kana igwa Dr. DJ Wauga kureta ng'ombe moto kuwena nyonto ngiri ugegeta ukamwikira mtu hapana kou nande kureta emwe na kumiringithia kura ndene ya Meru yonthe kore kuithirwa mbere nya visited study itithithitwo ng'ombe ukethe kabwa area yu nonto ng'ombe ya Frisian ukina mayo witainya nyiri withirwa mitu umete mutu wa meachumbe ndawa chongo cia njoka anga sijui nini mundura wengwa ri akomba kumenyera ng'ombe riku iria kyo kireka tukwithaja tukuria so tukamu oversight na inyake ya kumisiusi mbeje chietu no tuitu kumenya ng'ombe chiongwa imwaro ngino kwendia yes ile area kuleto atia witetie wacho igara neo mukuru atinda arithitie kenda chinora ile ile jukagwa na area ile ile jukagwa na chengiri thano 10 chinorwe no ndo niki kire budget ile na hii tete gutumirika igutengi bilioni imwe mumero ekinya kwithwa akija kuringiro kerere au amenye ng'ombe u yongwe kuretwa au yes kire mbeje ciawe ile itengi cia Meru bilioni imwe nitengi ekwendia ng'ombe no kwendia ng'ombe ni mwaro ngina ng'ombe ukendwa mbeje ngana ngirima kana jaire kwa hiyo oro tigita guta ka utake advantage ya poverty na ando na waba muringire MP adivye thoko wewe anto bakeja kuona nya ntaturi kuretwa every month chekweta kutangaza mantu ja ati katoko thithia oversight atomba kuithithia oversight no ndoigwa mheshimiwa Kirinya uga ntaturi che manthiri ile cha manthiri akureta ntuko chona TV emwe ebaite ndio tunia kureta nio tukaine ina na arwa chiache chiambererie ni akureta nio mumero arore no ndugo no ete addicted na baite wando mestima igwakaria toro kure no ndu no eterete bindire na charakasi ochoke boja datu TV ero kare aya time madata ntatu jaria cha kwethwa jaria milioni 3 every month ko abo kemekwa
ni pindrevi haja kwetwite kwena maboja gato bura gwitira kebu imbiso ayo bya tumule mbuga atere oni kinya keja ka bwana Yesu asifiwe kana kero ombira iya ntemintia ngata ga kuno no tonto mani rudubie kwa kagera keba tonyera mato ya chaitani na bila binyo byo mbotonyera ara kwena openings odoro bityo mbotonyera irundu bite bya kama no ndo ate kumenya bwana Yesu asifiwe ali wa bwana asifiwe bwana no bwana obo koja kuga amen abo no kuga kinyange mogeka lorendi no kuga asifiwe ko ito batere ko make sure imbi byongo to kwirwa nikenda kutoka kuendelea hapo bwega ko oversight lazima bwega urambomba kuga na toka mudhiria oversight no oversight is collective responsibility to everybody. Yes, bwega sana. Thank you very much Mosh. Mheshimiwa Karote ntiko menya no ntubule kwa labda womba kwa wena bo Kelemanto ma oversight. Ibwega bwana Kim bombere kambwe kinyari yatwe ya waheshimiwa baba angikura eitari yatu ba yangwe itwanjira yetu ko olele kitha iba kurita ngwe boya kabati kuri na bibi to mamu to ana kera wa maybe utari tire ngwe boya na kuuka tukuruke kenda twikira muntu ngeo ko oversight te no mwanka seneta thiri weka te no mwanka waheshimiwa ba county assembly bethu ripo bakolele kawira kinya batu turi Ameru atwirire na kibau na iki atutalithagia nakyo atwire omurito amwe ya ambassador ngiri 10 mato ya lugere na yatombegere abaye ya mana mwanja 17 are na ngiri chele na ngiri nare kinya witwe mu Meru inkuona kawira na torongwerie rera thithare graito oversight ko oversight tuwatere kuthithia twinde kinya windro na makosa ya kuthithika ya nare embe nara nonta barabara ngia ire ntune nau au irara thithia nara tule aro medida kukiura barabara era yonde kondorerwe ya tura lamine ya thika turi antu bembe itokwa na tuthigere lamine na thugirie lami ne ya njirere ya kuara mbe na haleluya na kiara yorongo bunge mono ko utere akairia general kiomeru utere akairia kathuri ya kaunti no nto bachiareria na ngwe ya kathuri era nene ne weta kuria mbecha na kuya kuolele kitha ni kurita ngwira ya irite kire budget ira MCS bareria baba kuluk baba angito kulukia iba etere bararia na mama bakoloma na wa mantu yara kwenda kuthithia ora kalembe arikia kuua mbecha cia publicity na advertisement EA 46 million na rero wono te TV enge kwewa thiringi bathithia media briefing era kuthithia kuthomera juniors bawe ara na kurumanga antu bange ara mbecha ira cionthe iri kuma kwa baite family ijirago ya kogole acho na akawisa andaka na taithire ritawa to mwera na kuthukia akona yatu ina pending bills 750 million ire kuya aitumira nchamba mbethi na mwaro ino weta wantai abera vera ibarete 10% wareta 10% ukarewa pending bills yaku ware akureta ungerwekera mbashene we ne okamatete kubaita family ganichene uritere type na mama imbisho manto ya uma Ameru ibaba tero theoria surely nate bishop omba kuthithia hukumanethia nate bishop omba gutweka oro weto to represent ke manto ya kuona ni kuma ndinge ni county secretary ni mwaro ina na dora weto irosi Miriamu na the other sister na reu twe na nto bara batere kuto represent kuma county bwana king county etongere tu ne murea na kawira na ro ina bobele so Ameru baba tero kuno kamego turege kuthithirwa cinema turege kuthithirwa bipindi na kawira no ndi mure oni njia pastor na nyawindi evangelist na kawira kauma ate onoki na ikatwira ne uma kwio na bishop uyo nawe granto irundumbie why utebyo omba kuritithia antu ngwe bara baritire ngwe itare kira itu uchoko vera oba lazima dia kurita tithe kanisa neku nawe bishop utena spiritual end ya ura bwana general wa urori taira tithe lakini no kwenda kinya baba
bateba kanitse ku bari tata ibi kwa ku to make matter worse Minister of Finance na rega inyawe ta kanitse neta madam Kavono deru ari dia winete kwaya kinyaru ari au kali tena rutere wa ko utaivi kinya ministries iba wetu taivi wetu ane Kavono na noro merete mbeza je ministry tionde nebele kanitse ne ita deru ane assistance pastor au kwa commander governor so Ameru tureke ni okimwa kawera nare ke otutumira bobuyi aita ka okinya tuera ne uma tukathi the oversight na nya sandraka kabue kandirie kinya sandraka kawera ito bate romi oversight non to boy sandraka ine otumira bobuyi antu betu na kawera wa ora kawera na batere kwethro aike category Mackenzie na batere kuthithirwa uchunguzi kanisa yake ile stand no chairperson no treasurer iba usignatory isiba kanisa na branch se kanisa ni yana mbisi ne muntu wethiretwa na followers na pastor and overseer na reverend ka pastor kambisho bwe pastor kanise mwe secondly na te ambisho bomba weta wokolea boa itie mathaba wene na we bishop ukaringira antu wimbo mwana ke angukwira wendo te wendo na we bishop so atobeto Ameru itobatere thank you itobatere kolendia irundubi atwacha kanua na tukamenya Thank you. Meru etete boya. Negeto geretwe the most the three possession ira nene then account Meru. Number 1 ni bishop. Number 2 ni reverend. Number 3 ni bishop kiambia dhero. Na bishop kiambia dhero muntu thithe tinya theology. Na muntu inyewe nakathomo kari uru ya ntoba lakini theology ewe no ntobwa mantu ya kuina ira mama kwaya. Kiambia dhero nara atirinjira ibo ntoko na ke angaisha baku bora baku manara wetu embe ibo ntoko na ke angaisha secretary wa Mbinji ibo ntoko na no kwenda kwa assume the role of the deputy governor na imuntu thomete Biblia na Biblia yuwa toteye the barana na kire batwe kiambia dhero know this Mbinji no munene kiwana no batero muteya kurega kuthithirwa ikawera shagala bagala ukumananja shagaola uthogi kanise bwana sana thank you very much thank you bwana sana mheshimiwa nonto bwana walioro wako thank you kambo ya kirego honorable Zipora kwina video twakuonire ntuweno bwale gatimene garden okiugaga otietegeria bu intimidate kana muntu achenchie maoni make labda uthinambira kugetwira imbi yoyongo warageria na imbi yo yari na thina bubwega faminas kambuge mbere baliria mantu ya vindiu ndenda kwira Mumeru onto kamwe alikanwa ni mheshimiwa Karute na imbigerwe Dr. Mbijewe era Mumeru mantu jaraja tumite batu twaga mbesa cia partners okay ito agite mbesa ire ciejete last financial year kumagi partners around 900 million Mbijewe na ugerebu na ndenda kwira Mumeru denera tu ni ndene Meru County uti partner umbo trust ngavana wetu o Karute auga nuntu one riria partners beja go strike and ka kubangora bagaitaniria ngwina Meru County batirima ke arongina badatu bagachoka bakarirwa Kimeru kuri achonko bakarirwa Kimeru kuri ba ankwanda Mumeru aigwa yes Oni alitingoge kambera Mumeru alitingoge ba department ya agriculture bandingira dimu bambera achonko bejere
bethira arongi na bathatu barirwa Kimeru na ndi barirwa Kimeru bakeja kaira antu betu kwau ndenda kuga iu no thinera inene investors betu bonete ndene Meru County no ndo governor wetu ati umbo communicate ati yukia CEC no ronga maira department ati CEC kanya wetera investors ati chief officer kanya wetera investors agetera investors na family yewe na wije kwina gintu kira gitawa investor confidence investors bakeja baka confidence na thirikari kaba withdraw ga support kwa ndenda kwira Mumeru twina thina nene mono ndene Meru County na nene mono na ingwitikia tiga Murungu atwigirwe kiao na ndinchoke au ange faminas wentuko ngavanetre etite musemanio gatimene eta members of the county assembly na etite members ba county assembly barakudugania ibo achore bawe nontuni ni nteti na bangi baba inge mono barabakuduganirwa bakuthithia oversight bateti lakini kanyoni mtu atwira kwina musemanio jwa members of county assembly bari gatimene na tutouga no tu members ba county assembly na teka batu tu members gatwite tukaigwe previously twathithitie a press briefing twera Meru ititite bwega na ingwitikia mbugaikia tuteti musemanio juu tugwita musemanio ne juu twethira musemanio jwari jwa counter mantu jara twaritie the previous day twerwa nandi babwe no tuibuizire kabuka withdraw statements ira buraugite bere musemanio jwenderea memo woyu wengo abwiraga bu mantu mama ni governor kana kakwe mtu atumite akwe mtu atumite chama cia atumite cheuga gatuka withdraw mantu jau twaritie bere musemanio jwenderea na tutwiti mo oversight batu tungenti mono actually musemanio uyu tenderera twajuraririe twauga musemanio utenderea nonto batu tuteba tu withdraw mantu jara tukugite nonto imantu ja uma for instance batu tugite ana betu ibakutherua muno ithirikari county ya Meru kana ithirikari kawira Mwangasa na twera kiambia theru amenyere muno nonto atira ingugi eja kunyamaria na betu one kubaringa transfer kwebange akondi moti arafu kiambia theru ale andikira kinyantu baire barugemwe in public service tegwa antu baire bakwandikira barugemwe touga mantira kiambia theru akuthithia jatebui jatutedia na Bameru na ija kunyamaria aritinguge mono na norio gitonga kubu na bangi baba inge babutinguge twachoka touga deputy governor wa Meru County aewe shima touga deputy governor aewe shima na ndenda kuira Mumeru kinyatha ici deputy governor wa Meru County atikwewe shima twachoka twauga number 3 twauga press briefings ire ikuthithwa mandire ingavana kawira Mwangasa ikethithagwa na Kimeru kuri aritingugi baba inge ba Meru County bate ya Meru o nandiri ugakinyirwa kwaria Kimeru na ingugine oriri aritingugi bathirikari bakinyirwa kwaria Kimeru so twauga antu bare bakunyanyaswa mono na recently urora thikirite kethe ibura thikirite the last one kwina mwana uju urera wauge mantu ja mountain run ndiramugirirwe kiao mono mwana ule ni accountant an officer in the ulio thithaia marata mantu ja accounting akerwa uga ngugiria ni accounting officer the AI holder ulio tumaira mbecha ndene department ulio authorized utiumba kujukia mwana anywhere umwira njuwire Ameru uri mbecha itumiri tu tumaira atina rutha ro tumira mbecha izi so twauga ngugi ire gwitwa ndene Meru County itibui ngugi ya press briefing ni ko embarrass ya ritingugi twauga press briefing yeu ni the wing governor no tunore mandate kwira Meru ngugira kubaritira no tunwe wabaere manifesto so ikyo twera watu withdraw so kuma twarega twokia of course twokeria gatuma twenya ya musemanio na kirinya na bangi na gitenderere ndanda kuthirikiria nguge
after that team wewe yeti ne umarira na media press briefing lakini gutio ntukinyabo mobora tugita bakanusha gutio ntukinyabo mo bakanusha bainera solidarity ibo igiru bakina baina solidarity na solidarity ni omuntu thuri atina solidarity ka tataira antu bawe na agachoka akadikira madina jara baina jo no ntu ute wa kas union ne utogire o ibwega sana. Thank you very much. Thank you very much Mosh. Bego yende baro ka office ne ambiririe kuwa baiba uwe kethira bibaretete tugaitana ndari nabo otwiko tindari tugitana ibete ate. So I mean inya language ya attract investors Meru I don't think irio as of now non to kethira investors onto narig anto ya ba European Union baraba ita kwa na nini na very low interest rates iba withdrew baraba akanyaka bros Meru they withdrew. I mean so many investors iba umbete kumatoka Meru eno nto language ya street language manya we governor we tofauti na ni utuita kwa language ile street investor be yao nuko atari marieto ya ndari kabati ende mto umete swinde no mwira kabati akamanya ipi kwa kamungu language tuchere. Ibwega, thank you Ibwega. Kinyabona muraidiri wa Meru TV wothiete na mbere gutaraithira imwe kwa imwe kuma muji wa kutoa gushokeria nkatho natuko kwina mbere kwigwa uwatanirite nati kona kwina antu kathumba ma baturaithite bena aramuji kona kwina antu kathumba baturaithite bena aramuji na Ibwega tukaina mbere kwigwa tugi kubwira Ibwega kona kwina chamba ta Benedict Mwongeri Ibwega no turaithite mugambi ka Ilongeri ariuga I like the show, you are doing great things Ibwega sana kiberi oversight all the way Benedict Mwongeri Ibwega sana mugambi ariuga viva all the way kuma na aranterechia kiberichia kwina antu baingi sana kina Kiroria Chris na kina Nanis Meru kumechemuka Ibwega sana kwina mugambi Joshua the most informative show in Mount Kenya Ibwega sana. Thank you very much kire ayagokero ya Frinda Honorable Kimbwe Moses baingi sana barabonde badite nambere kwegwa abakira idhagiria mubango tukaboshokeria nkatho. This TV will help Meru people to understand the things that Mbisobu is doing behind the scene. Kawera must understand this county sio nyumba ya mama yake. Ibwega sana uyo ni Andy Gitonga aliuga ngavana na batiri kumenya ati county timuji wake. Ibwega sana we are locked in kumanarante cherare gembe Ibwega tubaingi sana baraba yathiritwe bakithina mbere kwigwa bagitwaragiria na kwina kiurekiria kiri mheshimiwa Mpuru wa Bori uri urua kwina mantu mama konene na mungiki nethiritwe twikaga ni guchokera kairi na muno itagetete kana iri ambiru na Mount Kenya biuta ajumbe imatagari mariko labda bwethiretwe bukithukia gutigira ati mungiki itina mbere kwigwa ikinyaga Meru na ana betu batina mbere kwigwa bakithungagira mungikini kiarie manto ya mugiki gankwenda kuwa ndene Meru utege tamugiki na tutamasa pati mugiki na tumugiki ni antu batenda mtukira. For example kia kureitha ngogitairia ikurutu ingavansi okolea na kuna kirando siringira no ida ile numuna mugiki ingavana wetu akona kuthithia nundu namba 2 ukakuringa mbicha mbechiri akuya na cho siringira no ida nundu mwana na tena ngowe kuruta ete kingavana mrere jowi yekeni na yabo ipo mheshimiwa wa mugithi yo irumi na mugithi yo irumi yurinu mukuru wa mukuru wa wantu waetekeria na one man guitar nipo ndukara kuwa ote group wenge taire wote muwiki ni yawira mama kawera na yuo group ore no vaiji ni akona contact epika mugiki na ndurabono kwa kuza Meru County ukaza makutano na la kile vijano ukiaweta stage ya ile ya kuna Riverland na kile vijano ukiaweta koromone na kile vijano that means imugiki akondo create Meru na tokera bwana William Ruto
Sisi tuko na imani na serikali William Ruto, hakuna shortcut. Eti ya kwamba alisema ya kwamba sisi mimi na Kabiru Murungi tuliongea kule Maua. Eti ya kwamba watu wasilipe tax. Hata kusema watu wasilipe tax hapana. Tuseme watu walipe tax. Lakini kama wewe hauhudumii watu, kama market ya Maua ni chafu, haina choo, haina maji, haina kitu lolote, lakini bado unadai watu tax, hakuna maana. Hatukuongea vibaya, hatukusema tax zilipo, hapana. Tunasema tax zilipo, lakini services kwa wananchi lazima undeliver. So bongo na kwangu kwa Mugiki katika nchi yetu ya Kenya, mimi nikiwa kiongozi support. Lakini Kawira Mwangaza ile group naweka kila stage vijana na kisha kutoka wanasiasa, hiyo ni Mugiki. So Mugiki katika Kenya mzima, wewe Kawira Mwangaza ndio una create Mugiki Meru community. Na sisi tunakasibu hiyo kitu. Na Mugiki kitokea katika Meru community, wewe utakuwa mtu wa kwanza kuweka ndani na kujibu hayo maswali. Ndipo tukakuwa watu atu Meru Kawira Mwangaza utemo anainoe ora hata kwa Mugiki. Antubara na ana ni batu tuna aribeto na bakasieto kono ntuba stages ile wota stage weko wala maveri tu bona mpura kwa ngaba ni mama hiyo ni Mugiki. Utire mtu wa moko ngaba ni mama ndani Meru. Ebo ndo kwa sababu Mugiki ati batu ya Meru tutema support Mugiki. Batu ya Meru tutema support kora kantu. Batu ya Meru ni antuba awaminifu. Na Meru hiji Kawira Mwangaza temerere kwa soka. Meru yoru ya limiti ekano chiromba oyembe. Apana Meru ya bambiria meba orobo mpaka tukwenda utuko na mudanya na tukwalete kuraya. Bwega sana mheshimiwa. Thank you very much. Bwega na ntubakiolieku. We made a mistake but we shall rectify it. Kijana ya Meru. Anthony Mutembei have some okay, bwega sana. Kweno yogite ZK aka Fire Mama. You are talking good. Ibwega sana mami. Huyo ni Milton Mwenda kwerogo. Thank you very much. Na antubange kabumba ibange sana batatarika lakini labda tukainambere kwa tukiba weta watuthiete nambere. Kagitania kandi ngenda tuinambere kwegwa tuina kanya ka kuria biuria Tabitha Togu kuma kire ruterero labda kwena antubana biuria balengenda kwa bake oragia biuria na nkana nkeria my colleague Purity to take through kire ruterero akuria biuria. Purity iboya sana feminist no tuboa kanyaka bombere nkia baba ngikanya ya sioria bis biumbeta kwethera bikiorwa ni ategeri beto na thikeriba Dhere FM na tukiamberia na kiori kembere kuma ke Maxwell ariuria muheshimiwa Mporo wa Bori nimbi etomi waziri wa urimi Mithika Linturi akwata governor Kawira Mbaru kulingana na miambo yake ira awire atongeria ba Meru bareke na siasa ariuria mheshimiwa Mporo wa Bori niki yonto waziri wa urimi Mithika Linturi akwata Mbaru governor Kawira Mwangaza ikirekana nereri atongeria ba Meru barekane na siasa. Kiuria kia Mithika Linturi ankwenda gucokia nkiugaga Mithika Linturi na Kawira Mwangaza bakumenyana. Mithika Linturi na Kawira Mwangaza ibakumenyana na kiuria kiunte chokia muno Ameru ibakumenya sababu na sababu tu enionda ene yariko katukurua na tukaleta report very soon ki Meru TV na Dhere FM. Noe Nicholas akauria mheshimiwa Mutuma Kalembe imbithina ati kakuna MC oroire rwarera kithenji ntuo ningi ukareka aritangwe ou Nicholas okuria mheshimiwa Mutuma Kalembe. Waga guni tindina na mheshimiwa kwa rwarera nonga wake ndio na guni but tukone bibi para ya sia oversight na akwatili na MC okoru irwarera na itangugi mpale tikalulu ombe ku compete na ngugira ndaritite na thaiye na peace of mind kuthona represented antu bakwa baru irwarera
na wena tuwekanya na jange tukuria biuria nontu oversight is a collective responsibility biuria tukoria mpira Nicholas akaya wasiwasi nontu nyantira mwa gucoka ruire na thai nka choka ruire o 2026 ko bena kanya kodra gutanguye na ati wanke beketha thaa ici no ngabo bakenda ombeketha na wambeketha batiri manjogu mwitone ya kuruka nabo. Thank you very much. Good. Bwega. Mwenda Ikweta akoria mheshimiwa Zipora niki nonto tikwata gavana Baru na imuntu mwekoro ya owe. Thank you very much. Mwenda from Ikweta ibwega ni tukwa kiuria kiu undenda kuga ndi ZK oni ni kugwata gavana Baru mono na iwoni kumutethia ngurukie bangi bonde ndenda kuga kiri bara bakwina solidarity na woni kumwira na ara kuthuki iwoni kumutethia nonto ukona mtu getete kugweri nyene ukamwira rinya riri mbere au ugwa nwe muchore ugwa igwa muchore owe lakini mtu ule okurekeria mtu akagweri nyene agatureka naku na ati umwira gakugwa utwe muchore kwa ndenda kuga wonde ZK woni iningutethia gavana na iwoni kumwira na ara makosa yari ndene thirikari ewe na nkimwira arekebishe kenda akomba kwa Meru bwega kwau gate kumenya kugwata Baru kuga atia woni ningutethia gavana na mutethetie muno ni uri ari ntiri gate kuthikira. Alafu kwena kioria kiwe Dr. Mbijewe uriorua ilegacy iriku otire ya chairman o committee e budget. Bwega sana kire budget kuna mutarata yo kuria budget rojo ambairia kuma ntuko ya mbere ntariki 1 July monke kendere karikia mwisho ntariki 30 June renda ale assembly na ria twina committee kwa itwahakikisha mutaratara tujuitira gutirio twachereirwa ni budget kulingana na makuma wa executive no tuigachererwa sheria ni very clear igachererwa kuingita kwa vote on account itaka vote on account iyo kaita ika open check kire gavana gutumira mbesa nuchu ya budget so gutirio toba kwithira tugichererwa kikuthithia mutaratara tuju wa budget. Number 2 ikwethera kwina issues bantu fulani kire budget kethena changamoto tugeta nto ve executive of finance na budgeting ndene utere executive twabaleta assembly bakereza na jara tukona yatebui na bakerwa twajagita tugeta nambere ko utiro twethera twina ragita kuchungu tuga stand off kana bwe kurungami kwale magwita mbere na nkuruki twagikisha ala kwina winge nkuruki tawe excesses tukagita mantu jara kena jomba gwita bubwega. Aya iboya alafu ndena kiuri kingia oke we mheshimiwa Mpuro Abori uriorua ni tagaria ririko oyukitie ya mutongeria ria nakanda kuwa miraa idrag ya ira inge bangi na kintu ya kiu ni tagari ririko oyukitie ku defend miraa already nokurika na mwaka ya 2014 mwaka 2016 itwari na committee de parliament ya kwarire matomera nikera mbere twika no ntumo na mboga no ntumo na Jesa Castro na twakurukire na parliament eretikiria nenya kwa kuthingata ndene ya sheria sisi mbeguru Kenya mira drug lakini ntubo group ile kwa itekwedeka niyo we mira nigintu kithuku nkenda kuwa mturia aita wanyakiamo Victor ito mwiji mno ari OP beratari ku transfer ananagwa aita kutweka mno kanda na aturaga na ntukweria awure mira nyumwenda we kulebya twina mbisa siawe bare airport na kawera mwangaza
na yeu ni mantu ya kumenyekana na evidence iliyo na nibuontu ngari ya deputy governor wetu aikurira miranga rine nontu vaijo ka kumangana na komera iku na ndaraba na kurira miraku na ndamera ya kwa kuria nontu ndi muri mira na nibuontu tukuwa obwe muchoro kawira mwangaza nontu number 1 tukuira mira ya ingawa nile tukuira ngari ya ngabana aingire ngari deputy governor aingirwe ni ngabana nontu bwa kurira miranga rine na nontu kuira bali na mtu wanakanda ndene ya airport bakiarakia na ruyune mira iraingwa ito minimbi akiakwira mpuru mutongori wa Tigania East na Tigania East ni andaga mira na mpuru kwa mira ni mithuku kuranganene kana kura mira ikuthuku kinye mtu ndene lekipia akwa mvima mpuru kwa mira ni mithuku re abate ndo lekipia turuwatia that means mwene kuthukia mira kirima yetu kya Nyambene tumeta green gold mwene kuthukia ekila yetu ikawira mwangaza no ntombi na wira mera ni mithuku kurira ngarene mera ni mithuku kurira tauni mera ni mithuku kwendwa ovyo that means mera kikawira ndawe kulevya na hivyo ntukona vungu bawira obwo kwa ni mithuku ngabana mera ni mithuku thaitu na Meru TV eke Facebook ekere YouTube na umenye mtola America na kuona kufikia watu kwaria mtola Britain na kufikia watu kwaria mtukola kawira adiria wa mirani ndawa ya kulebia mtola kwa mira that means kinya mu America bo gure na ibo mtukona mtola awetwa urona kanda mtoria CEO arawa mirani mbithuku na ibo mtukona kawira ngono mwari yetwa ngamura kawira nyakanda tena kanda kawira nyakanda mira yetu Nyambene uwo bukuria uwo kawira nyakanda na ibo mtukona kwa tola twa Nyambene tena imani uwe tutena imani nono ntumira ne tumete blog nyaki nyete tutena imani nono ntumira akubetu bayembe batigania East na West tutura kamera ene na ntukuiji mirete unangogi nontobi ne kubuku ningabana orene report you na president Rais Omzego William Ruto aiku yandene ya egembe na remera in front of people na dunia mzima iramenya na itakali yetu yukite zaidi tu delegation ya Yumbe nonto orende itawatata Yumba Meru bombe togi tukimwe na togi take president tuamalize story ya mira na katu etere report yawe next week on Tuesday report kwa batonio emira good Mheshimiwa. Thank you very much, na part of the reason to eliminate kapelele ngabana na doria na sio na ya kuendelea na district ya Meru then tutina hata option that kutika toki kwamba usho kumaanisha maneno ya teo na ile magic ndio magic na ile magic ya sababu ya members kana moka mama balicho kidogo para kenteni kumpera kwa tutuli hana tumara na iko ni zetu utingi tuwe mbele nyuma kawe ni korona hata mmoja Iwatulu wana kukira maendeleo ya tekareto huku na mambo yake leo para ikateni kutini mtu aina kawira korone ara nyomwe para lukwa tukurera sikuwa kama mwatete kana uru kama kaona na kubuka no ile kama no ile kira kile kwa hodo kuingiza atu baya kwa wiki na uoru ingiza na kiu
course ibo mwandaza gavana kana na kubure gavana tobe. But I can tell you in due course, Rwariro rangu chinyamani na rawasa Kristu. Menyali mwera ni kama mimba na itakitika boro. Umane ati Rwariro rangu kene na rureo parukaya. Na it may not take a year from now. You can take that to back. Thank you. Bueno, kipire kodi ya mheshimiwa Jibora. Tulikuwa tunaona kitabu no ukiwa kaweza na kuweza kujibiria hadi kwamba implementation yana tumbona vile mpaka vile roho. Hicho tunaona kiingia. Dada ngoja mara boniera. Tuona mtetezi yote saresi ya kiunga basi tuberiboe na wao tuko kaya Minister of Finance taweka dono akiunga mundura kale kwa hatu kwa ndoto ile yake kama wapende anatoka tele ya gavana dunia kwa maka adoba kambele tukano kia TV bakiwa leo kana kutoka kwa tele katulea mimi Ibwega na kire kiurie ku mheshimiwa ikiwatena na kenge kurerekana ati milioni 13 kathanta 17 chitheretwe igitumika nae ndeto inu cia guma ogechokania na kiu kenge. Thank you very much. Ibwega kumatia kiu ingwetike ngkarire kuka mantujo ya media briefing yeu derema mutifungiwa wa biuria to batere kuwa biuria nenda muka actually mtu mwafura na accountant nyake amakira kiko na maya accountant ye kulitaka kawira mwangasa ndio tubagutumira mutindo bodo no tutengo yewe na tengo yewe kwa nenda kuchokia buge kawira mwangasa na kudiga a lot of intimidation kile alitibuge no tulega uwa wewe wewe amero ura kutumira agesa sia department mutoro kuikuja kuweza na report yeu no ura kutumaira ti mutoro kutumaira utuma kwera mutoti utakia kicheni utata kuruka ndio ura mwacha ali nonga kuba weka ndaiwa kwa merema au ya use of office kwera mutoro tekita utea accountable data akaeleza report yeu. Number 2 Patrick, who are arrested, junior officer, and to the battery. Number 2, Buge Tricare, Yakawira Mangasa, Ioma, Iboy, Yabuba, Tumire, Beta, yes, show this mountain run, Kere, Tatoya, Bugerachio, Imoire, Matia, publicity. Publicity of Canada, BBC, na CNN. Bena publicity ya milioni na toa milioni ndio kama sana ukaiba pesa ingi sia ndio branding milioni ingi ibabu sia ndio branding ukaiba kukichi hotel pesa ile ya changi wale wananchi bakenya actual sponsors ba ingi ile sia ndio hotel kitu kila kitu ligari jamono ikwelera pesa ile ya changi last time hivi kaida ale kama kila kitu kurugichi cha uleleo kinyachi cha uleleo hapo sio pesa ile ya account ile vikare ile ya changi ya account ile isi ya uleleo so Nigeria kwe hapo ndakuka vikare ya kamera mwangasa ora tokuga niko na lot of oversight no tukuna a lot of wastage kuna a lot of misappropriation na mbese tukutangulia batere kuta na juga tuleka assembly Meru tukaendelea kudikatira matujau na tukaendelea kwenda kumenya exactly what is happening no ndo matujau tukuona chatone kana ndio wewe hapo. Okay. Pokere mheshimiwa kidogo kwendera Kenya mudikeria awatanya kuponge mbezi hivi ya 13.7 million 13.7 million ichio mbezi ile ciachangirwe antu bakugia ile gwito Mount Kenya Run bafadhili na antu baingi baitambe ya ciao baba ingi muno no me antu matukio mobeta bakagirika bange bagatira ngona mantu amaingi bite muchedo mantu akomatuka
lakini bakuthwa ni 13.5.7 million kire mbecha iria ki 13.7 million mbecha gitumia kumatuka ikenda mbeca iritumira no antu ya cancer sikwa cancer center mbeca iria ciakinyire cancer center ichiringi 560,000 560,000 na ciachangi 13.7 million na igita 560 na ala cia gutethia cancer center ichiringaniri na mbeca iria ciare akaunti-ini cia thirikari ria nkuru 2.8 million. Vile department ya manto ya michezo ya county ya Meru yalitangiri 800 kwa ukalinganira ake 2.8 million ile ciare akaunti-ini na ile department ya michezo ilitangiri 800 3.6 million kuma ke 3.6 million nondo ciakinyire na ala ula cancer center 560 kwa wantu ba Meru na ala mubiru andikirite amenye kwita kumatukana ala Mount Kenya twina ngari nyingi na gwikira track suit kwendia interview na kuthithia mantu yau jo twetire asara milioni 3 na ngira tunatoka kwa kuthithia asara ando kutuonya faida ino tukere jamaa ki kuma chumbre hiyo tunachoka ile yali kilima kana mirongo 3 kwetu unachoka unaona na ndi ile Meru County asara na njira ya mbele katiare mono icheyo mono basi bitu icheyo zaidi ndo kutaka vitu dhati gazi ndi baganata ichiombe ropiwa tuandika with around the point icheyo mono basi bwega sana so there's a okay kwa hiyo mantra kwa Kenya all the shenanigans, the responsibility for the government. Lakini tukuira katika manto yao, arenda kuona ni responsibility yetewe, arenda waikia accounting officer, murigo yoa kuitira budget ya ule, lakini ende utaye kunyare arage manto ya advertisement. Akaona manto liuchione, wekira TV ni kuona ni manto liuchione. So now, arenda kuona ni atwali in charge of the county government of Meru kuina forces zingi mahai inachili in charge the county government of Meru. Lakini tumwele you cannot run away from responsibility. Becha ikaona kinyati vingi mwe. Tekao ita kuvilify atu mwanika kiwa nanchi. Beta kueleza. Kora becha chiuri te uwego wati utuira baite ya omene becha ya nanchi advertisement. Dira 2.5 million euro ne advertisement. Tukero roba makala au na invoices chiona mchoni lakini responsibility ya wamagwa 13.8 million uwego to kauli review the accounting officers so already kuya tondera kwa uchoke bali nara kumanya that will form part of the evidence. Bwega sana Purity tulia antubaire yake on way to. Thank you so much. Naitwa Beta Wasalesio. Tatagia kwa bidato watu ndio bidato ndio yako na kiambele kwa daktari ndio. Lori ni kama ni mama. Kabogo. Kiambele kwa mheshimiwa mkuu wa polisi. Jumatatu mwaka Jumamosi tuona gavana Kawira alipokea kampeni. Kama Meru tukwekimia tuomona kila na mukijua Korea akorani kikaigire na mumero ye akataufautisha gavana Kawira mwangaza wa Korea na gavana Kawira wa thirikari mwisho kile mheshimiwa Zedekee Public Finance Management Act second schedule eleni
wame igita mbele tumetendene assembly sana kutare ndaigirwe niyo kwambiriye kudukira nonto gutwika tubanganyora tugenda assembly kugera maika ndaugatumba kugera ninga assembly ndatuira assembly yake kumi is also rules and procedure no principles ya kwete kutekeka ngara yiga au kwareta dina ndani ngola tula the only way that device ndiye nale andini senate ugachiarerie no thimoyeja mbije gokura kuzole signature ndagani ntiomba kuthurania na ndi undabutero mbere mpande kwa ntande kwa tol na mbugende ngogeu burunti omenda kabisa na ndi ni oversight mofa miwa mporo wa bori kiore kiuwa urwa ndichokia kiuria kila ndarwa ni bwana mtata amburia kawira mwangaza aidha alingabana kuma ntuko ya Jumatatu mwanga tuko ya Jumaa ntuko Jumamosi ntuko kiumia alene na kodea kendo kwira kawira mwangaza kinyaka urwa mana ngabana imbiyonde ne Meru tuwa kawira mwangaza kinyaka urwa ku manage county atuwa kawira mwangaza kira aina akiona kira aina akiona ne muri wawe right now ikubitin arutugi kawira mwangaza kira aina akiva iturande ne Meru county ni uoto mukede na mulikuwa uya kwenda ke mwambi cha lungi wabita ndage mochiona umire kawira mwangaza kuma Jumatatu mwangatu kwa Ijumaa ikuri kwa bisa nikuviruteni arutingoge utengenge no namba 2 nasokana renge bwana wa mtata becha ile kamera Meru becha ile kumandene central government kana county government 14 billion itemea kwa mtu na ndo kiongo kwa nyambuto tambai fora I think by fora kwa disease by fora endene etonyandene akili mtu muri mojoro ya iyo endene akili ya kawira mwangaza ndo ndeke mumo mokwaria ndeke moja ndeke kura ndeke ngakoni kulinga batu tuli amboni mtu wangu ndene Meru county nakira kwa mtu wangu kwaba uringeni picha uwe edate mtu wangu tuko kiumia na weta agira kwa bya artewe umebadilo kuma Nigeria ya yelo edo mwangao na miwani na ndalo kuriambe wewe roka ni wa akrisi rumeni koma we mororo aro kuringoro kwa siro murata siro mwana ngweke atia rote yo no kayo koma ebo kana mwira Meru community batwe oro kwa banda keke ni mtu wena kirundu ke ya kumero Genesis ketera ati balaponde bowa murungu baba ete kumankoro newe imuromone kenda ale antu uso kumero wena mongi wakumula ngombe siaosombe kawera mwangaza wakumbe kegoro wena mbetende wakumula ngombe siaku nonto bokache kutiania nonto bokache mwegembe nonto bokache mwimenti nonto bakune nyantetu kawera mwangaza tingaba na Meru county kawera mwangaza ingabana wakura county ibo ya sana mheshimiwa katuthirerie na ZK kiuri kiu waurwa tucokerie thank you very much ni untu wa kiuria kiu mantu za budget
ituriro budget already kaja ne kuthithirwa public participation na ingwitikia public participation hiyo ira amberia rojo mbere ma ndenda kuria mukario Meru County kinya wengwa no ntitugire kinya wengwa ngugiwe ni oversight mukario Meru County arageta budget public participation rojo atutetherie kinyawe nikenda tukauga tulienda itemized budget mbuga nderesa ani ni mantu itemized budget imbio ni aria budget yekuga tweta ruire rwarera tugaka kirasi na tugaka cukuru egwetwa ojo tweta wondi egwetwa Abothogochi Central tugaka sibitari na tukameaka Antoana kenda uria ngavana kwija nontu ambere Ameru ngavana na kuthithiria inya members betu ba county assembly intimidation mono na kuba makia mono bai makwa mwanga bakenda guturia maru riwona muntu akimakwa mwanga kaina twist okorea ya mtora umirendo ko kuona jangu giwire mucetho kwao ikwenda kwira Mumeru atugwatie ndwe no tuindwe ndikumono no nto buru ni ntona ante kwenda kuga bo ntona anto bara bange bate beta bara bange ba Eve kwenda Eve na Adam bara ba side ba Adam ba makwa mwanga muntu ndo tulia maru mantu ya thoki Mumeru ende ndenda kuga atiri batu twetimo oversight tugachiumia mono ndene assembly ya Meru tuchiumia mono kwira thirikari ya county Meru ituretere revise budget yu na kuombeka tugachiumia tuli members bara bakaritie Mumeru ku change kuthithia amendments kiri budget yu rirekeja assembly nikenda tukahakikisha at least the budget is itemized na kinya tware moburu no turemwe turirwa antu ibagwonka mono na ndio meri ari ubagwonka jeke eri ari ure na inya wa no ntu bare onka bakarita antu baba gwita gwonka to gwita gwonka choko mei kinya barantu urambije bo mei ntu ari tonka eda ke dariti no ntu antu baba reta bagwonka eri ari bakarita bakarita bakamberia kuga ke ngavana ni mama wagweta ritwa budget ngavana ni mama wagweta ntobore ko ngavana ni mama ngoria akurora ugire ngavana ni baba woni monyote mtomero ndiraigwa kuga ngavana ni baba na nditu na thina nene Ameru ankwenda gwira bututeithie mono kinya na maromba kenda twachoka county assembly members betu bakethera ba ila akiri timamu tutegere budget yu nikenda tuona ora tumba kuthithia tugasukuma thirikari county Meru igatuthithiria itemized budget county government ya Kisumu ithithitie a very good itemized budget na ingwitikia tukathithirwa itemized budget guti member county assembly ukageria ku intimidate akira wa into biteta kwawe no ntu budget ikethire kiona na nya kigakwa na kigakwa so tugaciumia mono na ingwitikia tule Ameru ba to support. Thank you. Boya sana no ntobwa kuya kanya kenu bokauba kwethira bwecokeria Mumeru kiuria kira enakio bara bange bonde bena sioria no wandike ki mitandao yetu Facebook Meru TV Kenya na famina sa komba kwethira kithoma na bwacokirwa kanya kai yako famina. Boya sana, thank you very much Purity no ntobwa biuria na tutiarikia tukaendelea kuria biuria of course na tukaina mbere kwegwa tukiaranagiria mwako emwe lakini igatochoke na akagitania lakini mbere ntiachoka kiri abawatu na bona mbere ndingienda Purity no nenkere mheshimiwa Makarina Mike akaina mbere kwegwa labda akiwa ntubomo mairi kuona njara yake Boya kikuona mulemavu tiraria ku ngochokeria Meru TV nkatho lakini kiuria giakwa iria gira atongoria betu barabara ya mbere nontu ne Ameru bonde batukigirite kirumurire weturura torura narua Meru TV kukia kwithira kwina muntu inside ya kawira ana kwenda kwithira iki panero yenu ya Meru TV agetikirwa kuya achokakia ciuria kana tukaingilwa ya bora
TV ya baite tuingilita ya onte aria kwa na kana muntura ukoswa atire kwa TV nereta kwa TV ndenda kuria mheshimiwa mporo abori ndenda kuria mbije wabore atokoria ni tikirite nyanto basaindire ngi beya bawa kabati kazi kaende na toto avero oversight kaende baitikirwa. Number 2 kwe mutongorio mwawire kwina mugiki Meru undi na ukuje thokwera yaki ne kiraito thayo kenda hukuma kuo kinye MCA na komea Kalembe utukumotirite kanyomba 150 na antobara benda getu mali nara kuteaki kurithira wire angiri 5 na wethira otomba kubwithia bou kotisiwa ukero ibura watire manto ya tiania yarayeyite na mpuru ndiriuria kenda Meru itikathukane nonto ndema karina kinyande na jukumu yokaria antu betu na tiganguo kemo Meru gekara kambele nkakawira atomba witie kwa kanjiriria ndonoe uninde nembe kwa thirikari ikaria karete ntature kenda tikarwa kawira lakini ndeboria bore atongoria bere bato tutachokio tombo bwetu nyuma twanjiriria kuruira antu betu ni tangu ikariteka ndene Meru na ndene mugutano na ndene Meru town kwethire community chionthe ichigwikwa cianeri kibura biashara igurutwa na bamwe batikethaira beringiro thimo tuku bakero bakathamo Meru bachogwetiania kanegembe kiuria kingi ndenda kuria Kalembe batu itothilukite ruire rwa rera na ikumite ndui nyingi nduirare no tuichenji ndui nyingi na iritete ngwino KMC ora na ngavana bakainga nduire gira itwenjete no tuithilukite kwingona nduire kuo kaka kithima kikenja wo kwa kingi kenda kiro kawira kwenja no tutiania nembe batikuona na inkuona ithima no enjete na kwibinge bienji ne tatukabwethia kenda bia wabi menyeka na bila biwa korangi bimenyeka ibo yenga yobote Bwega, thank you very much mheshimiwa Mbijewe. Asante sana bwana Makalina kuli bile bina gitumi sana mbuga bula bwegie mantu ja mungi romba kuda kwiguntu na guntu dene Meru County mbuga mheshimiwa Kenya kedembe ta priest kidi nontu ningi dene assembly antu bora ya statement na statement kedegero executive bomba gwita ku find out nontu muge thirikari gukaria antu bayo. Yeah, sure. So gwithikia ya assembly kana nya mheshimiwa Zendike kana members bala bange kulikia kulia statement then thirikari yongo egeta ku find out etega chwe ikorie nega chwe na kumba kwitha kwina mugiga na guntu jakingi. Number 2 information rapoko twalete monkana ndi ko yantu betherete beme butindwa bagwito traffic marshals bara bakureta mantu jangari bira arungi kwaja ikajukiria ja nambi. It is important na nyanga bana atumire antu bara bwega nontu antu bara batepirone against sharia patande ku public service board na batepirone inkomene atano cia na rosia indiri kama tikuita kwina mutaratara jungojo wandikani kenda bomba kwithira bere ndene bobwega inkomeke moke aretere nya muntu itagwa kubuthina ketho inkomonete nyone ukumbwa akethera agituguhetera kia muretere thina muno akugweta mantu ya yetu na mutaratara ura instructor kuthithia aigwa te kwenda u nontu butare raitine na ndero ujo pakali report kirema nchuma AP line gutirinwa pakali wa county pakandere iwe ko bwita kuja mbere ko bwita kwa training bale ome kana ikobekera bale alikingo alitingo thirikari bwita kobekera patu ka bale alitingo thirikari ndene apiro ndene kabisa. Namba 2 kuria manto ya gipindi gikethi gwitikiria muntu go support ngavana Kawira na all that tigipindi kiaki Meru TV ere onde there FM muntu onde na karibisiku kweja kuria kweja kwaria ku na kipindi gikethara kire Jumapili cionde tha ijiri na muntu onde na karibisi kwanza kurende kugwa muno akethera ri yaja gicoka gibiuria no ro karibito Meru ake inyanga bana Kawira mwangaza kwa muno akalinde gurwaja kana si ombesa
tugamanto ya mbeza twamuria kiuria agatucokeria kubu muno tukera Meru moja kwa moja. So bonde karibuni sana na nyaonio ngota madhabu ngukaribisha muno si ombesa kwa Meru TV tusema ni kuki ndogo twarange manto ya mbia ndamuria no agacokia unge amuria no akamwira bubunge. Asante bwega sana Kalembe bwega sana bwega sana nonto bwa kiure kiria Mike amburia mantu ya ithima ndina mai gitara ria kona gavana kirito murungi twenjite ithima bibingi muno na swa ithima bitandatu via river biongwa tishian yoma biongwa alafu tombere kuinja bibingi bati mejete twenja kithima ikethara kithingatene na gwikwip nikenda antu bara bomba kunywa ruji bianga bana kaura mwangaza imalinya tembo au nonto bila Mumeru akwenda i final product roje akunde batikeri thima bila bionde akuga nonto bia bi multiply utuku kenda airia Mumeru ke thima bionde bila akwenja arenja kwinya meuro ate kwamba kuthia vesevete stande amenya area iria muno ya Chiegembe lower part ya side ya Thirieto muno no thimenti central undura kuinge omba kwithirwa na engineers ko wira mwangaza na kutekinya kanya na atetureni kwa engineer akendenya kuga nara kithima tuge aturwa kinya gokira tu agetarigie county agaturwa ithima biria na kwenda kwira Mumeru atiri wetu maira rigie county ni mauta ake ogwikira na wikirite mauta ake kithima kire gitare ya munya kithima kire gatumaira onire 2 million kikwepetwe kigekirwa solar na giachoka gigekirwa itangi kou biakawira mwangaza kakwenda kwira Mumeru wamba coming soon nondo kuwa wamba coming soon araugire kithima kia wana kingia kirenji na ligi ya county kigethwa gigikupa na milioni 5 agachoka gwa kingangi ari 6 kwa keja gwethwa kingangi atumaira procurement process na akathithia kithima na milioni 6 lakini enyo ni ndo bia county agotumira na agatura kithima akauga agakiwepu na milioni 5 hoi mwamba chori watare muno itubatere kuthwa Meru tukimenya atire ithima bia bionde bikwenjwa mbere tubatere kwamba kuona kithima kienjwa gikanyugwa kithima kienjwa gikanyugwa compressor ria kuringa roje antu bageta bakambio na ngabana karingirwa mbicha au rute roje ine diare kuthambua ko antu bandu batira nywa roje bibi atumire ngabana ugatire are ndo tura into marinye jama inge jama inge ko ndenda kuria ukeja gweta kire our neighbor muthomi njuki agya gwethwa aturite ithima bitano bikinyunya wane antu bakinyunya roje na kawira mwangaza aturite marinya befte achwa opinion boya mwethia number 1 between muthomi njuki na kawira mwangaza no reko batare gwethwa ni number 1 injuki muthomi njuki no tibia obitano bikogitatia ibi kunyuwa roje bia kawira ikukengeta mono nambwire Ameru ngoko ni chumbura muntu mono kana ni chumbura anja mono eteta kura kiankara yo bokengeta ku ya kuthiria buru na mugicho ngoko nkarere kare ni kenyuru ko ngabana kawira ukengeta kila mahali akiwa awondini akonya maita 40 kana maita 50 ni umona ngoko ira ukengeta iwo chumbura otega kithima gikuge kunyugwa utikio ko that means Mumeru na mengwega kaura mwangaza utikima kya honya kila nyugwa kimwe inya kimwe na bia bingi agutura alitura tu just no tuba kwithirwa na kwenda kwaida Mumeru kuithima bibingi aturite ko that means Mumeru na menya mantu jau na tumbe kuendelea tukimenya ati Meru yetu tutitite bubwega ibwega sana. Thank you very much mheshimiwa, na mbere tutiendelea bado kwena mutongoreria wa kiama kia Mbasio kuna inkwena kiuria kia mheshimiwa Kirinya lakini nontu mutneno wa kiarea nkaina mbere kwa nkimura ya kiuria ki Purity nenkeria bwana Manyara Mike. Mheshimiwa tulendenga kumenya
mbas mwankira thainu yethiritwe kithiataka kuri antu bethiritwe bakithi mugaru na sheria cia kiama giki kana imbio yongwa yethiritwe iri kiama niki kia mbas. Ibwega muno Amiru mbere mampambe mbucokirie nkatho kwibumbire gukinya kiathone giki nontu ndikuona juu mupango juu mwega muno jukumba kwariria Amiru na kubachanura mantu uria jabwirite kwithwa jakari. Mheshimiwa Mpuru na timu yeku ya Meru TV tugucokiria nkatho muno nontu bakuja na program iji na inkuona Meru twa miainya igeta bwega muno. Njokerie Mheshimiwa Kirinya nukuona kinyawe basi represented gipanerwe na kwaria bwega muno agutamburukia ogambi na itukari kinyana deputy minority leader Mheshimiwa Ithiri bonde ba represented mbasi kugatega kibia mabire aja mbasi na secretary general na ina leadership ya assembly na kinya ina panelist kankwenda ubwira ujo Amiru mbas neo official opposition ya Meru County Assembly na nchamba jeje aja ibaitango wenjaga muno kinyibu na unde secretary general imbaete all the authority ya kundefend right cia Amiru. It's true. Na baragie batenogwa na bakiaria mantu reja bwite kuthwa jakari no roko na gwikara tha iji ke bamwe barali bakwambiria gwita ndere na bate gwita ndere no ndwa kwenda barita ndere either nontu gikyo bakuona no tha iji icha itawa ciasa cia kiu kana ukethwa agikogwa kabarekerwe bakona jakabate kiambas kirira tuga ku indiscipline tu indiscipline ya kiama kiambas na kiama kiambas tugaga tutumba ku support mtu umwe wetu ukethwa we Catholic utumba kumarau wita kanisa ingi wita ku president ba kanisa ingi no kirita anto Catholic ukika ya kanisa eneu kawinga wa Catholic tuguta kinyambasi ine mtu ule imbasi ine ule utekwenda ukwenda gukaragita anto kimbasi akiba igika wira mwangaza niwe tukengete ainde nambuga ke bo barandrete na bagabuga barugita bakampinga kiamene ibayigirwe ndaberire ntuku wingi ndabera ndabwa ntuku mugwanja bwithwe bugumpinga ntuku mugwanja irathirire go baumpinga kana batampinga na ndiraberire kuma riu bakire ki na bainge nkambate kia mageti karagwe na ndubeno gwa uninte mtu ogwa ndi tayari na mbugetwe na nchamba jaba Kirinyaja na kwa mwenda Ithiri na bau bange tukanyorosa kiama kia mbasi bara bate kwenda ukarakia mene kia mbasi patetera ki Mumiru iba umebete na uba kwenda tuchoke tuikire bangi bara bakomba ngugiu kwa wankwenda ubwira uju bore Amiru kalie ninto bienu gintu kige weto oversight uni kwanza ngwenda tuchwa lito lya Kimiru no ndukira Amiru ba ingi batikwerewa oversight ikugate uti tukwerewa tuli atwinde lakini na ala mama we na ala batere go oversight ikugate le ndali mwana uli ni gutumwa ndatumwa kithurine timwangeta guchetha nau na bije bingi ngachererwa mami atuma mwijonge amwira omutomatomia woni na ulire riu ndio ita oversight mutomatomia umenyi nae aulire no ntu intomirwe ri na ntachoka intomatomwe imuntungi amenyi na ngitirata ulire ugi ntuge tuweta oversight ndomba kuwa na Mumiru na Kimiru igotomatomia muntu kuthuja na ndeto gire utumira marito ya jau nontu bamami bari bakwerewa jau ibakumenya gutomatomia muntu igugate ndimbeje cia Meru ikauma Nairobi chiteteri Mheshimiwa Kathuri Murungi cije Meru nenkre governor Kathuri Murungi no mwanka itomatomia one irite ngugire ku na watu kitari tangugi no mwanka governor achoki biuria lakini no kuigwa na wate kwenda guchoki biuria kankwenda umwira ena kana arega
Yulia kaka gitatia agachokia. Na Ibwega. tukio mwerencha. Mheshimiwa Mpuru ejana kibirikira gyaku. Tumubire au memendereo. Au meruji. Au mendawa. Au mezibitali. Au membasali. Au mebarabara. Au kila kitu. Mheshimiwa Mpuru tuenyumeku. Kabisa. Ugo enjene Romero. Na no itete nguenja kamono. Na ingwendete mono ndugote noga. Na kinya oga support muntu. Utimu support akende yo kukuma. Umusapota akendeta kuitirai Ameru ngugi. Na watu ikati olitira Ameru ngugi. Wetherore muntu ombere kugitatia kumumbuthura. Na endeleo wingu ibwaga mono. Na murungu abudalime. Thank you. Ibwega mheshimiwa mbere tia nenkanira mic yenu turenge ma MCA baraba we support governor bakanenkero mukana. Ndeto yinu chagoma. Already mbambirite prosinge. Bwa kibamo ko na already baringi kiboko. Kiama kiambaz tutikuwa bakamusapoti mbuka atu separate aja. Ukethro we MCA wa wondi fulani. Na ngabana nejete wondi eku kuthithiria antu baku maendeleo. Ugo no bwirite kwithugoreo. No ntu antu baku bagutuma kingabana bakwire mwire 1 2 3 4 things tukwenda guku. Na tutina problem yau itubaetera itie kwithwa baryo na nontu ibathuri na bakinya message ya antu bao kingabana. Lakini tutiomba gwitikiria MCA okira rukiri eta kanisa ekawira ambire kuina au au mau eta okorea ambire kugangabana ni mama no kuigwa ria weta kugangabana ni mama na uke okorea ti oversight ya kuthithia ti representation ya kuthithia na ti registration ya gwita akuthithia ikyo giatuma tumuringa kiboko kwa tafadhali kirira etagwa psychophancy watweka uwi kuthingata mtu na aretete ukamukathaga utiomenya nguge kugitata ikumutomatomia mtu yo nweto kuringa iboko na nteno go ikumuringa iboko na Ameru ibankareti kana botingaretie asante sana, thank you very much. Ibwega, thank you very much, thank you. Kwina tutiare kiria kana mbere ntia choka ku kirebioria bia baraba turaithite na amuji kwina PA wa mheshimiwa Kadhuri Murungi tafadhali wa aya mwana ati. Okay, Ibwega mheshimiwa ndienda ntumune akinyire mheshimiwa Kadhuri na ataramethukirie ati kaye Meru kana muchemano labda message ino ni mukinyirite na natamithukiretie. Nibwega ki muthikiria wa Meru TV mbuge mbeta wandangi kuma ofisi ya mheshimiwa Kadhuri Murungi seneta wa Meru. Nibwega mheshimiwa seneta ni akinyiretwo ni ntumwa ya gutwika we na mheshimiwa Mporo Abore batibati kurandi Meru County. Utemo sema na babati gwika ndani ya Meru County. Nameto sokreti ngavana touga okeja gutwika ngavana Kawira Mwangaza kena taito ya Meru County. Ati Meru County ni munda jwa webe na mulega baichu ni abati gutisa mheshimiwa Kadhuri Murungi na agatisha Mporo Abore. Lakini ndienda kumuna na aru aturungamite aja kiria Meru tuge Kadhuri Murungi ni seneta Meru watariwe na kura 350 mwaka jwathira na niwe deputy speaker wa the republic of this country. Mporo Abore ni mujumbe wa Tigania East na Tigania East ile ndani ya Meru County. So tulienda kuuga matiso jale yako nenkara atongeria betu oni ndongamia aja na aru andenda kwira Kawira Mwangaza Kadhuri Murungi kinyaga tia kidogo kana ngali kawata pancha nonto nenkuigwa Kawira na Mwongiki na ni wa mashetani ageta bishop kweli tole ya Meru tukengana nawe na gatweresa itumi byabire byena thina oversight yeje akwinaina oversight leo ikathingatirwa ikathithwa na kila kionthe akuthukia kia Meru gikeja welone na mantu jakathira na kila ngwenda kuromba Kawira Mwangaza ni atigane na siasa ya 2027 ni athuriwe ni ngavana Meru ni alitire Meru ngugi
atena gukira atena wasiwasi, lakini oversight ya mbecha messages alizaleta na kinyama na bangi moja wanaishi FCS they have that responsibilities. So then I want to message uma tumege ya kutoka ni Germany ngoro na tulienda kwambiria kwa wenja au ari no tukwambiria musemane kiumia giki nikenda tuona kethe ni kathuri utibati kwaria musemane Meru kana niwe kawira Mwangaza utina nonjera utina anja no tina gintu kiria akwira Meru ni bwega sana bwega mbere otiana nkanira kimumweku mheshimiwa kwirikana kana itwegetwe gavana ukanyuma akiuga mheshimiwa Kathuri na nwayete na kibuyu kia maguta kengo gutongoreria airwa na arora senate ntikumenya ndeto inu iche gumakana nomba kwigwa kinya mheshimiwa Kathuri na mibango yengi ya 2027 akaritia nyuma tutakumenya ndegenda kuga kagita kala ka impeachment Mheshimiwa Mporo wale au ne mjumbe Kathuri Murongeta Senator Melo lela impeachment motion ya ambirije na area niwe wale muntu wa mbere kuringira ajumbe bonthe ba Meru kenda thimo na baletekaniria Kathuri Murongea guswa appointment na Gavana Kawira Mwangaza na meeting yeu ya ajumbe bonthe ba Meru ya yale Aluba Hotel na bauma Nairobi ba jaba kinya Mwankare thai jia kinya tenthate Kawira Mwangaza ni alingire Kathuri Murongea ali seneta amwira ationekana na atiomba gwika meeting yeu na arua abateje eje next week the following week thai tugithikirie tigania na lale na michemanio nao lakini ajumbe baumite Nairobi 8 MPs baleare barathora muno baralita press statement na barachoka Nairobi. Kathuri after 7 days ali Senator Meru alaringira Gavana Kaire meeting ina wa mbere tukona ni kwenda tuona tu resolve manto ja Meru kuteki nyanda ikemwe Kawira Mwangaza na mwa kumuthikira na ajumbe bejire twice that time. So the following week ni to athikireria Kathuri ajete na maguta ja ta na kaboyo nini a lot of nonsense ile alirie. Number 2 Kathuri Muronge ni mutongeria wa bata Ethan Reverend netanagia na kagita gakinya kinya agituika senator atanto elite agagitigia senator South Imenti kaba stokire 1 month to election 2 months nino Kathuri augite tegetigia senator na tatangasite kinya naro gotentu kaugite gitikia governor lakini Kawira na atige wasiwasi kwena bange kinya bakaumira bate Kathuri Muronge ale makane Kathuri Muronge kwe bange bakaumira kinya kiraito Muronge anokaga ne munya na ne Kawira Mwangaza ejire ko gitatia kujukia giti so ne atige wasiwasi na Kathuri gitike kia gavana bainge ne bagokienda na bainge bagakijokia kagita gitatia gakinya lakini ile kazi amepewa wacha afanyie watu wa Meru kazi ibwega lakini matiso ja mesemanio Mpolo na Kathuri na bange tutaweka mikutano mingi sana Meru nuomba kutoroka Meru lakini Mpolo atoroka Meru Kathuri Murongea atoroka Meru lakini Kawira Mwangaza no akorwa Nyandarua na akakorwa Kisumu no to atirikitie kugurwa. Thank you sana na mwanzo Ibwega, thank you very much Ibwega mheshimiwa, thank you twina antu kathumbaga baurite biuria biago ndeni ya baraithite bena aramuji butithira buri ntu kubakurukira mbere tucoka kiritigwa kairi utiwa buri ntu bwega gukurukira baba na amuji bethiritwe bakiuragia biuria biago mwanya na kiuria kia mbere kirankona mburitu aganikiri mheshimiwa Kirinya igumati gavana netanire otugo na kethirwa netanire otugo imbietanirite. Thank you very much. Ne umana etanite nontokinya some of the people barabare muchamanio ne admitted ke media that ibaiti governor only I was not part of the barabaiti for the obvious reasons that ndio mo support na uteno ndagikwa ngina ndombo chiwe tokabati kana kaende kana mbi
so ni nta liki muchamanio na yura but ndanga the information on to barabara ndene some of them ibatu nkaira information nira baya wane ati aishimiwa bara badilete press tukuire mbere kabisa bamo babo tuika mheshimiwa wa kivia ero akandikirwa kaithi ai wanda administrator kenda muura ground mheshimiwa ali ero akandikirwa Kanyaru ai wanda administrator kenda muura na ground ine na also the other thing ne ati na bailenkere mno budget yekulukwa iri block budget that yakulukwa iri itemized budget that bamukulukiria block budget also that one featured na ndero nyamanto ya mutuma impeachment yewe nyayo yakayaririro kidogo bora baumbekia impeach deputy governor but yende bambia kurania na ate makosa ya ikubamwikira bambia kuende kabamwita mechamanione through writing akare akoya then bakaua ako abscond duties chiawe na gotuika ako abscond duty either one of the grounds chiambi impeachment because as things stands utima kosa deputy governor umbikia kuithire nayo kinya bacho utoyo bamenya kuona ataruma mtu atavilify members of the public utimbe chachia Meru County embezo nontutika signatory bacho amakosa yaraiba umbikia umugira impeachment ikotuika uteyo ndo tuika kiambia theruka mwandika ira barua chia kuya cabinet akarea kuya then agerwa witate atiku ritanguyewe kulingana na katiba so those were some of the agenda ira chia ombere ku surface that day but then toka wano sawa tuno siasa ne turi katone siasa iba kinyana chona non to it's a short term unda ilia tu me amanto a budget short term manto ya deputy governor short term manto ku okandikira the existing MCA muntu wetu wanda administrator kenda itangira udine kurwanoe kinya una yono manto short term because you know siasa is very dynamic iboyega mheshimiwa so watu wateretone how far this will go so far ntero na wanda administrators bo bakiandikwa but it is true na wire abandikira wanda administrators yes boyega sana mheshimiwa thank you very much kiri mbere tutie kego mheshimiwa karutino kirire muno na kwena kiure twa giti director kiri muntu no riko na kiure kikiri rweri kaya kwithirwa governor nethiritwe akibetia mantu mamonde indi nata atongori ba Meru bakubatira kurutha kengo gutigira Meru egucoka amwe kana kengo gutigira ati kwina ngwatane no rutiwira bwega account ya Meru. Okay, thank you bwana Faminas. Kiuria kiorwa ugia gwetha governor wetu na thugite na ate atongeri ba Meru babatere kuthithia kuona Meru ni wita bweya utinda wengi igwenga kawira nonto kawira imuntu chitikite nwenga mutongeria umba kwithwa ari na uma nibo nonto ati watanira na mutongeria ya mpuru ati watanira na kathuri ati watanira na kirimangushine ati watanira na mweti Shandrak nibo nonto kinya awita South Ment MP ora to no kiripio te manto amaigeta wa Shandrak mweti kinya atiruma naira etaga witrakte nkuruite umba kurutangu na ndeka wera achitikete noenga muntu wa uma no ke agogo muntu oro chitikete wenga muntu wa uma the only thing ira yomba kuthithika tutethie Meru ni baba ange baweta kuria kwa kawera bakanyira baba tere kuatare na tongere bara bakwaria uma tuka tueka ikakawira ruterea twa mweya mbecira chiokolea twa mutumaira kipimbilireke achoka ngwene era ichipio ekurita mbiroro uno ngwera tena etekwenda medondolo nje imbingi etekwenda manto amainge no ngwera oyera ngwe sheria ngwe kwenda kuthia tawatho lakini ngwe kurita mbiroro ikura mbini na kurita mbiroro no turiranto beterori mauro na bakaora
na ande mantu ya tubathere kuthithia imantu ya kuthithwa iba Mwambi Manyara mantu ya kuthithwa ni Bwana Makarina mantu ya kuthithwa ni timu ira kuona nere kwenda kuthaura Meru kuma komboene reka na baba bangi ba biashara baba kwenda kuthithia Meru auctioning no nto kwibo katukira kire kitu yete untubura wa mburi untubura ne tomba kuthithia ni nyamurungu atoe baiberia kawira atamorwe lakini amwebaibia tene ki Thank you mheshimiwa, thank you. Akwenda kuongera kanini hao. Na ukiongera kiore ukiri wawa. Kinyani yangu itikiria ndawa no kuinga kawira. No tu tio thuku. Yes. Na kitha kuri antu bagakosera Meru. Imporo na kathuri murungi bakara kuthithia michemanio. Barenda bekirengea 600 kilometers per hour. Michemanio thithwe tuone kitha kawira gaka maindagu ikaumeria. Number 2 kawira guchiedio mukembu wenka ndene Meru. Very unfortunate. Kawira atitheri na yuyo tumona ngwete ikita no ndenkira atu atire what a man can do, a woman can do it better. Okay, kwa kingangi na munya iba yete bilioni emwe kawera no wa ida tu no to can do better than ngavana brato wale abo ko nyaga itira na menya bo bwega na ale ali kintu kira kuthithia iko na complain wash ando mutwe na kaoti te makenzi ake kwena church count kwena family count yaba kaibara akomba kuthambia batira hizi itu mumenyerete aringa kumu twakumanya nwe twathunguthania nwe nawo mutata abau bangi na bakuru hakuna kulala ngavana wetu akajuku kiumbe dhaifu ono ni no tunagwitira kiria kuru twete kuru wetu heshima no sometimes aliuga na atakathanga kia kuru nagwe utimwe kuru uthange kagwa betanga trimo kwa ankundia chai andekia kedana kuthangika weka na nakuini na weka anari no wenko kurira na no wenko kuga mbuti ya kuruba Meru uratumba kuga ko that means kaura mwangaza na mebo bwega mwekrote kiumbe dhaifu akenda na naremi can be a better governor kana the best governor na Meru ibamenye na baida baba tere gukira Samson yari nchambe nene mono yoraga mangiri mbatibiria Ameru baba tere gukira ibya bioraire Samson nando Samsoni ibuje bya muraire inderira na nderira ari mu kwa uo Meru no waturae tuethetie ikiumbe dhaifu. Thank you very much. Thank you very much mheshimiwa. Bado kwena kiuria nkuritwa kirigo mheshimiwa Karembe ndio ritu atiri governor kawa weta te munde bwa karanthi akwira agakwariria kana bukaria mantu maganona wetegire kurutania no engogi na ndinyo wate kira kiuria bubwega agampuria kawira akampita ampuria mantu abo basaiti ndachokia na ndi na uni ngure neri ari mbita tukaranthi twariambi na kuigwa kuo uga atadhiria kugurwa uni ndekwenda kugurana kairi nyamu satisfied na mbona kalebe yangu ongele kuna tofauti kuna kawira na tondukie kwa undi mwana munini muno agita kunyamaria bakabako na mbi na kwaga inya substance ya kwithirwa inya uragutiendeka kirasi ne kingana kireari na finally family yangu ire mundu kuga kana kawira kuga mporo na kathuri na ba mugambi manyara be campaign ni cha 2027 ndenda kuria Mumeru aratutegete thaa ici teni bila mbureki ni ngirunde ni 2027 kila ni ngirunde baadhi ni wasaidia miaka 5 kwa mugambi na bampuru no we campaign ya 2027 teta ni bila mbureki ko kawira narake gutuchethera akili na ugo te siasa cha wako yumo mutata ugire
au siasa cha kawera ungavana kawera kinya Friday kwambiria Saturday Sunday ikambiria okorea hii siasa kou no tuonie siasa tutireka area Meru atakorwa kiuria kou gavana arore ingwereka ire kile kinakufuata kitakuramba na tuko hapa wewe sana mheshimiwa mbere tutiachoka kiri rutero rurungi kwina kiure twakiri mheshimiwa Mpurwe uritwe honorable Mpuru kethira niendete okay uri mheshimiwa Mpuru kethira niendete tigania east nontu bwake augire ati gitike waziri wa finance kinenkerwe deputy governor na uria we na ko ni okay ariuria na kwa ba kathono yo kugira Monica netigania east ni kinontu wogire ogu mheshimiwa ntawire itikia kia finance kinenkerwe deputy governor kanda ugire igitera kirete murugi deputy governor wawe area finance baba sababu na kathono Monica nyuma murasia she's like my sister nonto number 2 akara KBC eve kathono nyuma na baba ndi mwengi yekwa nkanta message bandikirete mtuto bundi na group ya MCS nkibera abakonki kathono na kathono nchokera nkalo mbere iba mama mtanoshia nto support ndina message ya kathono aja ndipo unekwa tukara nerwe inyambere abudyo beti Baipo na mura ukuyukwa ambira ntewe tikia na mura ukuyukwa royo na ambira kwete kemtono shwo na support so tipo support mun soka choka mwenga na uti sheria ile kwa tri itikia ki ukokenekerwe deputy governor ora wale kwa igitara kitu mungi ya wantosio na si wa finance kwa vile mwangaza no mwanga empower deputy governor ore wawa mwana yule yungi nikienda kuwa deputy governor ore wakawira mwangaza ni reverend wa Methodist na Kristo nini bisi Methodist ni bali urungia na msimamo utane dengo miaka 10 ndene prisons na Methodist ya Mawa na achoka kapati vianto na achoka kapati mirano na anachoka akavikandu kwa reverend wa umma ito kwa dakule kawela mwangaza kanisa yetu no mtu yuko nomwe wa watu bia that's number 2 ina wabudhia madhiko number 3 nowe wa watambia arusi yewe tumelingania nangania nipo ndo kwa wewe kwa tofauti ene mno na reverend tuendia yawe deputy governor wa Meru County nankenda kuwa akwa utena ndenyo na Monica Murashio mwingi huni nankenda kuingo support ale minister wa finance lakini kawela mwangaza mwe nonto kwa na mtu vingi ndio lakiwa tika ndene ya counteria aniko nafasi yawe for example kia kuinga mbisa mtoto kitonga akubu alikuwa kitela munya andiki munya kile mwongezo ka ayamu promoti endelea mtoto nyambele kabla mwangaze kwa ya kama ngene amuna matasi ya kuya tebuwi matasi ya kubu itonga ya buwi eyita ya munya matasi ya tonga ya buwi eyita ya kireto miaka 10 lakini ndene ya miaka 5 ya kabla mwangaza matasi ya mtoto akubu ya doka na kabla mwangaza wao mwene kinya karatasi zite kwali kake bomu hiyo tukimero mungu muona kwa mwangaza kwa mwana ina baadhi umwe kali ya bimindu kama mwangaza wewe mwene investors baruma all the way from Germany baki andene Serena atoma aro ina baba ile bro no jinya kwa ulingi watu wa akoro what's your name zikatanza wewe mrina mboko na laki mboko wanga na mboko mboko I have to go back to my place because I can't feel it because I don't understand the language
Mungu wako atia Meru. Meru tunafaidika enda kwa wira mwangaza akiutangwe na Kimeru. Na sio professionals bongo Meru ni kana Meru yomba ukira. Na wone tena ndio na kwa wira mwangaza ndio yabone mwake achoke Meru yongoze na kwa ndo kubibia. Ibwera na mheshimiwa tukiri kagire kana toke endelea na ontobobo koni na deputy governor na governor kana ngwatana ya baire baba ntuko ya Ramichi deputy governor akumira kwa niaba ya governor atareria nkuya nino chethereto chigatagate yake na governor ike nonto atareria mantu mama gwe kwena thina gatagate kabo na mbona deputy governor wa Meru County bwana Ntevingia mtu mudhomne mtu na degree yewe nani mtu ina understanding nyingi muno te mtu watakalia mantu Kimeru nani bonto kuona na nkao ya tulia kimwetu akiakuza na kulikona izate Ntevingia ni deputy wawe ni mtu mudhomu ni tuntu woku yukia antipati kwa lono mwimbibi kwa nilea waweke kwa nile investors kwa Ntevingia wewa mwene pasono awi kwa atikwa nilwa na akinduraga atikenya mchamani hapana ile county yetu Meru County iko na kwenye jaga lipo tu kwa Ntevingia tuina support ito support Ntevingia tu na Meru County nikenda anakiro haki yewe nikenda noketi yewe nio ye empowered ationa ya deputy governor ndi pronto abria mwindo nenio lakini kuwa kama Meru atuetegrete in the next 2 years from today katuzeri yene completely nambiro wapenye huu katuzeri nyene kimtu ukweya ana indarira ya ana nkobia yeno na na miwani ni atekona kana medo akweta kaini diana vetu ana betu baba buri MCS akalo makonene bakini no gako feka mukora kinangitara atimiza ndio kwa watu Meru kwa Meru na mkamu duari ndio sore ndio kwa ndaba ni mama ndo watani nanene nyoto ili higa nile ndwara nile meti nile limiti ndio uketa mutiania liga Rome kama ndo Rome mwembe ke Rome kama ndo Rome mwime ndiga kulira nilipo tukua onde pronto abonde imani na Meru TV nina imani na watu wa Meru na kwa sore Kimeru tokole ntaije niongelie ndo niongelie bwega sana mheshimiwa thank you very much bado kwina kiorekerea kiri ndagitari mbijewe uri twiri mbere twe uri mbijewe kwina tatu anenkerwe ni kiraitu kaongo market na dietwa mulika mwizi tera erenkobo keno jue yenye tuliwekewa na munya sahi aimliki. Engineers wa county walikuja wakapima mahali itawekwa, tukaambiwa itakuwa kwa supplementary budget, lakini bado hatukuipata. What happened? Ibwega sana akwira kama na kawira mwangaza ukubwa taya au ngwende wakana giwakani nata wakabiori hata muziki na makalena ito wankana kinyaya wankanie na roja ula toria mikinduri ula toria kwena ruirungi ula toria mikinduri dananto a mwere yoyo tori nikiretu mulungi uko marizela 200 meters yotekundawa deno kwa kuma ke rwa marizela ne kidori dispensary ko runga rwa tori kiretu mulungi rutunyawa arunga rwa tura aja ruyo rungi ndi mbere okyakweza kubera mwangaza wena kiongo kyaka na kiye utekito turaboni runga na mbere unirenge amba service rwa yako mandera kwa service rwa dispensary no nyakwire antobatiane east kana mikini ekajoroji lakini unataka kwenda kwa mfano mtu aburi ukiasteji kwa kuvura wewe nyote imebanga na roho kudura imelenya mutolo niyo mwana bro kwa mheshimiwa Kalembe wa atu imudhanga utikundika kwa watu kuletele oyankane mataya dimikire kinya ndo yeye cha tole kaunti aliko ito sabe isianto banyime tuzina ndo awe bwana mheshimiwa thank you very much ule mheshimiwa Kirinya youth wing inapata nini kwa serikali ya mama? So far ote program
ndirona baretete vijana ki reto thithakia kintu kitwa annual development plan department ya youth gender and sports bira baretete bauite ni ko program humanitarian assistance neo bandikite hii program ya vijana na humanitarian assistance neo okolea so according to them vijana ba Meru biba bati kuona ni akadida kia michama ni era kubidhia akaya na mattress akaya na makobe then ni kwa tuika vijana ba Meru bako empowered so nde kirinya what I did bakidhirie amendment ki what was provided for ki department ya youth gender and sports iroto wire I remember to Arisansta Nairobi ndareta thina muno ndabera there's no way to meokulukia ADP kaliu kali no monka to me amend na no kurika na I was the person that is a quorum tutite ku discuss ADP na tumekulukia that is quorum toro ami assembly ntuku ko tuka idrato na enough time ya kuailia that document so what I did to make sure gwekera programs irachika una vijana ba Meru one of the programs dawire no mwanka twethere twina recording studios imwe ithire tufakte in na tumekire budgetine studio moja ithire area au Kinoru stadium nontu kuna facility nje yao recording studio yekiro kenda vijana barabe na talents bake ya baka record music yo au for free government provided that's why I also decided to kethera to na second recording studio araura Ncheru Shrines na yengi neo maua so that regions chionde ikethera irembi si well catered for also indaikire kotuika all the facilities sporting facilities chetu ichi ithire chi well equipped to every sub county ithire ina kieni gikega ina stadium njega ya kina well equipped kenda vijana betu barape na talents chia michezo na such other talents bona uchethera na bomba kuithira bare empowered other thing ndawire kinya tuthire tu na regular trainings vijana especially on to era ya Meru Youth Service brainchild ya the former governor na program ure designing mtu wito Dr. Paul Bundikarau kinya yo to wire ne yuko na uritobura batire kuyuko abo but I'm saddened that previous regime na yokaki over 1000 kids igaikiara uregoji na iba yoketo 280 only so meaning kawita kiura murandi urayo Meru Youth Service non tute murandi yawe so we'll make sure that such programs do not die but kulingana na madhuganio na wisdom or lack of it ngavana wetu kawira program wira arare ne vijana ni uwi wito humanitarian assistance ekura metu ekura makobe ekura mattress na Merigeti hiyo ni affected ni eko empower vijana ba Meru County. Eboya mheshimiwa, thank you very much. Kuna kiore tuwe mheshimiwa Kalembe na Zipola. Uri tu atiri what's your take kire video chile tukionekana governor bakina na bamoba ma MCA na arantere chagatia gatuambire na mheshimiwa Kalembe. Bere mai kuinikira class mtu dhuri na kura kana mtu gwita mheshimiwa gwita mwira akatike ndwimbo cia kindigurune awe bishop koni akora kauga apire mheshimiwa betu ba kai bara batika in fact ba nikire mono ibe nikire gitikiu sana ko in fact kinyoke ya kuithirwa kaba inire tu atia ibe tinya kumego na ingwitikia bakori ro yao oversight ko represent yanto ko legislate itabugi urakomba kuga na governor stop that thing ya ku dance ya mutuli ukimwira thiorunkia imbia ko thiorunkia ko uge kudwa wono kona kuthiorunkia mukuro kunethro ni manangita ko gwa eta mbere hago governor
ambere ya kuthiurunkia no ntu no kuringa rwimbo rwa thiurunkia na Sunday ukaina rwa murungu kou gavana ana betu batithiurunkia kaire na ingwitikia antu gutabugi na itugu condemn itendo kiria in strong terms possible. Iboye sana Mheshimiwa Zipora. Okay, thank you very much. Imbugere okairi ndauga uoni ndonere Mheshimiwa bakwina na unfortunately Mheshimiwa baina twist ndonere bakina twist ya kuthiuruka baithiuruka ya intonte goeta indonere bakithiuruka intonte goeta ndikuga ndenda kuga it is unfortunate nontu Mheshimiwa bara bathuri na kura na bathuri ba represent antu bao na ntigwitikia gi functions tia member of county assembly uria uthuri na kinyore nominate jaoni kwina imwe gwitwa kwina twist kana gwita micemanio neyo korea ndithugania ora mbugire kamera imbugire antu babande ona jeka bagwita eria ari bagonka eria ari nditivui ndiona jare uri bangaratania na kwe mtu ugire akwina irundu oni ntigwitikia antu bau baina rwimbo ruria undonere bakina bare babuyi kiongo mimbi kaba kagwika baketherwe inkuwa antu kuna hii uritokethia mtu mantu jakenderea so kerewoni in my own opinion tekuduganya antu bara ibari in their right mind no ntura mbaije bonde ne antu bai stand in tuko ndonere nijeka baumirendo kana batebu kiongo na ikia to minimbugete ni nte anda ukethwa no ntu urikethwa madugani jakaura antu bara bakethru madugani jaragitata jaraura na ndembugete ni na bwakwa ndezendikei ntekethwa no ntu ndombokethwa madugani jakwa jakaura na ndeoni mtu amba njara ngachokia ciakwa bwanyu wau Mheshimiwa bangi kwendobera bamenyere mono kwina irundu bitebui na ibyo birabita ngugi ntekukira mumero ni irundu binge kwona bitebui ibyo bitangugi Bwega Mheshimiwa tumenyere mono nyamo mero na menyere mono nyama tresi mtu akoletara na tumitu tora tomaguza twina irundu biu tukathukia mtu wau tumenyere mono Bwega Karote maybe kauntu kanini ke manto ya kuina maybe kinya tutonere boya maybe na kinya ntu aba tonere boya kinya mumeru oro tuthikirite maybe atonere imbi biendelea Windra thiathire kilipu biendelea na tutibatero kira tubatere uni makasi na kiogora ne ata noche ba kuruge uni anini lakini it was very shameful murega aberere kaba cinda ne thetia au nore ko bogona na kwina boya pio na twana au twana ito tobonya makasi yau na kiogora then kawe bawana wakawira na ukume bau marwimbo ene bonde alamu abanje kuringirwa kura nore ko kwina boya of course murega aringira kawira au ikawira kumugioke then makasi aringirwa then kiogora aringirwa ende kiogora naibo areti nyecho kugekea Nairobi buru togomenya tuenda Meru alafu within a very short time weto wini dhuno togo matresi no ntoba twinto tonini it was very demeaning kuringithirwa kura kendo retro rwe kwaku na thina ira tuonete bandu no cyo tukuona so MCA betu egei kwina matulo na kinya MCA betu bembe ande bwere baratware nabo maua tibala kabako ake Mheshimiwa Ali Mheshimiwa Morris Mheshimiwa Kabira Mheshimiwa Mucheke boro merembere yantu boro witu kudhalilishwa Jumatatu mwendali oraukuma TV ine eweru oraua iturachuniro center cancer center endo keberechia the following day ndakuona ogiwarenge ngabana ni mama ndre ndro chogerenge embo twire kitha center cancer kera chogerwe kitha mutuma kara chogerwe ngare kitha mutono ina mutuma na arachogerwe ndereba kitha secretary wa mutuma bahati na arachogerwe obisine kitha pio mutuma na arachogerwe ubisine na nduge yo turangabana ni mama
ono wekirwa chemba bwaru bi bwaru mwa alafu to aluka renge na no bo tutire matae ne renge riato bwata chiandro tukiwa kabocho no mwa kabodhano mbia chia development fund bwato tia bwata Mombasa na manto akuriaria bwata bwatu no dhimo state house yake tuetatu gero tutie dhimo nja na atakawero bwata na babu MCA abura butie dhimo nja na bwatia bukare agure ko NTETO ira abwira kinya wende bishop ko miata itinetha na nachua. It is very shameful ko MCA bembe mutumaka ria kirumawa na bukaro manyume kawira bwethe bukana murungu embere kinya boite bukana boya mashini na makarine yangu atia na poro ya batu egera twegirete te yochoga nyuma no mwanka mwembe munyambene atejwe naye weshima yari yake bwana Kerinya Kongole mwenda idhile Kongole kabako toreamo na babwe na kawira na ibwe nene muno kuita kwenja kana kabako kinyai kana ke oni karathirete form 4 the other day na kakindra kimathitherwa na kimathithe bono gona kabako ya mawa muchamani omunene waitogethia ngavana. Very shameful kabako twina kwena na ngai yao kiria kawira warwa kabako ume rugire uga kabako nawe watera wauria rundo ya Kerinya kwa ibwe nyegethia matuka ge pro matuka ge makarina na nya onindre ante tilo gwate gwambu kwa wantu betu kawira na utukinyanga ora utukinyanga mantu yara wariria ali mbere turekeza akubocoka ngweni alafu yo turenga bana ni mama. Thank you very much. Ibwega sana. Thank you very much. Okay, ibwega sana director. Lakini mbere tutina mbere kwegwa labda tukithiragire kwina biuria tutigero tera rurungi tukathukia biuria ta biere yake nonto bwa tha na purity yake banga kunenkanira biuria mheshimiwa ZK itonire kuruba bekirete nkobia intune tiambete nkobia intune na arake no rubaru thete maandamano mama mari makumeneria miarira mheshimiwa mpuru wa bori aleti mantu makonenie na kibiri mantu mawa mathukiria ta uri umota mwekuru purity okebanga ibo boega ikwari na maandamano jathirwe ndene Meru County ni ekuru na ndenda kwira muthikiria ekuru bara bathirie maandamano bachieta ekuru ba maendeleo ya wanawake ibo babangirwe ni gavana Kawira Mwangasa batongere twichari ndi wao witawa Kanana Ntere beja kuthithia maandamano kenda bameneria mheshimiwa mpuru wa bori na ndenda kwira Mumeru kinya uno ndagwetairwo maandamano ne jau ni wira batamenya marito jakwa bwega na ibora ibenda kumenya marito jakwa bwega na kira kiandigaririe ka ekurubau barugurirwe mbere Makinoru Stadium beta kuthithiria maandamano ku Kinoru Stadium ni stadium ya thirikari kwa maoni jakwa ikwirithirwa thirikari niyo yathithitie maandamano ni ebangite maandamano na kuma ndiro bwantaigwa thirikari kuthithia maandamano against mwananchi no tukinya mpuru wa bori i mwananchi wa Meru County na imuri yogoti wa Meru County na ina right ya kuria biuria ndene Meru County thirikari yatumira milioni 5 kuthithia maandamano kurete kuru mutindo akenda bathithia maandamano bameneria mpuru wa bori mheshimiwa mpuru wa bori ndendo mwira tegwanka wari na thina nontu ndero nyani ngaturamirwa ni kurubau na bauga bakeja mwanka gwakwa nani ndabera ndera Kanana Ntere gwakwa nkarandugurite mwiriga kuma ntuku turandugurite mwiriga mwanka narua no mbeterete kurubau beja uturamira nontu bare Kawira Mwangasa beja kurwana ntu bara bakuthithia oversight kambuge it is very unfortunate nontu Kawira Mwangasa arenda utumira mugongo jwe kuru kunyanyasa Meru ende batu tule kuru tutetikiria na onia kwenda kwira ekuru bara ntabayukire na buthuku nontu aba utumiro buthuku ndenda kwira ekuru twathurire ngavana tutathurire mwekuru
twathurire ngavana kwa Meru tutathurire mwekuru nethera nakuwe mwekuru twathurire ni akarugire murega guti mwekuru twaere giti arungamire araromba giti ari Kawira Mwangasa kwou nteto iria ndenda kwira Meru inteto ciotheri na inteto tutitikiria turi mugongo jwa ekuru nonto ekuru bau ntukweu bagire ndoni bareta utura manjirene kwinde Meru ibonere na Bishop Kawira Mwangasa kethera na ije murungu ate bui kuritana ekuru gwito utura mabarabarene abu ikuritana ekuru kinya kwa atongerie heshima kwou kinya ekuru beto ate ubaritana tabia njega na nkwenda kwira ekuru ponde ba Meru kinya begembe bau bangi banduma indabarekera nitena thina nabo ekuru mbendete muno indi atukuga utongeria bakoira Mwangasa butebui na gaka mutongeria gaka ngavana na mheshimiwa thank you mheshimiwa can correct gaitoka keberi ndarike mo I want to correct this na Mumeru andigeria arari wende kwetu twita keberi na Kimeru kya narembe nkebere and I want to give this example very well. Mantu yara Kawira thithirie ya kweketha mwekuru ura wa Murea me Murea na aria mwekuru na nari nana example yankwenda kweyana Kawira rira wetira urenga mwekuru wa Murea mutiara kuoya kuni tukweta wa kweketha na ndiwe wona kwena Murea kuibwa change the context yabira towa tutawa twaweketha ungi Murewa kapo kwendrombe kethera mweko tuti utowa batu towa Murea Kawira no nto no rumire mpurura wakeketha na tuti kureka turi anjirio weketha thai mwanka mwisho kinyanje echo endrocho gachoke tweweketha lakini tutawira tukeketha ekuruba Meru kure geikwendro change bira towa na reke kwendra wekira mantu kanyoketo yara tutawire katuguro kuruma na wa mpuru neketha na towa twaweketha ibwera mheshimiwa thank you mweta bira binge towa twakwegera kwa bantu betu itwele wa Meru tiweketha kora kongea kuwa mwagorora ate onukika o maibo ntokuona context ira chionda kwareria imanto na imorali ibwega thank you mheshimiwa faminasi kambuge kamwe kiri matujara mheshimiwa alije kuga kuruba alinga Amerika kana na ntere umete ruire rwarera na foro Kawira wa foro nte kana na ntere atu au risk kana na ntere utenga wana ta manyuma ino ndo kwa kiukiawe teno ndo bwana na kintu kireka manzo ya mamura aja ni opportunist na ukaja kutaka sende bachana Nigeria chiankoma chikaira rendi na buraki na kukura vekirite mbio rendi na buraki na manzo ya baadhitherie jari jo koma na Kawira Mwangasa antumira message ampera tuetete bwaga mono ndagwa ishindo katika jina la Yesu amen na amburoko imenjitiri nondo kirundu ke chitani gitete na mwathani so ekuroba itwagira agomba kuida metho indoni na kwa ndo correct bara bate kwa bwega na bakathurwa batari nkatha cietu ciekuru jire cia narua cia Meru andu bara bae indoni ije kabate nana ije kabate kolison no ndunya sainira bathia bakina rwembo ciari cia umaramari na ira mama asapota ichio maramari na yuyu to mama chongo ugatire show me your friends and I will tell you who you are. Ibwega mheshimiwa thank you mheshimiwa thank you au kabla tukekeda igoje ndio tukekeda barabara ndio tukekeda kidomo ndio tukekeda ibi utokure ndio tukekeda biu bikika wera Mwangasa kuwenyo bia kekeda wanti pere tekumenya no kumenya nare kedia igura igwe ibwega mheshimiwa thank you very much ibwega no ntondero kinyatha chetu na chio kaithiete na mbere gututhire kana gututigangĩria lakini mbere tutia umagaruka kwina nkenda kwina chambere ya rora nkenda thina mbere kwewe kiuga 1 2 na alafu kwina uroko nenkaneria
Mike tikomenya tuambire na Uselio. Bwega families kuringana na uria mumbango jwitite ni kuonania ati Ameru bago kuno kametho na be kuringana na bire betete na mbere kuria atumbe kuthatu kiwata kiuria kingi. Okay, bere mpaka kiethia Mumeru unbito kaimenyi kinoti kuma central imenti na ndina biuria buga bitha twaki kiuria giakwa kia mbere kiri budget proposed budget nyuma MCAs kukurukia IDP ina kugura ng'ombe ina kugura mburi ina kugura ngono ibingi gwe ndiuria imechanism iriku kwa kiuria kindenda gucokerio na kirainya nuntu ari on bia MCAs bangi imechanism iriku ja assembly bugatumira kwahakikisha tutira create scenario ya uria ng'ombe imwe kathiuruka sub county nuntu ndiono sandi ng'ombe imwe gwikwa kukeja kwithirwa scenario eji neka chiriplicate kinya tukauga ontuku ng'ombe imwe gaikagwa mwaka ing'ombe 365 na mbuga budget ikiomba kugura ng'ombe nkurukie ngiri plus imechanism iriku tugatumira kwahakikisha mbeca cia Mumeru chitira urira kiri process iji yo kulipa ng'ombe. Number 2 yenda nkaranthi guru mburanithia bionthe ndikutega ukairi kiri proposed budget eu buri ni assembly kenda bukurukia ndona budget ya advertisement nerete ngiri media itetie na figure iri nene sana close to 46 million na ndategera figure eu ndikurealize every month TV nere kugwetarirwa na ngabana baite TV yonka ne ustaga program fulani igitawa ya Meru County ya kuthithiria thirikari ntikumenya kwente kumenyiritwa riri gutumira ndenda kuria atiri nuntu TV iji ni onka kithirwa ikiriagwa mbeca iji imechanism iriku ya assembly bukathithia kenda tuona mbeca cia Mumeru chitikwenyangira kiri family imwe nuntu baraka bathuri na kura kiakwa kia mwisho kiri proposed budget yeji mwaka muthiru budget ya chibitari irari milioni 200 jagintu I don't really remember the actual figure 205 million which means 85 million less na budget ya chibitari rira tukwariria Meru mirimu mingi gwithirwa iriku previously nyuma aja tumithi turarinya na murimo jo korera juri Meru onga na kuthurwo rio ndenda kuria atiri nuntu budget ini budget ya utwariria cia advertisement chaitia budget ya kugamba magamba nuntu jakaumaria mbeca na rwiro yaitia kuraja imechanism iriku ja assembly bugatumira kwahakikisha ukora bu bwetete kiri Meru County butita na mbere ibwaga. Thank you. Thank you. So uni akode kirinya mwenda I don't support program wekura ng'ombe na nontu I'm not convinced that Meru ikuthiria mathina
na mbetekete onde kirinya mwenda thirikari itibati focus on an individual based problems. Thirikari ibati ku focus na ituketa wa community based projects kana problems. Ya for example, wewe muntu kiumbe umete sentiment utemenya wichi akira chibitari wengwa na wichi andikira daktari, wichi andikira nurse, wichi andikira therapist, wichi andikira everything. So ngwewe na inya sana uneo thirikari itigairwo ya kuritira we mwananchi utemenya wichi ikira barabara lami wengwa, utemenya wichi akira kindaruma yaku, wichi ikira stima wengwa. Therefore icho program ira thirikari ibati utirwa, lakini program ekura mburi ibati utirwa mwananchi wengwa aka empowered, akaomba ichiurira mburi, akaomba ichiurira sungura, akaomba ichiurira ng'ombe wengwa. Ututibati kumbade thirikari na kuurira mwananchi umo mwembi ng'ombe. So ako uni I don't think support na budget yeya ikuthoma mantu wa ng'ombe. Ndenda tukaomba kuthithia kintu kiwitwa itemized budget. Tureamba tuikire mahitaji ya wananchi yaraya ina priority mbere ko tuikende kuimbecha chia tiara ki budget wetu, then no chikiro ki kurambi ng'ombe. Number 2, budget ya advertisement iritia sana ke ya 46 or so million no tubogi ntokito wa conflict of interest that governor na kwa ilia kauri ki budget ina ambubikia kurita mbecha ike ya directly ki uni akaona the only way iwekira ki advertisement. It is very shameful that budget yonto ya kuritira mwananchi ngoi ireti hii kidogo sana compared na intobia ibya kurea bieko nontoke ya weta manto ya wetwa catering yari about 150 million. Berene bawa acrucify kireito murungi akiwa kireito murungi akunywa chai na mandansi ya milioni 90. Ende nara improve robora kalembe akuwa what a man can do, a woman can do better. Na ende beche chia kunywa chai na mandazi chia administration ne kawira mwangaza ke estimate budget ye kudai ire yatu a total of 150 million. So na andu ire better than kireito murungi bura amuita bura. Now the other thing na ukora bono me adiveti ate atikirite lamsam aitete ke department tu not illegal department illegal inanto kenda lakini yekeri 980,000 ni almost 1 million yitigeri yo ngiri 20 980,000 chia kuita ate chia kunya chai kire ofisi inanto kenda ake na mbere ya Meru ai hukuma immediately na withdraw gentoke weto chai na breakfast kire ofisi ki staff. Therefore na tende ya kwenda budget yikulukwa ya catering na naritire na withdraw manto kunywa chai imbi ofisine. So it's a double speak na ne avenue ya kumilk mbecha chia Meru aikira mondo na yo wengwa manto ya advertisement nambi I don't know why ngwe kwatuka wewe muriti ngwe karitoke bati kuonekana utibati gutumira milioni 10 kwa advertising ngwe milioni 1 bui wamba outright. So na onini yakwa tukayarenge kuthithia itemized budget nkenda kwa convinced na MCAs baraba kareti governor nite nonto tuko nindo tumira milioni 46 kuthithia advertisement ya manto ya Meru wende areas imo itena idima areas imo itena floodlights ya kwira irwao areas imo itena chibitari na mandawa. The other day governor na flag off ndawa au indawa mabox au indawa chia milioni 160 baraba yoto kunura leta bethere into bibi ku condom na gloves utinda wachi arikuo. So nende dini fumba macho tuto kunuru governor wetu. That's a fact. It is true. Box irachi etere nini box irachi akunura iro around quotas ya chiari condom na orako awete atewete kaneria oni can go and verify chiari gloves na condoms utinda wachi arikuo na chiaro cha milioni 60. So ifumba macho bito kupigirwa to Meru county yao ibyo ni ndire against kiuria kenge kia mwisho ukwareria mantu ya budget ya healthcare kana chibitari na dispensaries chetu na health centers chetu. The previous regime munyane are about 208 million
governor Giraitwe atigite lastly nyakawira utumira thaira re 205 million. Thai kawira yekie aya scale down kabisa. Aikira 120 million. Now health sector no yuko nya national government ke kunjoka around umechokia na arano ntoke kwa mismanaged in counties. So governor kawira ati kwa priority kintu to health care Meru County. Okay, awita nyake cover thai utumiro ya nini ya insurance cover, health cover ira utumiro Meru County. Na bidrera ya tuire ko aikira thai muntura wende kinya baba kuritangwe uteta beyond 1200. Thai ko chidare monyoka ya wita kintu kiwitwa consultation fee yaki inkulukie 1200. Lakini cover ira yego thai yeke rimbi 1200 no uteta beyond yau. Unya aritingwe ba chibitari thai manasis doctors beto baba dite medical lab na baba ditango chibitari kinyabo ngoi iba no kwa bakiritango no tunyoga ite maska poyongwa utemenya kavaira Meru